Missions or Sahara, Tome 2 *******. On peut cliquer sur les cartes et les figures pour les agrandir. Missions or Sahara, Sahara Soudanais librairie and Colin Missions or Sahara, par ef. Gatia et Chudeau tome, Sahara Algerian, par ef. Gatia, charge de cause à l'École supérieure des lettres d'Alger. Un voluminato raison, 65 figures it cartes dans le texte it hors texte, dont 2 cartes en couleur, it 96 phototypes hors texte, broche 15 fr onomastic. Les ouids it les dunes. Ethnographie saharienne. La Zouzfana. Regions de la Sahara. Guerrera it twat. Tidikelt it muida on it. Appendices. Tome 2, Sahara Soudanais, par Chudeau, charge de mission en Afrique occidentale française. Un voluminato raison, 83 figures it cartes dans le texte it hors texte, dont 1 carte en couleur, 72 phototypes it 2 photogravures hors texte, BR.15 FR 1396-08. Coulommiers. Imp. Paul Bredard. 4-09. Missions or Sahara par ef. Gatia et Chudeau tome 2 Sahara Soudanais par Chudeau charge de mission en Afrique occidentale française 83 figures it cartes dans le texte it hors texte, dont 1 carte en couleur, 72 phototypes it 2 photogravures hors texte. Decoration. Paris Librairie and Colin 5, Rue de Mazais, 5 1909 Droits de reproduction et de traduction réserves pour pays. Préface au début du premier volume de cet ouvrage, ef. Gatia indique le pied de quelles personnalités nous avions dû de pouvoir réunir les subventions nécessaires à notre voyage à travers le Sahara, nous avons pu nous mettre en route grâce à mm. Paul Bird, Le Chatelier, Etienne, Le Regret Dr. Hamy, mm. Levasseur et Michel Lévy. En cours de route, nous avons trouvé partout et auprès de tous le meilleur actuel. Dans le territoire des oasis, j'ai doué des remerciements particuliers au Colonel Leperine qui la connaissance du Sahara est redevable de tant de progrès. Ainsi question au commandant de nos qui fut mon compagnon de route depuis l'année jusqu'à Ifrane. Le période Foucault, qui a toutes les indulgences, me pardonnera de la nommer parmi ceux de qui la conversation est le plus profitable. Dès que la nouvelle de mon arrivée en Afrique occidentale fut parvenue à Dakar, le gouverneur général voulut bien donner les ordres nécessaires pour que mon voyage soit rendu facile. J'ai lui en suis profondément reconnaissant. J'ai dû remercier aussi le gouverneur général Ponte qui a bien voulu, en me confiant de nouvelles missions en Afrique, me permettre de continuer les études entreprises. Grâce à l'obligeance des officiers et des administrateurs que j'ai rencontrés au hasard de mon itinéraire, j'ai pu recueillir dans tous les postes du Soudan où j'ai suis pas, de nombreux renseignements,
Je suis particulièrement obligé du commandant Gadel du commandant Lefebvre qui sont venus me chercher à Ifren, a Yongien ainsi de plus de 500 kilomètres la tournée question ils avaient projeté. J'ai beaucoup appris au cours des longues conversations que j'ai pu avoir avec eux. Pendant plusieurs semaines d'étapes faites en communauté pendant mes séjours et Inde, au j'ai it lohut. Conformément au plan que Gatia et moi avions adopte, j'ai me suis charge, dans ce second volume, de rédiger les résultats relatifs auxiliary regions que j'ai connaissais le moins mal. Ces monographes de pays font l'objet des deux premiers chapitres. Dans les chapitres suivants, j'ai cherché au contraire et expose quelques questions relatives à l'ensemble du Sahara. Elle était encore lacunaire de nombreuses connaissances sur cette partie de l'Afrique, malgré les gros efforts et les rapports précis. 1. Des officiers des oasis et du Soudan, à obliger systématiser, outre mesure, les faits constatés en manière positive, on a dû trop souvent extrapoler. Cette méthode, malgré ses dangers, a paru la seule convenable pour poser nettement les problèmes. Elle présente encore un autre avantage. Bien des gens qui, sans cela, garderaient le silence, et s'y feront un plaisir de corriger des erreurs, grâce à le concours. Bien des détails seront précis, les cartes seront rectifiées et les hypothèses pourront ser de plus près la réalité. La division du Sahara que nous avons adoptée, Sahara algérien et Sahara soudanais, résulte des itinéraires que des circonstances parfois imprévues nous ont permis de suivre chacun de notre côté. Il s'y trouve question est partiellement justifié au point de vue géologique, comme au point de vue humain. Dans le Sahara algérien, l'arabe est la langue dominante. Dans le Sahara soudanais, auquel il conviendrait de joindre le muide en it, les langues et les usages berbères ont mieux résisté auxiliary diverses species de l'islam. Ces faits, d'ordre historique, n'y pouvant pas être complètement indépendants de la géographie. Des terrains sédimentaires récents, horizontaux et en général, d'altitude plus élevée, jouent le premier rôle dans le nord, les importants massifs de dunes qui les recouvrent y assurant des pâturages presque continus, qui rendent assez faciles les relations entre les diverses palmerailles. Les roches cristallines anciennes, habituellement verticales, qui constituent le massif central du Sahara sont le plus souvent des stérélites désolantes. L'altitude en est trop élevée pour que le sable ait pu y donner naissance à des ergs importants, les tannes roufts, à peine index plus au nord, y occupant une place considerable. Seuls, pour des causes en quelque sorte accidentelles, quelques districts s'y prêtent un peu à la vie des hommes. Entre ces parties presque habitables du Sahara Touareg les communications sont difficiles, cet isolement, question imposant la météorologie et l'architecture du sol, a vraisemblablement facilite la conservation, au milieu du Sahara,
d'en société berbère. Enfin, au sud du désert, existe un long bandit qui reproduit à peu près les conditions géologiques du Sahara algérien. Peu importe en effet que les straits horizontaux soient un peu plus jeunes et les dunes un peu plus vieilles. Mais cette bandit n'appartient plus au désert. Elle a une saison des pluies insuffisante mais régulière. Cette zone saharienne forme véritablement, au point de vue humain, comme Barthelé indique autrefois, la transition entre le Sahara et le Soudan. Les Touaregs y sont actuellement les maîtres, mais les souverains nois de Gauit du Bornou y ont longtemps commandé. Vers l'ouest, cette zone saharienne est reliée à la Mauritanie et par suite au Maroc. Elle permet à la langue arabe de tourner le Sahara central et de s'avancer dans la vallée du Niger jusqu'au Tlemcen. J'aurais voulu pouvoir donner une illustration homogène, j'avais pris, en cours de route, de nombreuses photographies, mais la durée de mon voyage est trop longue, et mon arrivée en France, aucun de mes clichés n'était utilisable, quelques croquis, pris au hasard des stations. Ni pouvaient supporter que d'un facon insuffisant à cette grave lacune. Mais j'aurais pour certaines regions tout au moins, la bonne fortune de trouver d'intéressantes photographies que les auteurs ont bien voulu mettre complètement à ma disposition. J'ai dû au Colonel le Perrine quelques clichés relatifs à la haga et à l'edad des efforts. Les capitaines pasquier et postthemont pret de belles séries provenant surtout des terrains de parcours des élimines de LR. Le capitaine Corfine m'a permis de donner quelques vues de l'Azawad et de Doudani. Grâce à l'obligeance, j'ai pu remplacer largement les documents qui me faisaient un défaut. J'ai dû aussi remercier mon vieil ami Adams qui a bien voulu revoir après toutes les épreuves. 1. En dehors des notes sites au cours du volume. J'ai largement utilisé quelques-unes de mes publications antérieures, notamment les suivantes, Chudeau, sur la géologie du Sahara, in Sahara CAD. SC, CXLI, 1905, p. 566 to 567. Nouvelles observations sur la géologie du Sahara, id. Celui, 1906, p. 241 to 243. D'Ifra René Chudeau, id. Celui, 1906, p. 530 to 531. Design de Orchard, id. CXLII, 1906, p. 193 to 195. Le Lutatien au Sahara et au Soudan, id. Xliv, 1907, p. 811 to 813. La géologie du Sahara central, id. Xliv, 1907, p. 1385 to 1387. Sur les roches alcalines de l'Afrique occidentale, id. CXLV, 1907, p. 82 to 85. D'Alger et Tombouctou, par la Haga, l'Erit le Tchad, in la géographie,
15, 1907, p. 261 to 270. Elle est la région des Indes, id. 15, 5, 1907, p. 321 to 336, pl 4, carte géologique or 1250000e. D'Inzize in Azawa, id. 15, 6, 1907, p. 401 to 420, plv, carte géologique or 1250000e. Le commerce du Sahara, id. 16, 5, 1907, p. 325 to 329. Excursion géologique au Sahara et au Soudan, in Bulle. Soc. Géologique de France, 4, 7, 1907, p. 319 to 347, pl 11, Coupes géologiques. Géologie du Sahara central, Ars. Française Average des Sciences, 36, Reims, 1907, p. 380 to 389. Phénomènes actuels et phénomènes récents au Sahara, id. p. 389 to 400. Études sur le Sahara et le Soudan, in Annals de Géographie, 18, 1908, p. 34 to 55, pligre plus aussi, sont tuyas le site, dans plusieurs notes de Gatia, ef. Gatia, à travers le Sahara français, in la Géographie, 15, 1 et 2, 1907, p. 1 to 29 at p. 103 to 120, pl. I. Carte géologique or 1250000e. Études sahariennes, in Annals de Géographie, 16, 1906, p. 46 to 69 at p. 117 to 138. Sahara Soudanais chapitre ILA Pénéplin central du Sahara I Constitution géologique. Archine. Silurian. Devonian. Carbonifère. Extension des terrains anciens vers le sud. Rebroussement des plis. Tous les regions. Les tannes roofed. Los points do. La haga, orography. Hydrography. Les villages. Les nomads. Eladades ifaras, orography. Hydrography. Les villages. Les ifaras. Adartigirit. Ela, orography. Hydrography. Les villages. Histoire. Les habitants. I. Constitution géologique la majeure partie du Sahara central est formée de terrains anciens, le plus souvent cristallins. Ces terrains ont été énergiquement placés avant le dépôt des GREs devoniens, qui constituent les Tassili du Nord. À cette époque reculée, ils formaient un massif montagneux qui, par son âge, s'y rapproche de celui dont les débris s'y retrouvent en Scandinavie et en Écosse et que, pour cette raison, on a appelé la chaîne calédonienne.
Il est intéressant de constater la symétrie avec laquelle se sont groupes les grands accidents tectoniques de partie d'autre de la Méditerranée. Au nord les Alpes avec leurs annexes, au sud les placements de l'Afrique mineure, datant du Tertiaire, la bordant immédiatement. À une distance un peu plus grande, la Bretagne, le plateau central, le plateau rhénan, la Bohème jalonnant les traces de la chaîne hercynienne, qui date de la fin des temps primaires, flamand avec signal, it gatia decree, t. I. Les placements du mimage qlon plus suivre du tidicelt jusqu'au Maroc et au sud algérien. Plus extérieur encore et enveloppant la précédente, se retrouve en Europe comme en Afrique les traces d'une chaîne de montagnes, datant de la fin du Silurien. Malgré cette symétrie, il y a peut-être quelque inconvénient à donner un meme d'origine géographique, et des placements aussi éloignés les uns des autres que ceux de l'Écosse et du Sahara, rien n'y prouve jusqu'à présent questionils se raccordant. On peut même observer, too, que, tandis que, au nord de la Méditerranée, la chaîne hercynienne et la chaîne calédonienne accusant, au moins sur une partie de leurs parcours, un certain parallélisme, il y a, dans le Sahara central, quasiment plus tard que juxtaposition des plis antédiluviens et des plis carbonifères. La région où les deux systèmes de placements se rencontrent, au sud du tidicelt et à l'ouest de la Sahara, t. I. p. 241 et p. 232, paraît singulièrement compliqué. Si l'on ajoute que la stratigraphie du Sahara est encore trop mal connue pour que l'on puisse affirmer que les plis antédiluviens sont bien du même âge, au nord et au sud de la Méditerranée, on comprendra facilement que messieurs, in littéris, soit d'avis d'employer, pour la région qui nous occupe, au lieu de système calédonien, le terme de placements sahariens, ou saharides, qui a au moins l'avantage de n'y rien préjuger. Il est assez difficile de fixer l'âge de ces terrains cristallins d'une manière rigoureuse. De l'année au tassili des asges, ils sont recouverts en discordance par les geais, restes horizontaux, du devenir inférieur. Plus au sud ils présentent les mêmes relations avec les plateaux griseux, et plus près certainement deveniens, qui s'étendent de Kawarat jusqu'au voisinage d'In Azawa. Les SEULS fossiles siluriens que l'on connaît au Sahara sont des graptolithes, siluriens supérieurs, qui ont été trouvés en deux points, 3, au Tindesit sur le versant est du tassili des asges et hasi el knigenta insularit la muida. Malheureusement on n'y site rien de précis sur les conditions de gisement de ces fossiles, leurs relations avec les terrains voisins sont inconnues. Au point de vue géographique et toutefois, le plus important dans l'espace, on peut distinguer nettement deux termes dans les terrains antédiluviens du Sahara. Chudeau. Sahara soudanais. Pli cliché le Perrine 1. Chaos granitique.
ADR des efforts. À gauche, un dos machine. El homme en sentinelle indique l'échelle. Cliché post 2. Granite pour Freude Eifron, Adroit, Auprès de la Case du Kiba, El Haj Mohammed, Des Charges de Chamio. Chudeau. Sahara Soudanais. PL2. Cliché Paskia 3. ADR des efforts. Terrain Archine. Meharists Soudanais et Saharians Atim Shawin, 28–30 Avril 1907. Cliché Chudeau 4. ADR des efforts. Le pli couche de l'OUED Tisamac. Au premier plan, quartzites canalise. Archine. Des massifs de granite de Nice granitoide qui se présentent par grandes masses, couvrant des districts parfois accidents de domes hauts de 50 à 300 meters. Ces domes correspondent auxiliary parties de la roche qui ont le mieux résist auxiliary agents d'érosion et n'y présentent aucun alignement net. Il n'y pas de directions privilégiées dans ces massifs. Ce n'est certainement pas le lieu de discuter ici la genèse de ces formations granitiques dont l'origine, dans les pays les mieux connus, est encore obscure, on peut les désigner, provisoirement tout au moins, sous le nom d'archine. 4. En restreignant ce terme auxiliary seuls noyés granitiques et en excluant formellement les micaschistes et les roches analogues. Les terrains archines formant quelques affleurements importants, le glab, et l'ouest du toit, et vous parlez it plus récemment par muscle. Le volcan d'Inzis repose sur un socle de granit. L'état des efforts, les contreforts sud-ouest de la Cudilla appartiennent en partie à la même formation. Vous l'est, du moins entre la Haga et l'archine ni du plus question un rôle subordonné ni forme plus que des islets peu attendus. Le sergent Lacoma envoyait out récemment au muséum, des environs de Fachi, région de Bilma, des granites qui montrent que la pénéplination, parfois recouverte par des sédiments récents, se continue vers le Tibesti. Dans la carte géologique, j'n'aurais pu marquer que peu d'archines en dehors de ma route, les descriptions d'itinéraire, quelques précises questions soyant à d'autres points de vue, n'y permettant que bien rarement de pouvoir séparer l'archine du silurien métamorphique. Fig. 1. Blocs de granit porphyroid près du cimetière d'Eifron, Fig. 2. Archine. Massif granitique sur la rive gauche de l'Out, nord de l'E. Que soit le pays où on les rencontre, les régions granitiques ont partout le même aspect, Fig 1 et 2. Elles sont soumises d'énormes blocs arrondis, souvent entassés en grand nombre. Ces question on appelle en France des chaosites au Sahara des Araïcubes, Niger. PL. I. Faux. 1 et 2. La présence des domes est aussi fréquente. PL 4, Faux 8. On a souvent observe,
en Bretagne par exemple, que ces paysages granitiques font une impression de hautes montagnes, fut si au niveau de l'âme, l'illusionniste peut être encore plus forte au Sahara. En France il y a presque tous un peu de terrain entre les blocs et la végétation masque partiellement la roche, au désert tout cela est nu, les points de repère font de fortes qui permettraient d'estimer les distances, le mirage, presque journalier, soulève le moindre objet, aussi, quoique partout les massifs archines formant des mamelons basses diffus dont les points culminants s'y dégageant à peine, la plupart sont apples déserts, comme s'ils étaient de véritables montagnes. Silurian. Entre ces massifs archines, des terrains dont l'origine sédimentaire n'est plus à contester sont constitués par des straits le plus souvent verticals, bien parallèles, épaisses de quelques mètres, parfois de quelques décimètres. On y trouve, en bands alternants et indéfiniment recurrents, des gneiss, des micaschistes, des filades, plus rarement des quartzites, des sipilines et parfois des poudings. J'ai observé plusieurs reprises, dans les quartzites, des ripples marques et des traces d'annelides, des tubes plus ou moins enu, notamment dans l'Ardonnais et au sud de l'A, près de Bédia. Toutes ces assises sont injectées de nombreuses roches éruptives. Cet ensemble, qui joue un rôle très considérable au Sahara, est paru bien homogène, tout au plus peu on remarque que, vers le nord, dans le bled el Massit l'Ardonnais, le caractère cristallin est moins accentué que dans la majeure partie du désert, autour des massifs archines, les sipilines et les quartzites, rares et lieux, deviennent abondants, les récifs et polypiers et les giais, forme première des sipilines et des quartzites. Any prenant naissance questionner peu de distance des rivages. La distribution de ces sédiments est probablement une preuve que la Chine formait déjà un continent au des îlots lors de los dépôts, il y aurait discordance entre les deux terrains. Malgré ces différences de détail, il est impossible, pour le moment, d'établir un coupure dans cet ensemble que l'on peut désigner provisoirement sous le nom de Silurian. Tout en admettant question il y aura lieu sans doute, lorsqu'il sera mieux connu, de distinguer à la base un étage précambrien. Cette distinction serait actuellement prématurée. Le fait que, en bien des points du Tassili du Nord, Elio devenien repose en discordance sur les straits siluriens redressés et arrasés, indique une lacune entre les deux formations, au bled el Mas notamment le Silurien formait un pénéplin avant le dépôt du Devonian. Dans l'Oud Amja, la table d'Iadafa repose aussi sur des cysts cristallins complètement nouvelles. Les relations stratigraphiques sont analogues. Fig 15. Dans les Tassili du Sud, Timistau, Oud Tagraira. Il faut donc admettre que, pendant le Silurien supérieur, l'arme aux sont déposées les couches et graptoliths, en existe question au nord du Tassili, et que,
dans la majeure partie du Sahara, le Silurian enist represent Q passes terms inférieurs. Dans un note recent, 5, à propos des terrains Q voinator observes entre la muida et l'anahef, flamand, qui a eutus les échantillons entre les mains, rapport tout ce massif au crystallophilion Q, en aucun point, ne viendrait pas interrompre des dépôts paléozoiques. Les descriptions cyclaires de voinat, celles un peu plus anciennes de Gilholohan, ne permettent pas de douter de l'identité des formations géologiques, et l'est à l'ouest de l'Arcadia, foro assigner les mêmes terrains dans le sud-est de l'Anahef. Gene quoi pas que le mot crystallophilion puissite conserve autrement que pour désigner des terrains sédimentaires, d'âges variables, modifiés par métamorphisme. C'est un terme qui nous renseigne que sur l'aspect pétrographique d'un échantillon question il envoie avantage à conserver que lorsqu'il est complètement indéterminé. Au Sahara il est possible de préciser davantage, le crystallophilion est antérieur au Devonian, il est donc certainement d'âge paléozoique. Le Silurian, bien que forme de roches métamorphiques est le plus souvent aussi cristallines que des granites, d'une naissance à des régions qui se distinguent au premier coup d'œil des régions archines, forme de bandes de durités différentes et naturellement parallèles comme il convient à des roches sédimentaires. Il donne naissance à une série de crêtes et de collines dont la direction est celle même des assises, le plus souvent nord-sud, cette direction submeridienne dont flamande. Signal l'importance ortidicelt, est de beaucoup la plus fréquente au Sahara et semble dominer dans toute l'Afrique. Les crêtes les plus élevées, qui dominent souvent de plus de 100 mètres la pénéplin voisine, sont formées habituellement de quartzites, la roche la plus dure et la moins altérable de la série, Fig 3. La direction des effleuraments est par suite celle des ranges de collines est en général déviée hors des noyers archines. Or SDNZs est ouest, dans eladar des ifras, eladartigm design un cuvette synclinaltas net, la même disposition se retrouve entité bellessa. Cette allure particulière des placements est peut-être encore une preuve d'une discordance entre les deux terrains, it. Quoiqu'il soit possible de l'interpréter autrement, il convient de la rapprocher de l'abondance relative des sipilines et des quartzites hors des massifs granitiques. Les placements qui redressent les couches siluriennes ont été fort énergiques et reproduisent les traits qu'on est coutume observer dans les régions montagneuses. Dans le nord de l'État des Ifras, un colline qui domine la rive gauche de l'Outissamac monte sur son flanc oriental des banques de quartzites presque verticaux, et dont la surface couverte de canaliers, PL2, faux porte des traces incontestables de charriage. Au sommet de la colline les mêmes quartzites sont horizontales et un peu plus à l'ouest on y trouve des lambeaux épars reposant sur l'archine. Nous oriens donc la racine d'un pli couché devas vers à l'ouest. Fig.
3. Cretes Siluriens, quartzites, a direction submeridienne. Rive droit de elude takeraft, nord de LE. L'alkaline qui présente ce phénomène à l'extrémité nord d'une série de cretes orientées suivant le méridien et dont la principale, ras d'ondet, est un des points les plus élevés de l'État. Toutes ces cretes sont des quartzites et jalonnent un contact entre la Chine et le Silurien. Genre malheureusement plus les voies de presse que dans l'eau Tisamak. Le contact du Silurien et du massif éruptif de l'État Iran, près de Timshaouen, est aussi anormal, il y a des traces de charriage. J'aurais pu noter en auto dans la vallée de l'eau de Flises, au voisinage de l'État d'Inot, entre Inusel et Tinsaoyerton, un pli couche que j'aurais pu suivre pendant 6 à septembre kilomètres. Il en serait à question, au cause d'une marche rapide comme celle que l'on est obligé de faire au Sahara. It surtout en l'absence de cartes topographiques détaillées, de chercher et de brûler des accidents tectoniques aussi complexes, la chose serait sans intérêt pour le moment. Il est bon toutefois de remarquer que le régime tabulaire qui, l'Atlas mis à part, semble être la règle en Afrique, en y pas tous domaines. It que déplacements des nets ont autrefois donné naissance à un véritable chaîne de montagnes, en bordure du massif alpin africano-brésilien. Ces cysts cristallins ont une grande extension dans le Sahara central et la côte, hors texte, montera que, à part une courte interruption causée par les tassili du sud, le Silurien forme la majeure partie des terrains qui, depuis la muida et l'année, s'étendent jusqu'à 17 degrés de latitude. Ils sont également bien développés dans le Rio de Oro, entre l'Atlantique et la Sebca d'Igil, Fig 4. Fig 4. Coupe géologique du Rio de Oro. De Villa Cisneros à la Sebca d'Igil, 370 km. D'Apres Kruger, Revista de Geografia Comercial, 15 December 1886, p. 77. 1. Granite formant des peneplins avec domes de 40 m à 50 m. 2. Nice. Plain à pin accidenté. 3. Cysts crystallins, microschists, amphibolites et granulites. 4. Paleozoic, quartzites, cysts et calcaires. 5. Tertiaire, en partie Miocene, D'Apres font y sagwe. 6. Quaternaire, 100 m. Calcaries argilo et gres a helix, f. Fail. Devonian. On a décrit en détail, dans le Sahara algérien, les plateaux de gres devoniens qui constituent l'année et la muida, I. p. 292–298. De nombreux fossiles y ont été rencontrés et l'enregistre rigoureusement fixe. Au sud de l'Arcadia, des plateaux comparables, encore assez mal connus sauf en quelques points, commencent un peu à l'est d'en Azour et s'étendent vers l'ouest jusqu'au nord de Tombouctou. Dans la région de Timistau, Tassili Tanada, ils sont constitués par des gres de couleur claire et patine foncée,
QL erosion souvent découpes en colonnes et en obelisques. PL3, low puissance ist d1 centine de meters. Beaucoup moindre que dans l'anito ulio devenien à 300 meters d'épaisseur. De plus le niveau argilo qui, intercale au milieu des GREs joue un rôle assez considerable dans le plateau du Nord, NAICI aucun représentant, sauf peut-être l'élude l'Azur. Quelques kilobytes à l'entrée de la gorge de Timistau et d'autres beaucoup plus à l'est, près d'Isha, Foro. Sont des documents paléontologiques un peu maigres pour affirmer l'âge devenant de toute cette formation. Ils confirment cependant l'impression que donne l'identité d'aspect avec les GREs de l'année. De plus, au cause de la tournée d'Audeny qui a suivi longtemps la bordure nord de ces plateaux, Mussel, 6. A trouvé BKTL Bess, près de son fort, quelques fossiles, productus, Rhinconella, spirifa, que flamand considère comme deveniens. L'âge de ces GREs peut donc être considéré comme assez bien établi. Fig. 5. Gros deveniens, dans l'itinéraire, au sud d'en Azur. Ces tassili formant un long bandit, limitives le nord par un falaise, est interrompu et découpé en plusieurs plateaux. Timistau tiakinamic yatingilla, orta de eladades ifar qui, grace a son altitude elevée, 1000 meters, et un centre hydrographique important, l'érosion fluviale explique la formation des témoins que nous venons d'indiquer. La bordure méridionale de ces longs plateaux est encore mal connue. Dans la région d'en Azur, il n'y a pas de falaise continue, mais une série de gros isles, Fig. 5. Foro, Doc. SC, I, 191, it carts, PL3. A figure des paysages identiques dans le Tagarba, au nord d'en Azur. De Timshauin jusqu'au Timetrin, le capitaine Corfine me signale une série de plateaux griseux qui, vers le nord, vont rejoindre ce questionnez-vous le colonel Leperine. Les GREs deveniens qui constituent ces plateaux sont horizontaux dans l'ensemble, avec quelques arrangements locaux, comme dans le tassili du nord dont ils reproduisent l'allure stratigraphique. L'un des plus nets est trouvé en journée de marche au sud de Timistau, deux fils parallèles. Orientes presque exactement istu estit distance d'un kilomètre à peine, entre la vue en lambeau de Silurian, dont le sommet est porté à hauteur du tassili. Ce Silurian est semant de quelques aiguilles de GREs bien visibles au sud des Aides de Tin Azur, Aide dont il est la condition. C'est une dénivellation d'en cinquantaine de meters au moins. L'outil profite de ces fils pour créer sa vallée et-il mis à nu de belles surfaces de GREs deveniens parfois polies comme un miroir, plus souvent canalisés aux estuaires. Sur le plateau, en amont de l'outil, la fale est bien jalonnée par un bridge de friction, large de quelques décimètres, comparable. Estial. De Father, 7, 1907, p. 325.
Sis fails se prolongant alus de ludn officio ul envoy tungaradavani en porti par un socal silurian en sali notable. La tacilida timistauist limite presque partout par un falaise apic formi de couches horizontales, sependant au point où la piste de tin azur a sile descent du plateau, pendant un centine de meters, le Devonian planque de 45 degrees vers l'ouest. Grâce à ce petit accident la descente de la falaise est singulièrement facilitée, presque partout ailleurs elle forme un haut mural infranchissable question il faut contourner, les petits ouids qui en descendant allant à peine entaillés et los rives n'y sont pas praticables, le petit lac de Tamada, situé dans l'Undeux, est d'un abord difficile pour les chemiots. Dans le tacilide elud tagrira, les fales et les diaclases sont particulièrement abondants et ce plateau est un véritable checker. Il y a aussi bosselement de la surface, et également de l'elude l'azur occupe le centre d'un cuvette synclinale, les plongements n'y dépassent pas d'ailleurs quelques degrés. On retrouve les mêmes caractères tectoniques dans les tacilles du nord. Vers l'est, d'après les indications de Noctigal, Sahara et Soudan, p. 283, le Devonian du tacilide des Azja se prolongait jusqu'au Tibesti et au Caillou. Le commandant Gadel, 7, donne quelques détails sur le plateau qui, à quelque distance à l'est, domine d'un centine de mètres l'oasis de Bilma, Caillou. La murale qui la limite serait formée de gais et de cysts, entre les blocs ébaules se trouvant de nombreuses cavernes qui, en cas d'alerte, servant de refuge auxiliary habitants de l'oasis. Ces renseignements n'y permettent sûrement pas d'affirmer qu'elle en a bien affaire du Devonian. Jari cependant maintenu l'indication du Devonian sur la carte auprès de Bilma, n'y serait que pour rappeler l'existence de ce plateau et les questions il soulève. Parmi les échantillons que le sergent le commet, tout récemment, envoyés au muséum, quelques gais blancs et ciment siliceaux, provenant des auteurs voisines de Fachi, rappelant, par l'aspect, les roches devoniennes. Beaucoup plus à l'ouest le Devonian est connu. Dans son exploration en Mauritanie, d'après les renseignements rose question il a bien voulu me donner. Elle est rencontrée dans le dôme dont l'oasis d'Attar occupe le centre. Ce Devonian est fossilifié, y avait recueilli des spirifères, que la fin malheureuse de l'expédition l'empêche de rapporter en Europe. Il est constitué comme celui de Timistau par des gais légèrement ferrugineux. Les sections fraîches sont de couleur claire, rougeâtre, mais la roche en place est couverte d'un patin noir. Lorsqu'on vient de l'ouest, on quitte les terrains quaternaires vers Tuazicht, à 150 km du littoral atlantique. La marche se poursuit pendant 200 km sur des nids, des microschists, des filades, des quartzites et de récipolines, d'effleuraments nord-sud.
Scissor-sizes siluriens, la des de diabases, diabord presque verticals, enont plus question un plongement assez farable vers l'est, au pied de la muraille d'Atar, els formant un peneplin qui ne differia que par sa moindre altitude et son ensablement du temps roof d'inzisit qui se prolongue vers le nord ormoins jusqu'au Rio de Oro. La muraille d'Atar est un falaise, haute d'ormoins 120 meters et qui, du nord au sud, se poursuit sur untes grande longa. On la retrouve puita plus au sud, dans le Tegant, elle est constituée par les gres deveniens. D'ims y signal quelques bancs plus sisto et plusieurs niveaux calcaires. Cette haute falaise franchie, on arrive sur un plateau forme de couches légèrement inclines vers l'est, d'une quinzaine de degrés. Au point le plus bas se trouve l'oasis d'Atar. Un peu plus loin, un second de falaise, du sang dout et un fail, delimite l'ouest un second plateau sur lequel se dresse l'oasis de Chinguetai. Cette région d'Atar est bien encore en région tabulaire. Les placements hercyniens n'y sont pas faits centre. Chudeau. Sahara Soudanais. PL3. Cliché le Perrine 5. Gres deveniens atingela. Cliché le Perrine 6. Gres deveniens atingela. Tassili du Sud. Dans la région du Cap Blanc et dans le Rio de Oro, le devenien est inconnu, le gres fondamental que groove le signal pres de port et en, est quaternero u pliocene, de autres gres sont miocens, font y sagwe. Il ne semble pas question il y en ait de plus anciens, pres de l'Atlantique. Carbonifère. Entre l'Edam marit les tassili Touaregs, il semble que le devenien fait de fort, du moins entre Doudani et le Toit, le Carbonifère repose directement sur le Silurien. Lens avait signal des calcaires paléozoiques dans la région de l'Urgchak. Au cause de la fructueuse tournée des méharistes et Doudani, muscle pu recueillir d'importants matériaux qui permettent de préciser les indications un peu trop vagues de lens. Fig. 6. Coupe schematique de el Canachich et Doudani. D'apres muscle. Renseignements Cologne show publiés par le Comité de l'Afrique française, in 1907, p. 151 et 152. Les altitudes sont mal connues. 1. Cysts crystallines et quartzites. 2. Calcaires gris fossilifères. 3. Calcaires roses non-fossilifères, 15A18M, 4. Calcaires beatas ou violaces, fossilifères au sommet, 13M, 5. Argiles gypsifères, infracates, 6. Gres rouges, infracates, 7. Conglomerates silico, 8. Atterrissements quaternaires. Sebka. D'iglabo uls essapient sur la Chine, jusqu'au voisinage de la falaise del Canachich, des couches précises, que muscle rapproche des assises siluriennes du bled el Mas, au nord de l'Anit, formant partout le sous-sol,
Dans Elaukaki ist unveritable checker, sis cysts crystallins it sis quartzites ne sunt recouverts q par des dunes ou des atterrissements recents. Mais plus orsudils sunt semonts dun plateau calcaire, de structure tabulaire, la hamada el haricha, fig 6. Ces couches presque horizontales débutant par des calcaires gris de puissance mal déterminée, parfois légèrement griseux et contenant productus semi-reticulatus mat, PAFF. Fleming Sau, Spirifer AFF. Cuspidatus mat. Odysseus, 15 à 18 meters de calcaires. Vertsit 10 meters de calcaires violets en ont fourni aucun fossile. Ces couches stériles sunt surmontés de 3 meters de calcaires violaces qui terminent parfois un niveau siliceau, 0,60. Flamand y signale les formes suivantes. Productus AFF. Africanus stock. Lithostrition irregular PHL Martini. Emed. It haim. C'est donc incontestablement du carbonifère, mais le nombre des fossiles est trop restreint, l'état de conservation trop médiocre pour questionner il soit possible de préciser davantage le niveau. En tout cas, il importe de bien mettre en évidence que la hamada el haricha repose directement sur les cystes siluriens et que René semble représenter le devenir, cette transgression du carbonifère, qui manque dans la majeure partie du Sahara soudanais, est un fait important. Les calcaires de el Bia et de Doudani supportant, en discordance, quelques zones griseuses, crêtes inférieures, ils forment un dôme anticlinal plus marqué. Du côté de Doudani les couches plongent de 5 degrés vers l'ouest, le pendige ne dépasse pas 10 degrés vers le sud-est, entre el Bia et el Kanachich. Extension des terrains anciens vers le sud. Hauteur du 17 degrés de latitude nord, ces formations primaires disparaissent sous des sédiments beaucoup plus récents, horizontaux, du Crétacé et du Tertiaire, fig 68. Cette interruption est de courte durée. Elles réapparaissent sur le Niger et Océ, d'où le capitaine Ahmad, d'après les renseignements inédits questionnés bien voulu me communiquer, a pu les suivre vers le sud jusqu'à la mer de Doro, Ahmad mentionne, le long de l'itinéraire, des lignes de collines, de Nice ou de Cists, émergent du sable et note à chaque instant la présence de quartz. Les cipollines et les serpentines qu'elles ont exploit près de Hombori, Adako, pour la confection des bracelets, any different parts des roches. Siluriens qui, dans tout le Sahara, sont employés au même usage, Desplugnus, le plateau central nigérian, PL 14. Figure en exploitation semblable à Belia. La continuité de cet art silurien entre Tosé et Homborian est donc pas douteuse. On retrouve avec un grande netteté, entre en Songo et C, le silurien dans le lit du Niger, où il est la cause de nombreux rapides. Comme partout ailleurs, ce silurien est inject de nombreux uses roches éruptives. Plus à l'ouest,
Desplegnes recueilli des quartzites auprès de Sumpi, il rapporte, de la région du Fagibine, des arcoses qui prouvent la proximité de roches feldspathiques et font pressentir que les roches crystallines sont à peu de distance. La carte de Lenz, Petermann Smith, 1882, indique le Silurian et mi-chemin entre Doudany et la Niger. À l'est enfin, le massif de Zinder est en partie constitué par des banques verticaux de quartzites et de micaschistes, et affleurement subméridien, qui appartiennent au même ensemble. Au sud de ces régions du nord du Soudan, où les roches anciennes ne montrent que dans détroits boutonniers, la Chine et le Silurian reprennent un rôle considérable. Desplegnes, 8, mention, au sud de Bamako, dans la région auriférie des sources du Bakoui, des micaschistes et des cysts crystallines ainsi que des diabases. Fig. 7. Profile de Tarbre Bubon. Q. Quaternaire, 3. GREs du Niger, 2. GREs du Gourma, 1. Quartzites siluriens, M. Micaschistes, gamma, gneiss granitoids. D'Apres Hubert, La Géographie, 17, 1908, pl. 4. Schoted, 9, Signal, sous des GREs horizontaux, des terrains sédimentaires plisses, tes métamorphiques, quartzites et cysts amphiboliques, en Guinée et dans le Fouta Djallon, des roches éruptives, des diabases surtout, les accompagnantes. Quelques régions, comme le massif de Dingbouré, sont constituées par des granites qui s'y présentent le plus souvent sous forme de dômes ou d'affleuraments lenticulaires au milieu des sables. Chevalier, 10, indique des formations semblables à la Côte d'Ivoire. Dans le gros travail question il vient de consacrer au Dahomey, Hubert, 11, a décrit des formations bien analogues, le village de Chetty, un peu au sud du 8 degrés de latitude nord, est au milieu d'un groupe de dômes sans orientation générale précise et dont les 5 plus importants ont une hauteur de commandement variante de 40 à 100 mètres. Ils sont constitués par un granit à grain assez fin. De Chetty à Basila, vers le 9 degrés de latitude, et même au-delà, on trouve, abondamment répartis dans tout le pays, des dômes isles, analogues comme aspect à ceux déjà signals, p. 308. Hubert rapporte provisoirement au Silurian un important massif de quartzites Q, à travers le Togo, on peut suivre, sur 800 km, depuis Accra, Gold Coast, jusqu'au Niger, où l'eau présente se conditionne la formation d'un double coude, le W, en aval de C. Il me semble cependant difficile d'admettre la nomenclature de Hubert, la dépendance étroite de ces quartzites de l'Atacama, tes métamorphises et riches en minéraux de fumaroles, et des cysts cristallines en concordance avec eux, est signalé à plusieurs reprises, en l'absence de fossiles. René justifie donc, au point de vue stratigraphique, la séparation de ces deux roches,
la réunion du granit du Nice fondamental, dont l'origine est douteuse, avec les Nice et les micaschistes certainement sédimentaires est bien contestable. Malgré ces divergences dans la nomenclature, il est aisé de reconnaître les grandes analogies qui présentent les terrains cristallins du Dahomey avec ceux du Sahara. On trouvera dans Hubert d'assez nombreux détails sur les régions voisines de celles questionnées à étudier, et sur la bibliographie. Fig. 8. Coupe schematic NS. Vs 16 degrees 30 de long. E. De fort de Possel et Bolai. Par quartet. Fig. 9. Les GREs du Gourma et Tambaga. D'Apres Hubert, these. PL8, P160. Au sud du Tchad, quartet, 12. Mention dans le pays de Ndel notamment, de res micaschistes et des quartzites abondants, en couches verticals. Ces quartzites contiennent souvent du dithène qui leur donne une coloration bleue, plus au nord, les affleurements granitiques sont fréquents. De la région de Fort Crampel, déjà vu par la mission Chevalier, Breuil, 13, a rapport avec des granites, des gneiss, des micaschistes et des quartzites. La coupe inédite ci-joint, Fig 8, QJE2 et l'obligeance de quartet, donnera une idée de la constitution géologique des terrains qui s'étendent de l'Ubangi et l'Oued ainsi que du peu d'importance des reliefs. Barrett, sur la géologie du Congo français, Annales des Mines, 7, 1895, it Cornet, les dislocations du bassin du Congo, Annales de la Soc. Gilles. De Belgique, XXUI, 1904–1905, ont monté la grande extension de ces formations anciennes, vers le sud. Complétant l'analogie avec ce qu'on observe dans le nord, des GREs horizontaux, représentent en discordance sur les terrains cristallins, formant d'importantes séries de plateaux. Fig. 10. GREs de Hombori. Pic de Bota, 20 km en de Douentza. D'Apres de Splugnas, le plateau nigérian, p8. Un premier groupe, qui semble homogène, s'étend du Gourma jusqu'à Hombori et Bandiagara, en passant par le nord de la Gold Coast. Les GREs qui les forment sont aisément siliceaux, souvent recouverts d'un patin foncé. L'eau puissance peut atteindre 500 à 600 meters. Bien question horizontaux dans l'ensemble, ils ont subi quelques accidents tectoniques et sont parfois, localement, presque verticaux. L'érosion les a profondément découpés et barres des longtemps figure quelques-uns des aspects les plus pittoresques questionnels présentant, les croquis ci-joints, Fig 9, 10 et 11, emprunts et desplugnacit et Hubert, donnant une idée de l'eau en même temps questionnels préciseront l'identité des paysages dans le Gourma et le Hombori. Dans le bassin du Chéri, l'Ofala, Brolet Quartet, 14,
ont rencontré des gres terriformes en général horizontaux, et pin métamorphiques qui semblent bien analogues à ceux du gourmet et de bandiagara. La coupe si joint, Fig 12, Q quartet relevé auxiliary environs de Endel, it question il bien volume communica, précise assez bien lo lieu. Les parties basses du pays forment un pénéplin où on trouve des granites et des nids glanduleux, dissonant un chain de mamelons peu élèves, nord-ouest sud-est, sur l'und existe établi la forte française, puis viennent des quartzites souvent micacees passant parfois auxiliary micaschistes. Ces quartzites sont presque verticals, elles semblent appartenir à un pli en éventuel. Fig. 11. Mon tombori, pres du ensa. Diapres de spugnus, p6. Elles supportant en discordance des gres horizontaux, puissance d'un soixantaine de mètres. Ces gres de couleur claire, jaunâtres, ou rougeâtres, sont à grain extrêmement variable, ils sont d'ordinaire à grain fin, mais ils passent souvent à de véritables puddings contenant des galettes de quartzite de 20 cm de long. Vers la base de ces gres, quartet note une banque d'argile puissante de 0,15. Les conditions qui ont présidé la formation de ces assises ont donc été variables. Le plateau auquel ils donnent naissance, et qui porte la ville de Endel, est fréquemment couvert de formations ferrugineuses d'origine continentale et qui sont si communes à cette latitude. Ces gres s'étendent loin vers le sud, le long de la rivière Coteau, on peut les suivre pendant 400 km du nord au sud jusqu'à l'Ubangui. Le limite oriental est inconnu. Fig. 12. Coupe pres de Endel, vers 8 degrees 30 lat, 18 degrees 20 long, par quartet. 5. Alluvions actuels, 4. Gres ferrugineux superficiels, latérite, 3. Gres horizontaux et puddings, 2. Quartzites redresses, en éventuel, 1. Granitic nice. BNQ les détails précis façant encore de fort. Il est à peu près certain que des gres semblables s'y rencontrent en d'autres points du bassin du Chéri. Le capitaine Loeffler décrit en particulier, LC, p. 240, la région rocheuse de Bois, dans la Haute Sangha, vers 13 degrees longitude est, 6 degrees latitude nord, comme formé d'énormes amas de roches qui forment de multiples cavernes, refuge peu près inviolable des populations du pays. Des cavernes semblables existent dans tous les gres anciens du Soudan, il y en a Endel, à Bilma et dans le Hombori. Cette indication n'y suffirait certainement pas à affirmer l'identité des deux formations, mais quartet pu causer avec le capitaine Loeffler, et les éclaircissements complémentaires questionnels ainsi obtenus lui paraissent amplement justifier le rapprochement questionnel indique. Dans l'élendi, des gres, curieusement découpes, affectant aussi une facies ruiniforme,
ont it vous ressemblent par le CTE Bordeaux. 15. Le coloration va du blanc au noir, en passant par toute la gamme des bleus, des rouges et des violets. Les détails dons en permettent cependant pas d'affirmer qu'ils appartiennent au même groupe. Il est assez difficile pour le moment d'attribuer ces GREs. Les placements questionnels ont subis par place, permettant de croire questionnels sont anciens. On les a souvent classés dans le treize par analogie avec une formation semblable, mais bien éloignée, celle du Karoo dans l'Afrique australe. Il vaudrait mieux, s'y semble, les rapprocher des GREs des tassili du Sahara dont ils reproduisent l'allure tectonique. La distance qui sépare, géographiquement, les GREs deveniens de Timistau et de l'Oud Tagraira, des plateaux du Gourma et de Bandiagara, est encore bien considerable. Même si on attribue au devenien la bandie de GREs, plongeant de 45 degrés vers le sud, que gatia a vu au sud de l'État des efforts entre les terrains cristallins et le Crétacé, les GREs horizontaux injects de filons de quartz qui reposent sur le Silurien étossé, et les cysts interstratifies de GREs, QJRE signals dans le lit du Niger, et les Bazenga, aux ils dissonant synclinal et axis ouest. Les analogies d'aspect et cette demi-continuité géographique en permettent que, cependant, d'affirmer l'âge devenien des GREs horizontaux anciens du Soudan. Les indices paléontologiques, les SEULs available, sont encore bien rares, ils s'y réduisent, quoi, à une affirmation unique, le Dr. Bessenot, 16, signale, dans la région de Dori, un empreinte de trilobite dans les straits griseuses, et parle de devenir. Cette affirmation aurait besoin d'être précise, mais en tout cas elle est précieuse parce qu'elle prouve que, au moins par place, les GREs du Gourma sont fossilifiés. D'autres GREs ont it signals dans la région de Goundam. Ils semblent s'y relier à ceux de Bamako et de Guinée et sont probablement beaucoup plus jeunes que ceux dont il vient d'être question. Nous serons à revenir plus tard, chap. 2. Sur ce point. Rebroussement des plis. Il a déjà été indiqué à propos du Silurien que, dans la majeure partie du Sahara, les effleuraments étaient orients nord-sud, et cette direction subméridienne paraît jouer en Afrique un rôle considérable. La mer Rouge et le long chapelet des lacs de l'Afrique orientale sont deux et des cachots de même orientation. Remarquons cependant que l'Atacara, 17, la bandie de Tossé, et les cysts du Bakoy effleurent souvent des lignes dirigées à peu près nord-est, sud-ouest. Au nord de l'Atacara, Hubert fait observer que les axes des plis font un angle de plus en plus ouvert avec le méridien. Ceci est exact dans certains cas même, comme la Bazenga, la direction est franchement est-ouest, il y a donc trace d'un rebroussement des plis, qui coïncide justement avec la zone, parallèle à l'équateur,
Q devaient inveillent beaucoup plus tard les mers du Crétacé supérieur et du Tertiaire. Encore une question que l'imperfection de nombres connaissances ne permet pas d'approfondir, v. Fig 68, p. 225. 2. Les regions sinus revenants maintenant au Sahara, les deux formations crystallines qui y dominant, archénite silurian, ont un de fort grave, particulièrement au désert, elles sont imperméables. L'eau des rares orages qui éclatent au Sahara ne peut que ruisseler et la surface où le soleil est tout fait de l'évaporer. Elles correspondent donc en général à des régions particulièrement désolées et stériles, les ténèbres et les tannes roufed que les caravanes traversent à marche forcée. Loy manque d'un facon absolu, il est de toute nécessité de gagner rapidement les points au des roches perméables, gais devenant des tasselli, roches volcaniques d'inzies, ont permis à l'eau de s'accumuler à la bri de l'évaporation. Dans les tannes roufed est que de loin en loinit accidentellement, et la suite d'un orage, que l'on trouve de maigres pâturages, il faut souvent, pour les traverser, importer des forages pour les champignons et le peu de bois que nécessite la cuisine sommaire du Sahara. Reusement QCen est pas impunément question un pays est aussi vieux, la pénéplin du Sahara central est antérieure au Devonian, elle du sub le contacut des mouvements hercyniens, bien question il soit difficile, dans l'état encore si lacunaire de nombres connaissances, de dire qui, dans la structure actuelle, revient auxiliary mouvements de la fin du primaire. Fig. 13. Croquis hypsométrique de l'Afrique septentrionale et centrale. Accuseur l'important effort hétérogénique qui, en Europe, équivaut la construction des Alpes. Est fait center jusque dans l'Afrique centrale, il en est résulte un rajeunissement du relief dont les effets sont encore bien visibles. Certains compartiments ont été soulevés par les cachots qui résultent de ces mouvements, pénétrant de nombreuses roches éruptives. Ces volcans en même temps question ils augmentent le relief, favorable à la pluie, accueillant le mantille de roches perméables et permettant la mise en réserve d'une plus grande quantité d'eau. Trois importants massifs surtout, d'altitude élevée, formant ainsi au Sahara des districts moins stériles, au centre, et la hauteur de ces montagnes, dont quelques-uns dépassent certainement 2000 mètres, de recevoir accidentellement des pluies en toutes saisons. L'état des Ifaras, 1000 m, et le 1700 m. Sont auxiliary confins de la zone des pluies tropicales, le relief est assez élevé pour que quelques tornades soient éclatant régulièrement chaque année pendant l'hivernage. Dans la pénéplaine cristalline, qui forme le Sahara central, les regions naturelles, dont la définition doit tenir grand compte des conditions d'habitabilité humaine, seront donc caractérisées par l'altitude, plus tard que par la nature lithologique ou géologique de l'eau sol. Les tannes roufed.
Les Tannes Rooft. Les hautes regions mises à part, tout le reste du Sahara central est en sécheresse extrême et rentre dans cette catégorie de regions que les Touaregs appellent des Tannes Rooft. Le long, le Tamahek, semble avoir une nomenclature géographique très riche. Richesse nécessaire d'ailleurs puisque la connaissance exacte et précise de grandes étendues de pays est pour les nomades, quelle que soit le langue, qui habitent ces regions déchérites en question vitale. Cette nomenclature paraît basée sur deux ordres de considerations, les uns, topographiques, permettant de designer clairement, par un seul mot, un accident de terrain, ou qu'un terme, par exemple, n'est plus traduit montano eucaline dans le sens général, le dictionnaire, 18, de Motylansky énumère une quinzaine d'expressions, dont chacune est appliquée à une sorte d'auteur caractérisé par sa forme, la nature de son sol, sa couleur, etc. Et en Mauritanie, il y a au moins un dessin de maths pour désigner les différents aspects des dunes. Avec une nomenclature aussi étendue, il devient facile de décrire un itinéraire avec précision et de fournir tous les renseignements désirables. Les autres expressions, plus utilitaires, s'y rapportant auxiliary conditions de la vie habituelle auxiliary nomades, tout une série de termes par exemple permettant de définir, d'un seul mot, la nature et la richesse d'un pâturage. Tannes Rooft, 19, rentre dans cette seconde catégorie, CBNUNNOM commune, Motylansky indique son pluriel, Tannes Rooft. Tannes Rooft design, quelle que soit la structure de le sol, les parties du Sahara vraiment stériles, celles où les caravanes n'y rencontrent, pendant au moins 3 ou 4 jours, ni on pâturage, c'est le désert au sens le plus rigoureux du mot, le fond de chute de sèche, la sepque de elude bota, qui isole le taille du muide et de elanit, est un Tannes Rooft, qui avec les mêmes caractères et continues à l'ouest, as Almaty, probablement jusqu'au voisinage de Doudani. Tineri n'est pas un synonyme, si vu de la plaine, le Tannes Rooft d'un Azawa est un tineri parce que la marche des caravanes y est facile, il n'y a aucun ravin franchi, aucune falaise à escalader. Ces parties stériles du Sahara, ces Tannes Rooft commencent à être assez bien délimits, ils jouent un rôle insignifiant dans le Sahara algérien où la prédominance des herbes assure presque partout quelques pâturages. Dans le Sahara soudanais, au contraire, ils forment un bandit ininterrompu qui, de l'est à l'ouest, s'étend sur un grande longueur au nord de la zone sahélienne. Compare Fig 58. It que l'on pourra sans doute suivre du voisinage de l'Atlantique jusqu'aux auxiliary confins de l'Égypte. 7. Bandit est singulièrement large au sud de la Haga, sur les inflexions question imposante, vers le nord, et la limite des pluies tropicales, l'état des effets azétalaires, et en facilitant heureusement la traversée. Fig. 14. Zone inhabitée du Sahara central.
Set bandi arid. Desertit desoli enist pars homogenit la structure de sun sol paratus variable. Le seul caractère constant des tanes roufdist un caractère climatique. L'absence ou, tout ormoins. Latas grande retit latas grande irregularit des pluies, qui pouvant manquer complètement pendant de longues ans. Le tanes rouft de elanitist un peneplin silurien, avec quelques massifs archines, on lui donne habituellement pour limite in zizit timistau, 190 km, mais en réalité. Le parcours est pénible, après quelques ans de sécheresse, entre elude amja qui contient les derniers pâturages de l'année, est inutile, le premier putz de l'état des efforts. C'est un traversée de 500 km, pendant laquelle on n'y rencontre que quelques pâturages insignifiants. Le détachement du capitaine de nos appuis cependant effectua ce voyage en 11 étapes avec un convoi assez lourd, au milieu de juin 1905, pendant le mois le plus chaud, 20, et en époque où les caravanes Touaregs n'y le tentent jamais, les pertes furent insignifiants. Sur 170 chemio que comportait le détachement, deux seulement, fatigues au départ, succomberent. Vers l'ouest, le tanes rouft s'élargit, d'Iwilin à Tombouctou, 21 étapes, la route directistes durit les points d'Oudouto, 21, Hassi Azan, 4 étapes. C'est d'avoie de lo septembre ans après la pluie, on n'y peut guère sur les poutres de Tindiodinit de Tindaxon, 78 étapes, qui sont à sec au bout de deux ou trois ans, le dixième seulement, on arrive à un poutre permanent, Hassi à Kouarat. Situé la limite nord des Tassili méridionaux. Ce tanes rouft, et la limite méridionale du colabundant des atterrissements quaternaires riches en mélanies, en est probablement, d'après les renseignements indigènes, que la continuation des el mati. Ce serait un region sans relief où dominant les sepques quaternaires coupés de quelques bras d'orgues. Ces renseignements sont assez vraisemblables, enter in zizit timistau, le reg qui correspond auxiliary vales des ouids tacaietit si heb l'amb, à un cinquantaine de kilomètres de largeur. Un peu plus à l'ouest, ce reg s'élargit encore et s'étend presque d'Inzis jusqu'à hauteur de Timistau, un péril épanouissement des vales, et la réunion de los alluvions en tout continu, semble bien indiquer que l'on est tout à fait au voisinage des embouches des fleuves qui descendent. Naguia d'Inzizit de la Haga. Le tanes rouft d'Iwilin strait le fond du lac ou du marais où ils se déversaient autrefois. De Doudeni Ortoit, 22, le rapport du colonel Leperine indique fort peu de pâturages malgré l'abondance des dunes. Il envoya que trois poutres sérieux pour 550 km. Encore lo de l'undux, Tinho, est el toxique. Mais pour la partie nord de cette route tout ormoise, celle qui traverse l'Urgchach, il semble que les difficultés rencontrées tiennent à des causes accidentelles.
Il envoie Cudix hout jour de marche de caravane entre le toitet d'Audeny, et cette piste est autrefois fréquentée par des marchands, elle chachetait habit par des nomades, les old molats, qui le surveillent de guides. À la suite de difficultés avec les counters et les barabiches de l'Azawad, un harka, commandé par Abidin el County, parvint à se prendre vers 1885, les campements de l'Urgchach. Les quelques survivants qui échappèrent à ce désastre se réfugièrent au Maroc. Depuis, il envoya place de guides connaissant le pays et c'est presque par hasard que le colonel Le Perrine put en rencontrer un, assez sur de la route pour le ramener directement à Toit. L'Urgchach doit encore contenir de beaux pâturages et les puits sont probablement nombreux, le pays est sillon de pistes. Mais en l'absence de guides, la reconnaissance du pays devient difficile et dangereuse, elle nécessitera un grand effort. La route que le capitaine Courfine, 23, a suivi entre d'Audeny et Tombouctou, est également des plus pénibles. Au moins jusqu'à Oran qui semble à la limite méridionale du Tanezrouft, il y a 350 km entre Oran et le Puits d'Aunan, qui est parfois assez sec, il y en reste 150 pour arriver auxiliary salines, où on est certain de trouver de l'eau et des vivres. Pendant cette longue marche de 500 km, on n'y trouve aucun bon pâturage. À l'est de l'itinéraire en itinusal, le Tanezrouft, sur lequel empiètent les contreforts de la Haga, n'est pas trop large de Timistau et Sile, les oïdes de Tinazawa, également Tamada. Récemment reconnu sur la lisière du Tassili de Timistau, rendant plus facile encore cette traversée, le Tassili de Tingea fournit aussi, par une route différente, assez d'eau pour un caravane plus nombreux. Au sud de la Haga, le Tanezrouft est élargi à nouveau et sa limite méridionale se place sur le 18 degrés latitude, auxiliary confins de l'Artillerie. Sa traversée de l'est à l'ouest est pénible, entre Tinzaouietan, et Ardesiferaz, Itigalal, et les renseignements indiquent en route de 5 étapes avec UNSEUL.do Sirio et Ingeza, que devrait avoir déjà signalé. D'après les indigènes questionnés puis interroger le capitaine parce que, Ingeza est un puits, profond de 4 mètres, situé au pied d'une grande montagne. La région où il se trouve est une région de montagnes élevées, isolées, rapprochées les unes des autres. 24. Cette description, un peu vague, peut s'appliquer à une région de dômes volcaniques, comme elle est, ou à une région de dômes archiens, comme il en existe tant au Sahara. Adaptant à l'opinion de Duveria, j'avais pense que l'abondance de l'eau à Ingeza était une preuve que l'eau tafasasset, le plus important de la région, y passé, d'où la trace indique pour ces fleuves sur la carte hypsométrique, carte hors texte. Des renseignements plus récents, recueillis par les officiers du poste d'Agadez, indiquent que, en aval d'In Azawa,
Le tafasasset se dirige directement vers le sudit vient passer tout contre elle, et la plaine de Tarlac, renommée dans tout le Sahara pour sa richesse en pâturages. Ce trace, probablement plus correct, est indiqué sur la carte géologique, PL2. L'indication question avait recueilli villate, 25, que tinsauyet en aboutis et la plaine de Tarlac, ist puita exact, c'est haute question lm avait paru impossible dans un note antérieur. Dans tout sa partie ouest, au moins jusqu'où elle artiguerit, si tanes roufdist en marge partie en peneplin crystalline, sur sa partie orientale les renseignements font de fort, il semble cependant que le long de elle, les terrains crétacés et tertiaires remontent assez haut vers le nord. La plaine de Tarlac correspondrait puita à un fosse d'effondrement subméridien, aujourd'hui partiellement comblé. Le tanes roufdescentes loin vers l'est de la Haga, la piste que nous avons suivi entertainment à cet ifrain, piste sur laquelle Bath, 26. Avait déjà donné des renseignements des précis, contient des points de nombre et tuyas sus, Udzaza, Udtagraira, in Azawa, 27, Zilimo Utazi, mais le pays change complètement d'aspect à partir du Tassilida elud el Gesawa. Au lieu d'un peneplin moyennement accidenté, constitué par la chenille le silurian, tous deux imperméables, cette nouvelle partie du tanes roufdesci monte formée de gais horizontaux d'âges divers, en marge partie deveniens autres d'en Azawa, beaucoup plus jeunes probablement entre elle et Bilma. La haute plaine que formant ces gais est unie. La marche est facile les Touaregs complètent la définition de cette partie du tanes roufd, en disant question est un itinéraire. Arrivez question un fragment restreint les itinéraires de Bath, de Von Berry et de Forosant, autre d'en Azawa. Trop voisins du mean pour permettre d'attendre sur des descriptions positives cette plaine jusqu'au caillou, mais les itinéraires par renseignements, la continued question ils accusant avec la haute plaine du Tegama, le nom d'un des rivières, qui de LRSE dirige vers Bilma, Corrida Tenia. Any laissant doubt que cette région soit constituée par des gais horizontaux. Bath et de Berry ont d'ailleurs mention expressement, et la lisière orientale de l'A, des plateaux griseux dont quelques-uns sont recouverts de collines volcaniques. À l'est de Bilma, le pays devient plus accidenté il semble question une série de plateaux et de hauteurs préparant le tibesti. Même granitique, le mont Fosso, est signal interfacie et Bilma, tout contre la première oasis. Malgré la perméabilité du sol, puita vaut-il mieux dire à cause d'elle. Les points d'OY sont plus rares encore que dans le tanes roufd de l'ouest, l'on reste pas à la surface et forme probablement un nappe profonde que l'outilage rudimentaire du pays n'y permet pas d'atteindre, on n'y peut songer à attaquer avec des pioches de feu, l'acier est inconnu des Sahariens. Que des roches tendres ou des nappes diluviennes.
null part, dans ce itinéraire, des accidents de relief nevnt facilite la recherche de l'eau. CUN des deserts les plus abominables qu'elle on puisse rencontrer, UN de so il est le plus nécessaire d'importer du bois des forêts. De l'eau teaser iron, il wire un douzaine de tala, acacia, jusqu'à in azawa, pendant au moins un centaine de kilomètres. Il n'y a absolument aucune végétation, le sol est partout rigoureusement dénude, on n'y voit que du sable et des gais. Les routes qui, de l'air, conduisent vers Bilma, sont aussi mauvaises. Celles qui partent d'Agadez comportent, de vieux côtés fâchés, quatre grands jours de marche. De dix hut avingires chacun, pendant lesquels on n'y trouve rien, les routes d'effacées et de tarfide n'y sont pas mêlées. Aussi est ceq pendant l'hiver, que les quello y vont chercher le sale du caoutchouc, los caravans sont organisés longtemps à l'avance, dès le mois d'octobre. On peut voir dans toutes les vales de l'air les bottes de foin, soigneusement faites, qui sont nécessaires pour effectuer, sans trop de risques, cette dangereuse traversée au bout de laquelle les Touaregs ont souvent trouvé un bataille avec les Tebas. Malgré l'eau aridite, Tanes roofed itinéraire en opposant pas un obstacle bien serio auxiliary relations interhumaines, les profondes incoches question y font l'heritalité as en facilitant le passage, que les chemio pouvant, et la rigueur, faire en toute saison. Le désert n'est un barrière ni pour les caravans de marchands, ni pour les reçus, presque chaque année, des pilotes venus du Sud-Américain arrivent à Doudani. Pendant l'hiver même, les moutons et les bœufs pouvant franchir mauvais pays. Les caravans d'affaires qui affluent en février et en mars au toitet au taille desquels amenant plusieurs milliers de chevaux et de moutons, question els échangeant contre des étoffes et des dattes. Chevaux et moutons qui, pendant l'automne, ont pu bien nourrir dans les pâturages de l'État. Sont ace moment en belle forme et pouvant rester, pendant le voyage, 5 à 6 jours sans boire ni manger. Les bœufs sont dans le même cas, un troupeau de 10 têtes, acquis dans l'État, est arrivé en mars 1905 à installation au camp de Chet, de Nors, LC, p. 108. Les Kelahag renouvellent los troupeaux dans l'air, les bœufs passent facilement de la plaine de Tarlac à Terre-Haute, au sud de la Cudia. Points do. Ces traverses sont d'ailleurs facilités par un certain nombre de points do. Les plus nombreux se trouvent dans les GREs deveniens. Le tasselai du Chudeau des Ohaga est un plateau rocheux, sans végétation, presque inconnu des indigènes mêmes tant il est inhospitalier. Cette indication de Duveria, les Touaregs du Nord, p. 17, a besoin d'être réformé. Le tasselai du Sud est bien connu maintenant au nord de l'État des Ifras, où il comprend plusieurs plateaux isles.
Un échange creux du plus grand continent le plus de Timistau, un des meilleurs du désert. Les environs de ces puits ont été autrefois habités comme en témoignant de nombreux uses inscriptions, dont elles mentionné par du verrier, serait bien écrit en caractères graphiques d'apres Benezera, 28. Sur le même plateau, et un journée au sud-est de Timistau, s'y trouvant les aides de Tinazaur, qui contiennent tuyas assez d'eau pour un troupe de quelques chemiots et qui, après un tournée de reuse, suffisent et de fortes caravanes. Un peu plus au sud, le petit lac, également de Tamada, d'accès assez difficile, est un point d'eau sur, il est entouré de beaux pâturages, on peut séjourner en toute saison. CEN ist questionné en 1907 QCE point et reconnuit son importance exceptionnelle expliqué que les Touaregs nous éloignent cache aussi longtemps questionnels ont pu. 29. Les autres plateaux situés au nord de l'est de Elada, Tiac, Inamegué, Tingala, 30. Sont de médiocre surface et n'y contiennent que des points d'eau secondaires. On n'y connaît des plateaux qui s'étendent à l'ouest de Elada, presque jusqu'au méridien de Tombouctou, que des noms, Timetain, etc., seuls quelques points d'eau à la périphérie, bouts de Kouarat. Xamabruka, ont été vus par des Européens. À l'extrémité orientale de la même bande de Venien, le Tassili de Elud Tagraira est nettement limité vers le nord par une falaise haute d'un soixantaine de mètres, vers le sud, sa limite est moins marquée. Le puits d'Inabegué est, paraît-il, sur les aides, assez nombreux en septembre 1905, n'y sont pas tout à fait permanents. Il y a quelques pâturages dans la gorge de Elud et l'Azur, et son entrée dans le plateau, Elud Tagraira, où trouvant quelques dunes basses, est couverte de gramines, drin. Assez abondance pour permettre auxiliary caravanes qui vont en Azaur, d'importer les forages nécessaires à cette mauvaise traversée. Un groupe de majoristes du Tidai Celta pu y séjourner en juillet 1908. Fig. 15. Coupé du Tassili Tagraira. Suivant la vallée de Elud et l'Azur. Il y a un dessin de kilomètres de également. A. Granite porphyroid. B. Granulite rose. 1. Silurian métamorphique. 2. GREs, 40 m, en partie masques par les ébaulis. 3. GREs grossiers et samites et ciment ferrugineux, en banks en lights. 20 m. 4. GREs fins, blanchettes, formant des aiguilles. 15 m. CE Tassili, tuyas étroites, 28-25 km, se prolongue vers l'ouest avec quelques aiguillements. Jusqu'à la région de Tingala et de Timistau. On n'y cite pas encore si les ouides qui le traversent, I haga, zaza, le franchissent par d'étroits canons comme l'Oud et l'Azur qui, de loin, n'y semble pas interrompre la continuité de la falaise, ou par des vales plus larges.
découpant le plateau en plusieurs tronçons, comme au nord de l'Eldar. En Tuscas, quelques-uns de ces huides sont aliments, largement pour le Sahara, par les orges qui tombent sur les contreforts de la Haga. Il est possible, paraît-il, de suivre, à travers le Tanès Ruft, l'Udzesa jusqu'chez les Alimindens. Le Puts d'en Azawa, un des noits de routes les plus importants du désert, s'y trouvé à l'extrémité orientale de ce même plateau, mais il est probable qu'on y trouve en abondance vient de plus loin, du haut pays des Asjaït de l'Anahefo prenant le source le Tafasasset et ses principaux affluents. De ces tassili deveniens, dont les principaux fournissent des points d'eau Tanès Ruft, on peut, au point de vue de la géographie humaine, rapprocher le massif d'Inzis. Son sommet, élève de 300 mètres au-dessus de la pénéplaine, son grand diamètre qui dépasse 30 km. Le font reconnaître de tes loin il est difficile, mais un guide médiocre, de manquer également qui a rendu Inzis célèbre au Sahara. On comprend que sur ce massif élève, 800 m, les orges soyant moins rares que dans le Tanès Ruft voisin, 500 m. Il y a plusieurs points d'eau dans ce massif Montagno, now en avons vu deux. Le premier est au pied d'une cascade, il est nettement en marmite de Giants. Le second, également permanent d'Inzis, PLXXXV, P258. A quelques kilomètres en amont du premier, a bien probablement la même origine, en tout cas, s'il est un diatom, une crateria d'explosion, il en est question un appareil adventif de farable importance, le crateria principal du volcan doit church beaucoup plus à l'est, enter Inzis et Tiamati. Cet également est aliment surtout par les eaux souterraines qui circulent à travers les laves. Gatia a vu deux fois Inzis, en 1903 et en 1905, et son premier voyage les acacias, dans elude, étaient desséchés et également de validité vide. En 1905, Elude avait reverdi, mais le niveau de l'eau dans l'également principal avait baissé de deux mètres. Preuve question il en est pas aliment directement par l'eau des orges ruisselant à la surface, eau qui avait revivifié les talus, mais par un nappe plus profonde. Tout à côte, l'adrénaline possède aussi un également, complete par un source à farable débit. J'en arrive ce massif que de nuit, son relief est trop marqué pour question il soit bien vieux, et sa silhouette rappelle Inzis. Dans toutes les parties où il est formé de roches cristallines imperméables, le Tanès Ruft paraît incurable. Des travaux de sondage y donneront rien. Tout au plus peut on songer à améliorer les voies d'accès à certains points d'eau, et à mieux aménager quelques puits, si travailler it commence par la compagnie du Tidicelt. Les Tanès Ruft forment de hautes plaines grisseuses, perméables, so que les Touaregs appellent des Tineries, semblant au contraire pouvoir être améliorés,
des forages y donnerai und probablement des resultats, mais l'entretien, en plein desert, d'un chantier suffisant pour créer un puits profond, serait untes forte dépense, puis en rapport avec l'utilité de quelques points de plus, dont les caravans en ont nullement besoin. La Haga. Orographie. La partie culminante de massif touareg, attaque en la Haga, Kudia, en est vue jusqu'à présent de presque par un petit nombre d'Européens. De Daurat, de Tito ou de Tamanasset, LSE présente sous des aspects analogues, Fig 17. Un plateau en salé de quelques centimètres sur les régions voisines. Ce plateau est semé de quelques aiguilles granitiques dont la plus célèbre est l'illuminate de masses tabulaires comme le Talhat, dont le profil fait songer à un plateau basaltique. L'existence de roches volcaniques en est d'ailleurs pas douteuse sur la Kudia, qu'il holohan ramas au pied de l'Illamain un basaltite motilanski, boule du commande de l'af. Franchise, October 1907, a noted figure sur ses connaisses, à maintes reprises, des colonnades basaltiques. Vos l'aspect est le même, au sud de la Typhedest, d'après Voynat, la Kudia s'élève par gradins jusqu'à son sommet, et en forme de plateau. Du sud, enter éclanet très haut, on la voit s'étiger en replats successifs. Entre lesquelles la transition s'est faite sans trop de brusquerie. Cette apparence est pleinement confirmée par les indications de Motilansky qui traverse l'attaque de l'ouest à l'est, et la hauteur de l'Illamain, pour arriver sur le plateau, et en partant de Tamanasset, on fait un long marche en montée pénible. À travers la montagne, la descente, et la chaîne de Tanget, est donnée, elle aussi, comme difficile. Voynat, 31, note, question au sud des Idols, on s'élève rapidement, de 700 mètres, jusqu'au premier gradin. Une fois arrivé sur le plateau, la marche entre les gorges est en général facile, les vales y sont le plus souvent assez larges, il y a cependant un autre quelques ravins étroits dont la traversée demande des précautions, il faut mettre pied à terre. D'après Voynat, entre Tazaruket et Teclain, le dessus du plateau est extrêmement tourmenté. C'est un véritable checker où les sentiers, peu nombreux, sont d'un abord difficile. Le plateau de la Kudia est assez dénudé, et entascasse les arbres y sont res. Motilansky mentionne près d'injurer le premier arbre, un gederi, resoxiacanta. Question il est vu depuis l'Illamain. Situé en trentaine de kilomètres à l'ouest. Fig. 16. Essai de schema du massif central saharien. Du verrier avait déjà indiqué l'existence d'occurrence sur la Kudia. Motilansky confirme cette indication. It mentionne en cascade. La haute vallée de l'Ihagar contient également quelques ruisseaux et Voynat y signale même un marquage difficilement abordable à une cairn, LC, p. 112. Chudeau. Sahara Soudanais. PL 4.
Cliché la Perrine 7. Al Haga. UN confluent pres d in Amschel. Prairie de dis. Quelques arbres dans la lit des uids. Cliché la Perrine 8. Al Haga, village de Tit. Au fond, le Tynesy, dome granitique, 60 meters. L'altitude du plateau central saharien est mal connu, elle dépasse certainement 2000 meters. Les observations barométriques sont encore mais elles sont nettement confirmées par les indications du thermomètre. Sur l'Arcadia, Motylansky note les temperatures suivantes, le 28 août 1906. 5 degrees A6 Heures du matin, 20 degrees A6 Heures du soir, le 21, 8 degrees au matin, 18 degrees A6 Heures du soir, le période Foucault notate les mêmes jours, 8 amenacet, le 20, minimum 15 degrees, maximum 35 degrees, A6 Heures du soir 29 degrees. Le 21, minimum 15 degrees, maximum 36 degrees, it A6 Heures du soir 30 degrees. Voinet, a la banca de Tazit, pres d'Idols, a note le 15 mars 1906, minimum de la nuit 11 degree 8, a un jour de l'après-midi 23 degree 6, le 18 mars. 8 Azarouk, le minimum est 8 de 1 degree 6, et un jour, la température atteignait seulement 18 degree 2. Il y a donc une différence d'un dizaine de degrés entre les temperatures de l'Arcadia et celles de Tamanasset et d'Idols qui sont, l'un et l'autre, au voisinage de 1300 meters. On s'explique facilement que les Touaregs nobles ont choisi la région de Tazarouk comme station estivale. Le haut plateau est d'ailleurs peu étendu et atteint à peine 70 km dans ses plus grandes dimensions. Tazarouk, 2000 m, n'est pas encore sur le gradin le plus élevé. Que la route directe de Tazarouk est haut laissée une trentaine de kilomètres au nord. Il est vrai que les contreforts de l'Arcadia, vers l'est, sont bien plus élevés que ceux de l'ouest, quoique le relief au-dessus des uids soit assez favorable. Fig. 17, Al Haga. L'Arcadia. Vue de l'Oud sur Souf, pres Tamanasset. Les granits élecrodens sont des plateaux basaltiques. Les contreforts de ces hauts massifs ont des limites assez indécises. PL3, profiles 3 et 4, du pied du plateau de Timistau, 550 m, 8 it. 1120 m, il y a un poumons de 300 km, la pente est d'environ 21,000. Jusqu'aux auxiliary environs de Sile sur Tout, 760 m, on montes d'Ausment, dans le Tanès roofed. Les pentes des uids Tamanasset et Sile sont voisines de 11,000. Entre Sile et Bélessa, les restes de volcans qui constituent l'Adawan are Ilakem, obligeant à passer par un col à l'altitude de 900 meters, les sommets voisins s'élèvent à 1000 meters. A l'ouest de Bélessa, 880 m, Eladar Abraetan, forme de quartzites siluriens et non de roches volcaniques,
comme liste indique un croquis publié dans la géographie, 13, 1906, p. 53, attained an altitude supérieure, 1700 m. Cette chaîne étroite se prolongue vers le nord jusqu'au massif de Douaret. Diabalesa 8 30 km. Ensuite la lisière sud d'un cuvette silurienne, eludit, avec un pente d'environ 81,000, est nettement torrential. De tit et menaçat, 1,300 m, on franchit plusieurs vales, la pente moyenne n'est pas de signification. Dans ces deux derniers tronçons, la piste traverse une région de basses montagnes ou plus tard un pénéplin encore accidenté. De Tamanasset vers in Azawa, la descente est assez rapide jusqu'au Tassili de Elud Tagrira, 41,000. La route, coupant toutes les rivières sous un angle marqué, n'est cependant pas la ligne de plus grande pente. Jusqu'à elud I haga tout au moins, le pays reste accident, le paysage doit son aspect particulier et des plateaux basaltiques comme la Jalila, fig 72, au le debinat, au des filons de roches éruptives formant murailles, comme la d'Araregan, fig 18. Vers le nord, un contrefort important, la Taille-Fedest, est un massif vraiment montagneux d'un relief moyen de plus de 1000 mètres, c'est un chaîne d'accès difficile, où les cols sont très que traversent fort peu de sentiers. À l'extrémité septentrionale de la Taille-Fedest, avec des contours plus flous it sépare de la chaîne principale par un col question utilise une piste, se dresse le massif d'Uden, 32, presque impraticable. Il se termine par un plateau célèbre au Sahara, à la pointe nord de Eluden. Se dresse la célèbre garette El Genoun, royaume des génies, interdit auxiliary humains. Il est certain que la table plate du sommet, d'un relief voisin de 1300 mètres it bordé de côtes par des parois épiques, n'est pas accessible avec les moyens dont on dispose au Sahara. Eluden n'est paraît pas être un ancien volcan, ainsi que l'avait fait supposer et devrait des renseignements indigènes. Cette description, du voynet, semble cependant indiquer un plateau basaltique, analogue à la Jalila. La Taille-Fedest se continue sur la rive gauche de l'Ihaga, jusqu'à hauteur du Muida, par une série de massifs sicils dont le plus important est l'Aigle, qui se dresse à une altitude notable au milieu du Reg. Fig. 18. Elidararegan, dic éruptif dans les contreforts méridionaux de la Haga. Du point d'eau de l'Udzeza. Sur la rive droite de l'Ihaga, au nord de la Taille-Fedest, l'Edur, au Uruguay, arrive au voisinage du Tassili des Asja, c'est un massif de grande étendue qui, de loin, figure vaguement un cône aplati. Son point culminant, le Toufrique, attained 1560 meters. Sa structure est analogue celle de la Cudia, comme l'Edur est un plateau semant de formations volcaniques,
Les crateres abriches y sunt nombro, it les bombes volcaniques y abundent. Les vales étroits de ce massif sunt, certain sands, couverts de beaux pâturages, aussi réunissent parfois les asges et les arhagas, les points d'eau sunt assez espaces, mais de fort débit et peu profonds, les pouts n'y dépassent pas 4 mètres. Ce massif se prolongue vers le sud par la petite chaîne de tours qui en est séparée de la Taifedest que par la vallée de l'Ihaga, vers l'est. Le massif de tours se termine brusquement au-dessus de la haute plaine d'Amador. L'Anahef est un plateau très semblable à l'Arcadia, question il prolongue vers l'est, comme il est semant de gauze, derniers témoins d'un étage disparu et d'aiguilles granitiques dont la plus remarquable semble être le tien Callan. L'Anahef, que traversant quelques pistes allant de la Haga et Arat, paraît d'un accès plus facile, les points d'eau, situés au pied de la montagne, sunt plus nombreux, voinet en mention seulement quota, sur le versant atlantique. La partie sud de l'Anahef questionnée explorée foro, doc. SC. P 345 et 614, le squil et reconnaître le point où est mort flatters, n'y semble pas différent de celle questionnée vue voinet. À son extrémité orientale, l'Anahef se relie à une série de hauteurs qui, se dirigent vers le nord. Venant à peu de distance de Terama et du Tassili des Asja. Elles se terminant par les deux massifs importants d'Iada, 1700, et d'Iadma, 1400. Le Tassili des Asja est forme de GREs horizontaux, d'âge divinian. It reproduit exactement les formes de terrain de l'anit ou du muida, dont il est la suite. Entre ce tassili et les massifs anciens qui dépendent de la Haga, il existe, au moins depuis l'Ihaga jusqu'à l'Adma, une zone en général assez déprimée, qui offre des communications faciles entre l'est et l'ouest, la piste qui y passe est souvent suivie par les retous. Au centre du parquet Montagno qui forme l'Arcadia et ses annexes s'étend un immense plain dont l'origine est assez ambiguë. La haute plaine d'Amador n'est pas un sebka, mais bien un immense reg, long d'environ 120 km du nord au sud et d'un large moyen de 60 km. Cette plaine peut être considérée comme horizontale, la différence d'altitude atteinte à peine 100 mètres entre le nord et le sud. Quelques isles et insignifiants de granit rose font SEULS sailly sur le reg. La végétation y fait en général de fortitude n'y existe aucun point d'eau. La cause de l'eau de Mador et de ses affluents en est plus indique que par quelques cuvettes à peine perceptibles et qui, depuis longtemps, ont cessé de communiquer entre elles, quelques-uns sont marqués par une maigre végétation d'éthels et de guitaves. Au cause d'un orage qui a duré deux jours, voinet a pu voir tout l'automne se rassemble en flaques stagnants dont chacune correspondait à l'un de ses basses-fonds, ce en est que plus au nord. Grâce à l'égure,
Q eludemador, sous le nom du tiget, reprend un peu de vie redevient continue. Il existe bien du sale dans la plaine d'Amador, mais il est localisé en un point unique. La sepque d'Amador est hérédité en petite dépression, située à 5 km au nord de Tissint. Le sale, qui est présent en cristaux cubiques, est facile à extraire. Pour le purifier tout à fait, on souffle légèrement de ce vanage rudimentaire suffit à obtenir un produit d'un beau blanket d'excellente qualité, qui a grande réputation au Soudan. On l'exporte jusqu'aux Indes, où il a une haute valeur. Cette petite sepque d'Amador n'est pas loin de l'extrémité méridionale de l'Eger, près d'LSE dresse un gare basaltique tout le reg qui est la voisine est jonche de débris de laves. Le sale provient probablement du lavage des roches volcaniques. À part le reg d'Amador, toutes les parties du massif central saharien s'y ressemblent. On prendra une idée moins incomplète des aspects du pays en consultant, outre les photographies, et les croquis joints à ce volume, so questionnant dans le commandant de nos, le capitaine en audit le lieutenant courtier, 33. Mais le soleil lo fait de fort, ses vues du massif de l'Arcadia, de qui quetit fantastique, donnant l'impression d'un pays noyé lugubre. Au contraire, l'ensemble des paysages reste clair, ce sont des pastels délicats, des jeux variés de lumière sur les blocs de granit rose, les plateaux de giaïs, pales, les coulisses grises des laves, une richesse de tons, une délicatesse de nuances, exagérées encore par la limpidité et la profondeur de l'atmosphère. L'Arcadia est un massif informe, sans harmonie et sans ligne, c'est un squelette de chan, mais les couleurs le transforment en décor féerique. De nos. C'est le soir et le matin surtout, que les couleurs sont merveilleuses. Dans l'après-midi, la lumière du soleil est trop écrasante, les nuances perdent toute délicatesse, toutes les couleurs deviennent des gris. Hydrographie. Ce haut massif est un centre hydrographique important. Naissant près d'idols, l'Ihaga, accru d'assez nombreux affluents, traversait le Tassili des Asja près d'Amgidit allé about au Shot Melaya. Ce fleuve important est son affluent principal, l'Udemia, descendu du Tadmate, fertilisant encore les principales oasis du sud Constantinois. Du verrier le premier avait pu mettre en évidence l'importance de ce bassin dont les recherches patientes de foro ont bien fait connaître les parties moyennes, les officiers de taille d'Ikelt now en ont fait, plus récemment, connaître le bassin supérieur. Vers l'ouest, un grand nombre de ruisseaux, descendus de l'Arcadia et de la Typhedest, se réunissent en deux troncs principaux, l'Oud Taka et l'Oud Tamanasset, qui coupe le Mejebed d'Inzis et Timistau. On site que ces deux fleuves coulent encore parfois assez loin et que los crus se font sentir jusqu'au méridien de Timistau. Ces crus doivent être violents,
puisque elles suffisent à entraîner des scories basaltiques au nord du Tassili Canada. Le tome assetit le taka iet en ont pas it suivis bien loinvas à l'ouest, on any site pas comment ils vont se perdre dans le temps rouft qui relie à el matier sound fort. On ignore quelles relations exactes ils ont avec Doudeny it les ouids qui descendent du nord de l'Eladades ifer as ou du timeta in, it don't elude l'exemple it le principal collecti. Au sud, elude Zaza, Eli Haga, 34, elude Tagrira. Le tinterabine vont se joindre presque certainement au tafasasset, qui se rattache actuellement au bassin du Niger. Les cours supérieurs de ces rivières sont seulescanes, ils subsistent entre l'Eladades ifer as it un blanc considerable, mais elles ne peuvent about her question au Niger, un bassin firme inconnu. Don't rendre alias ne permet de prévoir l'existence, v carte géologique hors texte. Les rivières qui descendent de l'est de l'Arcadia ou de ses contreforts ont un histoire plus obscure. Il n'y a pas de doute pour elude tadant qui est sûrement un affluent du Tinterabine. Les origines du tafasasset sont moins claires. Elude phalazels, ou aphalal, et coupé par Barthit par von Berivas le 7 degrees longitudist, ence point il se dirige vers le sudistit von Berry indique, d'apres ses informateurs indigènes, question il about it a Bilma. Barthit plus tard duveria ont cru au contraire que le phalazels était la tête du tafasasset, un cas récent, 35, du Sahara adopte cette opinion. Il y en résulte, pour la trace du fleuve, un coup bizarre qui rend jusqu'à présent un événement justifié. Sauf puita l'importance du tafasasset en azawa qui permet de supposer un vaste bassin. En Tiscas, toutes les rivières qui, au sud de Tadant, se dirigent vers l'est qui ont été reconnues par Barth, vont about her au tafasasset. Foro, Doc. Sc. p. 247, a done un schema de ce bassin hydrographique. Les villages. La pluie n'est pas très sur l'Arcadia, it les rivières qui en descendent présentent une structure qui permet à l'eau de se conserver assez longtemps dans certains vales. Les rivières des contreforts de la Haga sont, en effet, d'ordinaire in cases it assez indépendants de la direction des affleuraments de roches imperméables, au milieu desquels elles ont creusé le lit, la vallée, souvent assez large, se reticit toutes les fois question elles rencontrent un suil rocheux plus résistant. Quartzite siluriano phelan eruptif, si ces rivières caliantes, elles présenteront des rapides. Cette structure en chapelli est net presque partout. Entre deux barrages successifs, chaque bief présente un pente notable et l'eau tend à s'accumuler contre le suil d'aval. De sorte que la nappe aquifère est d'autant moins profonde que l'on se rapproche de ce suil, aussi les pâturages, situés à l'amont des barrages, sont frequents et permettent souvent à l'élevage de troupeaux assez nombreux. De plus, l'eau, arrêtée à chaque barrage,
ist un niveau un peu plus élevé que le bief souvent de la vallée. Cette particularité des uids est le plus souvent utilisée pour la création des petits centres de culture qui caractérisent les contreforts de la Haga. Dans certains cas, les plus fréquents, on va chercher, par des fogares longs de 5 à 6 km, loin amont d'un barrage. Des sequias chauvies permettent une irrigation facile dans les parties plus basses. Ceci précède qui est employé et menacé, et in immensa, toutes les fois que les alluvions humides, véritables mines d'eau, sont dans un vallée trop étroite pour permettre facilement l'établissement de jardins. Toutes les fois surtout que des crues violentes sont à craindre, qui enlèveront toutes les cultures. Parfois, dans le haut pays, il y a des ruisseaux permanents, les fogares deviennent alors inutiles et de simples sequias suffisent à assurer l'irrigation. Quant auxiliary jardins, ils sont établis dans les vales les plus larges, dans celles où le lit de l'eau est creuse au milieu d'un plain diluvian, on les cultive sur le lit marge de l'eau quaternaire, et en général, dans ces vales larges. La nappe aquifère est profonde et c'est pour cette cause qu'on va chercher l'eau dans un bief supérieur. Plus rarement la vallée est large, l'eau abondante et fleur de sol, c'est ce qui arrive à abaisser. Tous les uids qui descendent du versant occidental de la Cudilla Calent d'abord dans un région déprimée. Un cuvette synclinale, que limite à l'ouest la chaîne élevée de l'Arbre-Étan. Cette haute sierra, formée de quartzites, résiste à l'érosion qui n'est plus réussir à creuser que quelques gorges resserrées, quelques breaches exiguës, la plus importante lève un étroit passage à l'eau ended. Forme de la réunion d'un ditsen d'uids ou de ruisseaux dont les plus notables, l'eau d'Autel, l'eau titit l'eau d'Aïli, viennent tous converger à abaisser. La breche qui donne passage à tous ces uids arrête les eaux à ses abords immédiats, pendant quelques centimètres. Se trouve un véritable foro où dominant les tamarics, c'est, comme arbres, un des plus beaux coins de la Haga. Lorsque, venant de Sile, on traverse la région chaude dénudée de l'Arwan à Lakem, au sommet du dernier col. La vue d'un tel profusion de feuilles d'éthel est une joyeuse surprise. Les arbres sont accompagnés de nombreux arbustes et de nombreuses graminées, il y a même quelques fleurs. Plusieurs hectares sont réellement couverts d'un véritable verdure, pareil spectacle est vraiment rare au Sahara. L'Arbre-Étan, barrant un ensemble de vales, en effet que reproduit en plus grande la disposition des soils transversaux qui, dans chacun de la Haga, accueillent, vers l'aval du bief, l'humidité des alluvions, et dont l'effet se traduit habituellement par un accueillement des pâturages et l'apparition d'arbres plus serres. Rarement cette structure est autant marquée questionnée à abaisser, et peu de villages sont aussi riches. À abaisser, on a pu creuser,
dans chaque jardin, des pouts plus profonds, 2 à 3 m. Ce sont souvent des pouts à bascule, type classique dans les oasis, comme aussi en Anjou, parfois à l'auto et machet à double corde, tiré par un, comme dans le mzabo à Ifron, vient simplifier le travail du haratin. Il y a de plus quelques fogares en fait, dans la plupart des arimes, les deux systems, petites fogares, coexistent, tout l'effort des cultivateurs apporté sur l'exploitation de l'eau, et la meilleure façon de l'élevoir en abondance. Parfois d'autres causes sont intervenues, qui rendent possible l'établissement de jardins, et s'il par exemple, la vallée est largement ouverte, un collet de basalte, descendu de l'Adawan à laquem recover les alluvions de l'Oudai, la vallée de l'Oud s'il est, en amont du ça, probablement elle aussi dans le même cas, Vilat. LO sit. P 221, LO, protégé contre l'évaporation, est abondant it pendant plusieurs kilomètres, en aval du front de la colle, il suffit de creuser légèrement, 0m20 to 0m30, dans l'Oud, pour trouver le niveau aquifer. La vallée est couverte d'antes belle végétation, les salvadora pasica formant un véritable talus qui s'étendait plusieurs kilomètres de Tibégain. S'il Tibégain sont les plus belles palmeries de la Haga. Malheureusement, malgré la richesse en eau et l'abondance en dattiers, les deux villages du Mio ont dû être abandonnés, on s'y content de venir wiquer les dates, lesquelles sont mieux, dans la première quinzaine du mois d'août. Le reste du temps tout est à l'abandon, on n'y coupe jamais les palmes desséchées et les hautes tigues des dattiers sont couvertes d'un manquant de drids jaunes et desséchées qui pendent misérablement vers le sol, ces palmes formant, il est vrai, avec les épines, un obstacle difficile à franchir et protégeant les régimes contre le vol d'un passant. Il n'y reste s'il que les ruines d'un xaret des traces de séquia, longues de 300 mètres, qui partent de la colle de basalte. Malgré les facilités de culture, s'il était mal placé. Situé à la limite de la Haga, à la portée du Tanes Ruft, s'il n'y pouvait savoir ce qui s'y passait dans l'ouest, les pâturages font de fort dans le Tanes Ruft, et Nulberger n'y pouvait assurer la couverture du village, les rets tombaient à l'improviste. L'insécurité trop grande à cause son abandon. On peut espérer que le calme relatif que nous imposons au Sahara permettra à ce petit centre de renaître et de se développer. Les villages de culture de la Haga, assez nombreux, sont peu importants, Motilansky en de number 35. L'expression d'oasis, qui évoque toutes l'idée d'un palmerai, n'y le convient pas, la culture des dattiers manque dans la plupart des interviews, elle est insignifiante dans les autres. La première place appartient auxiliary cereals.
Aussi vort il mieux conserver aces centres de jardinage du pays Touareg, lo nom berber de Arim, l'orthographie en it longtemps d'auteurs, Arim, Argarim, on trouve même un very antique qui a longtemps servi à designer, à l'ouest de Bilma, les jardins de Fachi qui, depuis Bath, sont souvent appelés oasisogrammes, même sur des cartes récentes. Ces villages si ressemblentes, ils sont formes de quelques huts ronds ou eucaries, construites en terre ou en dis, mélangeant les formes soudanaises auxiliary formes des Ksawa, les plus peuples ont à peine 100 habitants. Le tableau suivant, empreinte sur tout à voinet, permettra de s'y rendre compte du peu d'importance de la plupart des arimes. Hectares number de jardins hommes femmes enfants habitants in Amchel 120 idle 6 a 845 112 palmiers. Quelques figures. 3 pieds de vin. Tazarook 30 38 29 16 83 140 hectares d'anciens cultures abandonnées entre Tazarook et Teberbert. Teberbert 3 to 4 8 acclaim 3.5. Abandoned depuis 1902. Tintarabine 11 2017 441 Hout 34 39 29 22 92 figures, 4 births. Taman Asset 15 24 24 15 3 42 5 Fogaras, La Nap DOA 1M 50 OU 2M Motilansky Indic 52 habitants. Tingelit 8 11 6 6 23 Outal 233328 Tahert 232248 Soliski 3555 Tahanane 23126 Tit 16 23 23 17 10 51 Palmia, 13 figures. Raisin. Tin Mensah 21 18 11 Amant 6 16 Center 13 6 11 Aval 7 23 Ended 94 Palmiers, Abandon. Abalesa 18 26 25 29 10 64 40 Palmiers, 12 figures, 8 births, 1 pied de vin. Tfugis 6 17 8 6 31 4 births. Igilan 7 10 9. 19 2 births. Typhert 5.5 5 5 2 12 Silata Begin 300 Palmiers. 188 697 Touts les tribus importantes possédant quelques de ces jardins, le plus grand nombre semble appartenir auxiliary qu'elle et auxiliary d'Agaali. On trouvera le détail dans Motilansky et sur tout dans Bengazera. Malgré l'état misérable, les arimes imprimant cependant à la haga un cachet particulier, la vie sédentaire est possible dans les hautes régions du Sahara. Tout incomplete question il soit, si tableau nous donne quelques renseignements intéressants, il confirme l'état misérable des cultures, il nous apprend que chaque jardin, cultive par un chef de caisse, à un surface restreinte, variant d'un demi-hectare à un hectare, il nous montre enfin combien la population en est anormale, les hommes sont de beaucoup les plus nombreux, 46 to p 100, il y a peu de femmes,
35 4 p 100, it a peen d'en fans, 17 5 p 100. Ces villages sont de création recent, ils n'existent pas, ils y un siècle, d'après les renseignements recueillis par le capitaine de nos, Bull. Commander Affa. Fr. Mars 1907, p. 65, ils ont été établis avec le concours, souvent involontaire, des Haratins du Tidicelt it du Twatit la collaboration, tuyas forci, des esclaves acquits au Uratsis au Soudan. Les cultivateurs n'ont aucune racine dans le pays. Ce sont des immigrés de date recent à peine installés dans la Haga. La situation n'est cependant pas très mauvaise, le terrain appartient auxiliary Touaregs, qui assurent tant bien que mal la sécurité. En principe, chacun peut cultiver tout terrain occupé en payant un léger d'avance au maître du sol. Dans la pratique il n'y a que des familles, il faut un propriétaire pour conserver les provisions et faire des avances auxiliaires haratins, incapables par eux-mêmes de la moindre prévoyance. Les conditions faites aux familles sont habituellement les suivantes. Pour sa nourriture, ils tâchent nullement en charge en hiver, 180 litres, et en demi-charge en it moitié en dattes, moitié en grains, beaucoup de lait, it dixtazioua, environ 30 litres, des mêmes denrées à chaque labor. L'établissement d'un nouveau puits, les grosses réparations auxiliaires fogares donnent lieu aussi à une rétribution. Le maître fournit de plus auxiliaires haratins les outils de jardinage et le bétail, et no bœuf, nécessaires pour tirer l'eau des puits, il donne les ans la semence. Le haratin a encore pour lui tout ce question il peut planter dans les seguiers, autour du bassin d'arrosage dans neuf plates-bandes qui lui sont réserves, ces plates-bandes, age-moun, ont chacune la dimension d'un planche moyen d'un potager français. Le reste du jardin est planté en ble et en petit mille, bouquin, on sème habituellement dans chaque jardin, 70 ans en moyenne d'après voinet, 12 mesures de ble, 36 litres, et tout de bouquin, 6 litres. Si l'arrosage est suffisant, le ble rapporte au moins 20 fois et le bouquin 60 fois ou même 80 fois la semence. Dans les oasis, le ble rapporte beaucoup moins, 4 à 5 fois la semence acélée, 8 à 9, 8 it, tidicelt. Aussi il peut cultiver la première place revient à l'autre qui n'est du question un rôle insignifiant dans les arimes de la Haga. Quant au bouquin, son rendement est médiocre sur la côte, au Soudan, il rapporte jusqu'à 400 fois la semence. Il est vrai que le bouquin de la Haga est de qualité supérieure et s'échange volume égal contre le ble, le mil est ici à la limite altitudinale extrême de son habitat et dans les villages élevés de la Haga, et à Zeruk par exemple, 2000 m, on fait deux récoltes successives de ble, sans alternance de mil. Le ble est sem fin novembre et amenacé,
1300 m, it recult en my, en juin, on seem le bukna qui est mur en octobre. Les principaux légumes cultivés sont des courges, pastes plusieurs varietés acquired, les tomates, oignons, carottes, choux, lentils, fives et quelques autres légumineuses, enfin la menthe, qui sert à préparer des infusions, elle remplace ou complete leather. Ces légumes reviennent auxiliary haratins. Les arbres fruitiers sont quelques dattiers, les figues et la vigne, cette dernière sert out. Le raisin mûrit au commencement d'août, c'est un petit claret rond et peau fine, plus proche des raisins de France que de ceux d'Algérie. Cette vin passé à l'état sauvage dans les forêts de rosio et de tamarix qui couvrent l'eau titit l'on en occupe question au moment de la récolte. Les Touaregs en ont pas le souvenir question elle était plantée. La vigne est une vieille habitante du bassin de la Méditerranée. On la connaît dans les touffes quaternaires et pliosans, elle pourrait être spontanée dans la Haga, comme elle semble l'être au sud du Caucase. Les proceeds de culture sont les mêmes question auxiliary oasis, la huit un pania suffisant à tous les travaux. Le plus souvent, dans les arimes importants, un champiste partir gente six haratins, si number est imposé par le mode de distribution de l'eau, chaque chef de caisse droit, pour la portion question il cultive, et l'eau pendant jour et un nuit par semaine. Ce groupement par six existe certainement et amenacet ou les fogares sont développés, et abelessa, ou les puits sont abondants, les jardins sont plus isles et le partage de l'eau est puita différent. Il est visible, pour qui connaît le pays, que les cultures de la Haga pourraient être beaucoup plus étendues question elles en le sont, malgré les périodes de sécheresse qui en deviennent dangereuses que lesquelles dépassent 3 ans. De nombreux symptômes font espérer un accouissement rapide. Les haratins semblent s'intéresser auxiliary plants que nous cherchons à introduire. Lors de la tournée Le Pyrénées en 1904, des grains lo avaient été distribués. La betterave surtout les avait en chance, en 1905. Ils en redemandaient des grains dont le pays de Faucourt avait une bonne provision. Les Touaregs, qui, comme tous les pasteurs, voyèrent dans les jardins, places tuyas dans les huides les plus fertiles, un obstacle, un entrevaux libre par cause de los troupeaux. Se rendant compte que l'air des rets sera bientôt clos complètement, les bénéfices question assurant les expéditions au Soudan et dans l'air font des maintenant de fort. Aussi sont-ils à reprendre les jardins abandonnés et à attendre les cultures. L'amino calmus a déjà fait creuser quelques fogares nouvelles et commence d'importantes constructions est amenacet. En particulier le dattier semble n'y pas occuper, dans les arimes de la Haga, une place suffisante. Les quelques palmiers qui y existent déjà, malgré l'absence d'entretien,
donint un prodit de qualit acceptable, ilya, or peu de développement de cette culture si important pour les nomades, un double cause. Lorsque des datas existent dans un jardin, tous los produits reviennent entièrement auxiliaires propriétaires du sol, les familles n'ont aucun intérêt à planter de nouveaux arbres ni à soigner les anciens, il est facile de modifier cette fâcheuse coutume. La datiste ortie d'icelt un des principaux articles d'exportation it d'un lieu chaque année et des échanges importants avec le bétail touareg, les asiates les xauriens des oasis ont tuyas church et persuade auxiliary que la haga que le climat de los montagnes n'y convenait pas au développement du palmier. L'expérience monte cependant question il n'y en est rien. Fig. 19, Al Haga. Le volcan de Mantel de El Haga en avec son point culminant, le Tinhammer. Le plateau basaltique, rhyolithe granique, de Hadrian, entail par la briche de Elias. De Tamanasset. Quoiqu'il en soit des accoissements possibles, les bénéfices actuels paraissent suffire auxiliary jardiniers, qui y ajoutent la récolte de quelques plantes sauvages. La plupart semblent satisfaits de lo sorte, fort peu ont demandé, depuis l'occupation française, et retourne au taille d'icelt. On n'y voit pas d'ailleurs chez ces poitrines de Chinese, ces exemples de maigrir excessive et de profonde misère physiologique, qui sont si fréquents au toilet au Guerrera. L'industrie de la haga est encore plus misérable que la culture. Partout on travaille le bois pour faire des écuelles et quelques ustensiles aussi simples, le bois de tamarix, goudier, paraît le plus employé, la confection des nuts et des panniers en tiges de graminées ou en feuilles de palmier, la préparation du cuir sont familiares, sédentaires ou nomades. On fait un peu de poterie à bellesa. Des forgerons vivant au milieu des principaux groupements touaregs, ils forment un caste à part, si sont des noises qui n'y comptent dans aucun tribut, ils essimerient entre yuxit dédainant les esclaves et les haratins. Ces forgerons n'y font que de menus réparations et, parfois, un peu de bijouterie. Les objets un peu complexes, celles de mehari, sabres, lances, viennent du Soudan par l'intermédiaire de l'air. Les instruments de culture dont s'y servent les haratins sont kits auxiliary oasis. Les nomades. Les maîtres du pays, les touaregs, sont exclusivement des éleveurs, le nombre est peu considérable. Les que la haga s'y partagent en trois groupes, places chacun sous l'autorité d'un tribut noble, dont le chef a pour insigne de commandement un timbre. Un tabol qui sert, en théorie d'umwans, et donne le signal d'alarme. La tribu des Tatark habite l'unité et est étudiée par Gatia, VT. I. p. 330, des descendants de Tinhinan, l'ancêtre américain, des que la haga. Il n'y reste dans la haga que les que la ila et les tijhmelit.
Les indications de Benazara permettent d'établir les statistiques suivantes, tableau des Kellarila. Tentis garias chami o moutons et chevaux bœufs, 36. Kellarila 55 a 60 51,000 to 1,200 2,530 Dagali 40 to 50 61,000 2000 Ajau Entahalai 40 to 50 6800 1808 Loain 25 5400 1200 Elathine 25 3400 1500 Kelin R 30 5800 1500 Kel Amjid 20 32 50 100 Kel Typhedist 15 20 200 600 Kel Tazule 35 56 00 1500 Yaun Haddon 20 30 400 600 335 430 5050 14,230 Quelques tribus, appartenant or meme to ball, nomadicent dans la muida, ce sont les suivants, tentis garias chami o moutons. Et chevaux quel imida 35 to 40 53 00 1200 Islamaton 12 to 15 40 400 Diagonaton 50 47 to 55 100 340 1600 Enfin, les Ibitonaton, qui pouvant mettre sur pied un centin de hommes, habitant d'ordinaire état des ifras. Tabol des Tijhmelit. Tentis garias chami o moutons et chevaux Tijhmelit 20. 450 800, Kelahat 30 40 400 6 a 700 Keltrarut 15 25 300 800 65 1150 2200 to 2300 Les Keltrarut nomadicent habituellement dans le Tassili des Asja. Quelques fractions du tabol des Tatark habitant d'ordinaire et la haga, les Ikeshamaden, un quinzaine de hommes et peu près, vivant avec le Dagali, les palmiers de Sile lo appartiennent. Les Tijhenefis sont plus dissémins, entiers, et peu près un dit sain de tentis. Nomadicent auxiliary environs de Tamanasset, le reste habite l'erit eladad des Ifras. Benazara, LC, p. 140 to 143, done. Pour 54 tentis des Kellarila, un statistique détaillé, nominative. Si JREB encant. Il 39 hommes, 42 familles 82 enfants, 41 fils, un veuve, Tazaradwa, 8 enfants, 4 familles en 5 ménages sont sans enfants. Les fortunes sont restreintes, on cite les Touaregs, nobles au Umad. Qui ont un centin de chamio, Moussa Agamastan, en possède 200. Sidi Agkraji, l'ancien chef de l'Anit, des guerriers les plus célèbres du Sahara, en évite que de Mendicite. On trouvera de nombreux détails dans Benazara sur l'organisation et les moyens de ses tribus et sur les inputs que les imad payant auxiliary nobles. Malgré ces chiffres précis, il est difficile de fixer la population de la Haga. La liste des Kellarila donne peu près 3 habitants par tent. Il y aurait donc environ 1,350 Touaregs, hommes,
famit on fons dons tout la haga, ce chiffrist d'accord avec ce question indique le combat de tit, avril 1902, les Touaregs. Don't la mobilisation of it aussi complete que possible, avaient pu rassembler environ 300 guerriers. Il ne faut pas oublier que les que la haga sont la confédération la plus importante des Touaregs du Nord. Les Haratins sont moins d'un millier. Il faudrait y joindre les négres et les négresses qui vivent avec les nomades et qui sont probablement plus nombreux que les maîtres. Pour ces serviteurs, les chiffres font totalement défaut. Malgré cette incertitude, il est d'autant que la population totale de la haga et de ses annexes dépasse 5 ou 6,000 habitants pour une superficie grande comme le quart de la France. Un fait assez surprenant est que les Touaregs sont peu nomades de temperament. Pendant son voyage de l'État égal, Gaëtier avait été frappé par les instincts casaniers. Tout confirme cette impression qui en est paradoxale question à première vue. Chez eux la transhumance n'existe pas, ils ne font pas de voyages réguliers, fixés par les saisons, comme les pays d'Espagne ou du midi de la France. Les terrains de parcours sont limités à quelques vales, d'où ils ne s'éloignent habituellement pas. Dans la majeure partie de la haga, les coups de main sont peu à craindre et les troupeaux passants sont gardiens. Le maître fait de temps à autre un tournis pour savoir où sont ses bêtes. Il est d'ailleurs renseigné sur els partis. Les passants. Aussi beaucoup de Touaregs ne connaissent-ils que les quelques vales question ils parcourent habituellement. Sur le reste du pays ils ne savent que ce question ils ont appris par ouïe. Pour une expédition un peu lointaine, il est difficile de trouver un guide, sauf pour quelques pistes que suivent habituellement les reçus. En somme, chez les Touaregs, la stabilité est la règle, el seul convient à le caractère, tous ariment s'y réunir, il y a chez eux des nécessités en quelque sorte mondaines, les soirées musicales, et la halle, sont journalières et sont toutes fréquentes. Si besoin de relation de voisinage est difficilement compatible avec un vie errant. Aussi n'est que contraintes et forces que les que la haga, comme les que l'anit, s'y décident à s'y déplacer. La cause la plus habituelle de ces migrations est la sécheresse, quand, pendant plusieurs ans, la pluie manque au Sahara, les pâturages habituels disparaissent et tout le monde s'y déplace en bloc. On est parfois obligé d'aller fort loin chercher des régions plus favorisées. À la suite d'une longue période sans pluie et des ravages des sauterelles, 1906, tous les habitants de l'Anit ont dû s'y réfugier dans l'État. Plus récemment, 1908, toutes les tribus de la haga ont été forcées, pour le même motif, d'abandonner les montagnes et d'aller installer le troupeau entre l'air et l'État. L'État des Ifras. À peine connu il y a quelques ans, l'État des Ifras, 37,
ist maintenant un des parties les mieux étudiées du Sahara. Il y a cela d'excellentes raisons. Elidariste, sur la route d'insula égale, si est dia de l'Algérie au Niger, la seule région où on soit certain de rencontrer, en toute saison, des pâturages suffisants. En cas de sécheresses prolongées, les Touaregs de la Haga et de l'Anit viennent s'y réfugier avec los troupeaux. Les mêmes causes géographiques ont obligé plusieurs reprises les majoristes du Tide Celt, au cause de los longues randonnées sahariennes, et y séjourner pour refaire los animaux. Cette nécessite leur permis de faire œuvre politique utile, puisqu'ils ont tous trouvé dans l'état des tentes dépendant des tribus soumises et le commandement, et leur permis aussi d'y rencontrer, et plusieurs reprises, les troupes du Soudan de qui relève l'état, et qui, elles aussi, y nomadicent volontiers. Ces junctions frequentes, qui montrent étis l'accord complet d'Alger et de Dakar, sont du meilleur effet sur l'esprit des nomades. Ces séjours de détachements, venus du nord et du sud, ont été l'occasion de nombreux itinéraires, tous lèves avec soin. Nevers d'observations astronomiques assez sérieuses venues accoiter la précision. La carte que vient de donner de ces pays le lieutenant Courtier peut être considéré comme définitive. Il n'y manque plus que quelques indications hypsométriques. Personnellement j'arrive que le nord-est du pays, en suivant le contour du triangle inusual, Tim Shaoin, Tinzaoyerton, ce qui suit sera sur tout resume des notes de Gatia, 38, qui traverse l'état inusual et la vallée du Tlemcen, du rapport de nord et de l'average de Courtier, 39, qui, pendant plus mois, a parcouru la région sans autre préoccupation que des études géographiques et astronomiques. La bonne monographie de Courtier rend inutile un long chapitre. À l'ouest, comme au sud, les limites de l'état sont nets, elles sont marquées par un bandit de calcaires fossilifères, Crétacé supérieur. Eocene, que jalonnent des puits profonds, grâce à la perméabilité du sol, les eaux n'y séjournent pas à la surface de ces calcaires, elles disparaissent en profondeur dans des miniatures d'Avon, des entonnoirs de quelques centimètres de diamètre, cette bandit est, auxiliary dimensions pres. Cast. Les Touaregs sont tous conscients de la stérilité de cette zone et de ses causes, ils distinguent nettement, des territoires avoisinants, cette plaine aride question ils appellent Elijaz. On peut la suivre au moins jusqu'au Mabrouka, au sud du Timeta in, el bord l'Eda et l'ouest et au sud. It atentes loinves l'est, compare carte géologique hors texte. Cet égal est un région décharité, où l'extrême perméabilité du sol annihile l'influence heureuse en saison de pluies régulières. Elle sépare par sa stérilité les pâturages de l'état des hautes plaines argilo-grisseuses du bassin du Niger. Nomadicent les counter et les éliminen. L'état des as en est pas différent, au point de vue géologique,
des regions qui élèvent au nord et à l'est. Comme le temps rouft d'inzies, il est essentiellement constitué par les terrains siluriens et archines. Il y a tout au plus et remarque que l'archine qui, dans le temps rouft, en occupe question un assez favorable surface et joue un rôle subordonné, prend la première place dans l'État, surtout dans sa partie occidentale. Il y en résulte, pour l'ensemble du pays, un aspect plus massif et plus confus. Malgré ces analogies géologiques, l'individualité de l'État des affaires est cependant bien tranchée. Par sa latitude, il devrait être un temps rouft, son relief, récemment rajeuni, lui assure une saison des pluies régulières, qui le rattache à la zone fertile de l'arbre et mimosas. Les pâturages y sont permanents, et les habitants presque sédentaires. Ces limites sont très précises, et par la large route fertile de la vallée du Tlemcé, qui le relie au Niger, l'État est entouré sur toutes ses faces par le désert, au nord et à l'est. Le redoute temps rouft le sépare de l'Anit de la Haga, et l'ouest et au sud, les auxiliaires pouts profonds et l'isle de la zone saharienne. Orographie. L'État est, dans l'ensemble, un plateau dont l'altitude est voisine de 800 mètres, quelques pockets granitiques, a structure massive, atteignant un milliard de mètres. Ces reliefs montagnes et contours arrondis, surmontés parfois de coupoles et en domes, se présentent surtout à l'ouest du plateau où ils forment un bandit presque continu de tessalité et souk, bandit dont l'État terreur occupe le centre. Ils sont beaucoup plus espacés dans le reste de l'État. Il résulte de cette disposition une certaine dissymétrie. La pente générale du plateau est vers le sud-ouest et les plus hauts massifs sont à l'ouest, tandis que par ses trois faces nord, est et sud, l'État se relie sans rupture de pente auxiliary pays voisins. Il est limité à l'ouest par une dénivellation assez brusque. Des hauteurs qui, d'un centaine de mètres, dominant Tessalit, on découvre à l'est et vers le sud un plateau élève, a structure informe, au nul sommet ni se détache nettement. Vers l'ouest, à 500 mètres tout au plus, l'État cesse brusquement, à perte de vue, et s'étend un immense plain couvert de maigres pâturages et d'eau émergent aucune colline, aucun rocher. Toute la frontière occidentale de l'État est partout aussi clairement définie. Chudeau. Sahara soudanais. PLV cliché paskia 9. ADR des efforts. Un col au sud de Timshauin. Cliché le Perrine 10. UNOUED de l'ADR des efforts. Hydrographie. De cette structure hétérogène de l'État résultante pour les ouides deux aspects différents. Dans la montagne, les ouides sont encaissées et serpentent parfois dans de véritables gorges. La pente est d'ordinaire assez forte et les crues violentes. Le lit est tapis de gravier, souvent coupé de roches, et la végétation arborescente sur les puits y développe. Dans ces vales étroites,
il wire quelques it parfois des pouts permanents profonds d'un dit sain de meters or plus. Commémore done, lc. Des details précis sur ces ouids in cases. Sur le plateau, au contraire, les ouids ont un tout autre allure. Gatia Revue Eluditamber le 23 juillet 1905 it la Traverse pendant la crue, le lit, avec des ramifications très compliquées, avec plusieurs kilomètres d'un bord à l'autre, it il a fallu, et la petite caravane, patorga pendant plus d'un heure dans un étendue indéfinie de sang profondeur. L'énorme masse liquidité animée d'un mouvement de translation insensible, si était un pellicule d'oniant null. Par les allures vives d'un rivière. Deux jours après, Eluditamber était à sec cet état de elude, pendant la crue, et de comprendre l'aspect de elude sec. Dans son état normal. Elude normal est un plain alluvial planté d'un savane, il en est que cela. Dans cette plaine, il existe en certains points des revenements nettement circonscrits, sans continuité. Si sont les traces de remus ou de turbulence locaux le plus souvent en relation avec quelques éléments granitiques. Nulle part elude est encadré entre des bergs, il n'est même pas de rives, ses limites sont tout à fait incertaines et on s'y trouve la voie quit sans s'en apercevoir. Elude ainsi défini est de mesurement large, il s'étale sur plusieurs centaines de mètres et souvent dépasse le kilomètre. Les alluvions sont très fines, sans glitz ni calautis, l'ensemble est limoneux. La surface est très horizontale et très lisse. Elle contraste singulièrement avec les ouids sahariens où la végétation et le sable s'élèvent un combat desordonné, ouids encombrés de dunes en miniature qui montent à la sorte des moindres touffes. Dans l'état, les alluvions, pendant les neuf mois de la saison sèche, restant assez imbibes d'eau pour n'offrir aucune prise auxiliary actions aliens. Pendant la saison des pluies, après un trajet assez bref dans les ravins de la montagne, les eaux des orages s'y trouvant réunies dans un immense plain bien nivelé et s'y présentant sous la forme d'un nappe mince, presque pelliculaire, qu'éminent à peine, 0,25 par minute, it bien vite absorbé par la masse des alluvions. Jamais l'ensemble de ces récits en école. Jamais un cru ni caminera pendant des centaines de kilomètres comme il arrive au Sahara, elle garde toutes ses pluies pour sa consommation personnelle. Cette structure anormale du récit hydrographique tient à la dissymétrie du relief de l'état, presque tous les ouids ont le source vers l'est. Ils cependant d'abord largement sur le plateau d'où ils n'y pouvant s'échapper questionner en franchissant les massifs granitiques, accumulent sur tout vers l'ouest de la pénéplaine. Ils reprennent hélas pour un moment l'allure de cours d'eau de montagnes. Cette discontinuité dans la pente des rivières prouve aussi la jeunesse du relief de l'état. Tout cela fait à l'état une physionomie géographique facile à schématiser, de grandes plaines d'alluvions fertiles,
Covets de graminis it de quelques arbres, orte d'esquelles excellent quelques blocs de roches denudis, d'aspect franchement Saharian. Les massifs rocheux appartiennent encore au désert, granit. Porphyres it ni sunt couverts d'un vernis noyat luisant qui est la marque des climats secs, les huides qui les traversent n'y contiennent que quelques arbres assez maigres, des acacias, des azabaes, ils n'y different pas, à première vue, des ravens d'inzies. Quant auxiliary plains diluvians, elles doivent le richesse en gramini spécial, non encore déterminée, limes. Elles lèvent quelques semaines après les premières tornades. Pendant la saison sèche, elles persistent, sous forme de chaume haute de 20 à 30 cm, jusqu'à la saison des pluies suivantes. La première crue en détruit les derniers restes. Les arbres qui font de ces plains diluviennes des savans sont ceux de la zone saharienne, quelques lions les accompagnent. Les points d'eau de l'Eldar sont de plusieurs types. Dans la montagne les ardeurs abondent. L'eau existe souvent difficile fort peu sont permanents. Les puits véritables, les aina, n'y dépassent jamais en douzaine de mètres de profondeur, ils s'y rencontrent en général sur la berge de l'Aude, hors des atteintes de la crue, près du débouche de l'Aude dans les plains diluviennes. Au pied des massifs montagneaux, l'eau débit d'ordinaire assez bonnet permet d'alimenter au moins une quinzaine de chemio à l'heure, un chemio boit de 70 à 80 litres, parfois davantage. Ces puits sont à large orifice et l'eau est puisée au moyen d'un simple sio, d'un simple de l'eau, t. PL7, nulle part, on n'y sert de poulies, ni on utilise la traction animale. Pendant la saison des pluies, toutes les plains diluviennes sont semises d'eau stagnante, ce sont le plus souvent de simples flaques de quelques mètres carrés de superficie, mais qui, pendant plusieurs mois, suffisent auxiliary besoins des troupeaux et des indigènes. Comparé à la Haga, l'Eldar est un pays riche, l'élevage du bœuf et bossy, du zébu, sy fait en grandit les bêtes y sont bien nourries tout l'année, des zébus habitus en juillet, pour le ravitaillement de la colonne de Nors. Quelques semaines seulement après les premières pluies, étaient en excellent état, ce qui laissait supposer qu'ils n'avaient pas trop souffert de la saison sèche. La plupart des habitants de l'Eldar donnent l'impression de gens qui mangent habituellement à l'eau fame. Ce de richesse n'y manque pas d'impression quand on vient du nord, non plus que le développement de poitrine des mammifères, chez qui on trouve souvent le type de nombres nourrices. Moins sveltes et moins adroits que les targuets de la Haga, moins entraînées aussi en vie active, les femmes de l'Eldar. Sauf deux ou trois, entraînants au Mehari, it, dans los déplacements, qui sont rarement plus longs question en demi-journée, elles usent d'un monture moins noble et s'y contentant de l'âne.
Els en ont pas sependent lm bon point prodigio des femmes de la buccle du Niger qui, a force de grâce, deviennent presque impotents it question il faut, en cas de déplacement, charge comme des colis de robustes bœufs. Le cheptel de Eladar est abondant, on rencontre en route de nombreux troupeaux, et de faute de statistiques, le bas prix du bétail prouve combien il est commun, un cheveu vaut 3 fr 15, un vache de 35 à 50 francs, dans la haga, les bœufs sont introuvables et un cheveu vaut de 7 à 12 francs, 40. Villages. Comme dans la haga, il existe, dans Eladar des ifras, quelques jardins, mais encore plus exigus, quartier en inumia 6. A Tessalit, il y a près de 200 palmiers question il n'est pas nécessaire d'arroser, la nappe d'eau étant plus profonde, ils produisent au plus 40 charges de dates de qualité médiocre. Presque tous appartiennent au marabout by Kia en plus, dans l'Arim, un case carry en piers it 6 ou septembre gerbis ou habitants haratins. By n'est pas seul propriétaire de Tessalit, Mohamed Ali, amr des ifras, y possède quelques palmiers it un nigre charge de les surveiller. Les poutres de Tessalit ont de 5 à 6 mètres de profondeur et permettent de cultiver, à l'ombre des dattiers, des oignons, du tabac, etc. Teliet au utilaire et pendant longtemps seql on pourrait appeler le centre religieux de Eladar, city marabout counter. Akita auxiliary tara melit utilaire it ses pouts au prix de 15 chevaux, il y fonda un casbar it y installa sa zawiya. Son fils ain, Sidi Mohammed, lui succéda it à sa mort, 1895, fut remplacé by son frère qui, secondé par d'autres frères it des neveux, pris la direction de la zawiya. Depuis la venue des Français à Teliet, Colin Thevincho, 1904, by abandon sa casbar it vit maintenant sous la tente, mais sans jamais s'éloigner beaucoup de son ancien résidence. Biased un homme d'en quarantaine d'ans qui a une grande réputation de sainteté et de science, sa bibliothèque est célèbre au Sahara, elle représente, dit-on, la charge de Troyes au quartier. Elle influence de biased considerable est-il les tuyas employés à faire régner la pays. Son élève le plus marquant est Moussa Agamastan, Armano Caldes que la Haga, en souvent les conseils pio de son maître que Moussa est quis un grand renom de sagesse et de bonté chez les Touaregs. C'est aussi d'apres les avis du marabout question il pas ses compagnons d'armes à se soumettre nous apres le combat de Tit, avril 1902. Malgré le grand rôle que Biajou dans la pacification du Sahara, il a toujours évité, jusqu'à présent, d'entrer en relations directes avec nous. Comme d'alliés avec tous les étrangers au pays, même musulmans. En dehors de son importance politique, Teliet est un village insignifiant, on y cultive un peu de blé, d'orge de mil, des oignons et du tabac, il y a un vingtaine de dames,
Horts de 8A15 emit unseul datia. Il y a atelier undemidals ein de poots don't les plus profonds ont 7 meters, quelques uns enter ux, en mars 1904, contenaient plus de 1 meter do. In tebdoc ist un poum ones pauvre, il appartient à Mohammed unvinct in de datias a peen donint, annullement, trois ou quatre charges de mauvaises dates, on y cultive du ble, du mil, du tabac, des piments et des oignons. Il y aurait quatre maisons et six gerbes. Malgré le nom du village, le coton, tebdoc, n'yist pas cultive, d'apres courtier, commémorale, 1904, y mention cependant quelques plants de coton. Iaca, avec quelques datias, qui produisent annulement 15 à 20 charges, Arariba. Oulnyq des jardins mariages, qui suffisent à arroser deux pouts, sont encore habits. Quidel, oulo ist abondant, ist en ruins, les palmiers y sont assez nombreux et les dates de Quidel passent pour les meilleures de l'État. Les efforts à travers le pays. On a l'impression que la population y est plus dense que dans la Haga, mais les chiffres précis font de faute. Courtier enumère 7 tribus nobles qui, à els touts, comptent 56 tenties notables. Au moment de son passage, les tribus imades, dont il enumère un dit scène, avaient presque tous émigrés le sud. D'autres tribus ont los campements habituels vers l'ouest, dans les plateaux griseux qui, vers le Timeta prolongant le Tassili de Timistau. Il est pour le moment impossible de chercher à dresser un statistique. Malgré sa proximité du Soudan, l'état est, au Udumwans, et au point de vue politique indépendance de la Haga, on s'y rend facilement compte des liens d'intérêt qui rattachent les efforts auxiliaires Touaregs du Nord. Le climat du Muida de la Haga est encore bien mal connu. Mais on sait cependant que les pluies y sont irrégulières et que la sécheresse oblige fréquemment les nomades à de grands déplacements, à ce point de vue, les que la Haga ont impérieusement besoin de l'État pour sauver los troupeaux pendant les mauvaises années. D'autre part, les efforts ont avec le Nord et plus près toutes los relations économiques, los caravanes fréquentant les marches du toit et du taille quelto uels acquittant des dates et vendant des moutons, les efforts n'y possédant pas de chevaux, si sont des meharists, outils pour le désert. Non pour les bords du Niger ou en certaines saisons le chamio n'est plus vive. Le seul article d'échange important que possédant les efforts est le bétail, et ils n'y peuvent songer à le vendre vers le sud. Les rives du Niger sont largement peuplées de tribus qui s'y livrent à l'élevage. Les 300 km qui les séparent du fleuve rendront tous auxiliaires efforts la concurrence impossible. Enfin ils sont séparés du fleuve par les mauvaises counter, différence de langue, de mentalité, pureté de race, et los ennemis de longue date.
la limite est de eladorist un frontier sanglant, c'est de la qvenant les dangers possibles, contre lesquels la protection des Touaregs du Nord peut être indispensable. On s'y rend compte que les efforts ont accepté assez volontiers la suprématie de la Haga et consentie per l'Empire et la monocale du Nord, malgré la tannesruft qui est une sérieuse barrière naturelle entre les deux pays. Le peu qu'elle on site de l'histoire du pays confirme la nécessité de cette alliance. Pendant de longs siècles elle a été dispute entre les Touaregs, les Maures et l'Empire noissonari. Les traditions des indigènes, toutes suspects, sont confirmées par l'existence de plusieurs villes en ruines, on en cite un dit scène, dont la plus importante est souk. À nord quoique cette orthographie mauvaise est inventée par les Arabes, voulant interpréter le nom, souk equals la marche, il faudrait écrire souk, qui serait a rapproché d'Azaouak, nom d'une région voisine. Cependant Gatia indique tadam car comme nom berber des souk. Des renseignements assez confus et contradictoires recueillis par Gatia, en audit courtier, 41, il semble questionner souk, crépute par les sonneries qui en ont it les maîtres et plusieurs reprises, et it aussi en la possession des berbers et d'un tribut maraboutique, les Kalizouk. Qui est d'un comme d'origine arabe, el descendre d'un disciple de Sidi Okba. Ces Kalizouk, habituellement instruits, sont actuellement disséminés dans un grand nombre de campements, chez les Alimindans surtout, ils apprennent à lire auxiliary enfants. Les ruines des souks sont assez importantes. Elles indiquent une ville ouverte, bâtie en pierres sèches, pouvant avoir contenu to a 3,000 habitants. On y voit les restes de trois mosquées et d'une marche dont le nom, la Casileta, rappelle le vieux héros de l'indépendance berbère. Le nom des efforts figure déjà dans Duveria, mais sa signification est encore assez obscure. Il est porté par un petit tribut qui nomades au voisinage d'Ansongo, sur le Niger, au sud de Gao, et dont les liens de parent avec les efforts de l'Eladar ne sont pas clairs. On le retrouve dans l'air. Un tribut d'efforts dépend du chef des Kelferan, ces efforts de l'air sont assez nombreux, 400 environ, ils campent habituellement dans le nord du Damergu. On les repute, comme des hommes nobles, mais pauvres et déconsidérés, ils seraient issus de la tribu des Kelantassa, Touaregs de la région de Tombouctou, it seraient Venus, il y a un cinquantaine d'ans seulement, 42, s'installe sur les terrestres du sultan d'Agadez. Enfin chez les Asja, il existe des tribus efforts, un centenaire de tentes, qui y passent aussi pour étrangers. D'Apres du Veria, LC, p. 359, elles seraient originaires des souk. Aucun de ces groupes d'efforts, sauf peut-être le dernier, ne semble s'y rattacher de bien près à ceux de l'Eladar. Les efforts de l'Eladar ne seraient pas de vrais nobles,
Lopez Apartian Dre Droit Auxiliary Limeinden qui elont habit longtemps et qui les effer as paerint tribut. Le départ des Limeinden pour le sud aurait rendu les effer as mates du pays, tout ceci est plus clair, car, jusqu'où en ces dernières années, jusqu'où l'occupation française, les effer as étaient tributaires des que la haga et lo paerint elimput. Ad artigurat. A un assez grande distance de l'État des effer as, 125 km au sud-est, it sépare de lui par un tannes roof de roches cristallines, s'y trouve un autre parquet Montagno, l'État Tiguerat, que le capitaine Pasquier eu l'occasion de traverser. Sa constitution paraît analogue à celle de l'État des effer as, les roches cristallines y jouent un grand rôle et l'abondance du mica y est remarquable, d'après les renseignements que Pasquier a bien voulu me communiquer. L. Pour les habitants du pays, L. 43, est extrêmement vaste. Il désigne tous les territoires qui dépendent du sultan d'Agadez. Il comprend tous les terrains de parcours desquels Gresset s'étend jusqu'au voisinage de Sokoto. Les géographes européens ont pris l'habitude de réserver CENOM la région montagneuse qui s'étend d'Agadez à Ifra en it c'est cet usage que nous suivrons. Le mot ouahi est employé par les Arabes et les Touaregs. Il a eu un synonyme hussa, has been. Orographie. Est contigu au sud, it probablement est, un haut plain formé de gres et d'argile appartenant probablement au Crétacé inférieur, argiles et gres du Tegama. À l'ouest, en région déprimée, la plaine de Tarlac qui dans sa partie méridionale contient quelques lambeaux sans. Lui fournit un limite assez précis, vers le nord il s'y relie au tannes rooft, un pénéplin silurien, avec de rares islets archines, commence un cinquantaine de kilomètres au sud d'en Azawa. Les collines basses qui la recouvrent sont alignées d'ordinaire souvent en direction méridienne. Interessodit et audares. Cet pénéplin atteint une altitude voisine de 800 meters, elle s'abaisse au voisinage de 500, au nord comme au sud. Sur cet pénéplin sont Venus s'y greffe des accidents volcaniques importants qui donnent à l'air sa physionomie si spéciale. It justifiant presque le nom des Alpes sahariennes qui lui est parfois attribué. Il y a une assez grande analogie entre l'air et l'État, tous deux qui, par la latitude, devraient être des tannes rooft, formant, grâce à leur altitude, et en plein désert, des sortes de péninsules demi-fertiles. Ils appartiennent, par le climat et la végétation, à la zone saharienne. Dès le 20 degrés de latitude, les deux massifs du milieu de Taïsi et des îles émanent l'air, l'un et l'autre s'y dressant, assez à l'improviste, au milieu de la pénéplin question ils dépassent de 500 meters. Tous deux contiennent des points de permanence, des arrêts analogues à celui d'Inzis, mais le caractère volcanique reste à démentir. Chudeau. Sahara soudanais. PL 6. Cliché post 11.
Caritin Teboiric, Saison de Hivanage. 25 km a List de Agades. Cliché Post 12. UNE Cascade Pres de Auderas. Apres UN Orage. Archudio. Sahara Sudanais. PL7. Cliché Post 13. Le Carré de Auderas, Apres Ellerage Cliché Post 14. Pres de Auderas, Au premier plan, un repaus de Baker, simulant un parmianen. Au fond, le massif de Auderas. Ces deux massifs sont assez accidents. Ils contiennent des pâturages suffisants pour quelques montures, et sont le repère habituel de tebus ou d'asja, coupeurs de route, qui enlèvent souvent quelques chemins ou auxiliary caravans mal gods. D'apres le Kiba d'Ifran, El Hajj Mohammed, un tent Tuareg était installé presque à demi-heure, tout en ses ans derniers, it prélevait ouvertement un droit de passage sur les marchands de Arat qui descendaient aux Indes et canaux. Les massifs volcaniques sont nombreux et presses surtout entre eludes sur suite et Auderas. Beaucoup de sommets dépassent 1000 meters, quelques-uns atteignent 1400 et le pic majeur du Timgeh s'élève à environ 1700, dominant de près de 1000 meters la vallée d'Ifran. Cette surimposition, et un vial peneplin usé, de massifs éruptifs jeunes, donne à un aspect surprenant, presque paradoxal. Les vales sont des vales de plaine, souvent larges, parfois bordées de prairies, et pentes assez farables. Le travail de l'érosion y est insignifiant, le fond est tapis de sable, les galettes y sont res, les sommets qui, dunseul s'élevant à 5 ou 600 meters au-dessus des rivières, font son à un pays de montagnes et de ravins, en étant de ne pas voir des l'été de torrents descendus des hauteurs, en church, au pied des escarpements, les cones de déjection. Fig. 20. Elidara des Nord, vue de la gorge de l'Oud Cademelit. Cet aspect singulier est dû à la juxtaposition de deux formations que l'érosion n'a pas eu le temps de raccorder. Les parois des dômes sont trop dieux, trop abrupts et trop jeunes pour que, dans un pays où la pluie est rare, le ruissellement et puis créer un bassin de réception. Les orages scalant en nappe sur les flaques, nulle part les eaux ne se réunissent en masses assez considérables pour pouvoir remanier sérieusement les parties basses, les lambeaux, non recouverts par les laves, de la pénéplin restée presque horizontale. Lambeaux qui forment entre les massifs volcaniques comme un récit de couloirs où les caravanes passentisement. Elle fournit d'excellents exemples de ces montagnes crises par une accumulation de matériaux, accumulation assez rapide pour que la part de l'érosion dans la production de ces formes de terrain soit négligeable. Ces montagnes que l'on pas sculptées, n'ont jamais forme de chaînes, elles ont toutes et isolées les uns des autres.
La sécheresse du climat est évidemment pour beaucoup dans le rôle insignifiant question il convient d'y attribuer à l'érosion, mais il faut aussi faire sa part aux facteurs géologiques. La plupart des masses éruptives de l'air rentrent dans la catégorie des cumulovolcans et des domes que l'éruption de Georgios, en 1866, à Santorin, avait permis à Falk d'entrevoir et que, tout récemment, les dernières éruptions de la Martinique nous ont appris à mieux connaître. 44. Descrites, comme Elida. Ocean, Fig 74, sont inexplicables par l'érosion. On ne peut les comprendre que formés par la juxtaposition d'aiguilles, analogues à celles de la montagne Pili. Elles sont le résultat à peu près inchange d'un phénomène de construction. Parfois cependant, dans l'air, les éruptions ont été d'un type plus banal, et autres. De belles collines de basaltes sont accompagnées de projections et de bombes volcaniques. Un bassin de réception a pu se créer dans les Cinérites. Fig 73, et la rivière qui en sort est creuse. Dans le plateau d'Illuvians qui porte le village d'Audras, un lit qui est en contrebase de 5 ou 6 meters. La plupart des montagnes de l'air sont de couleur foncée comme celles de l'Elida. Si venus du désert qui couvre d'un pellicule noire la plupart des roches, quelle que soit le couleur propre, est extrêmement brillante, à certains heures, les massifs d'Azbin ont presque l'éclat métallique. La présence de cette patine foncée n'est pas constante, et l'océan est rose et jette un teint clair sur le paysage, jusqu'au sud de l'air. Les tons de quelques roches restent assez variés et ces taxes de couleur vive contrastent assez gaiement avec les montagnes sombres qui forment les masses principales. Malheureusement, le ciel est souvent brumeux et l'on ne voit que rarement dans l'air ces jeux de lumière éclatants qui font le charme de la haga. Parfois cependant, après un univers qui nettoie l'atmosphère, le spectacle devient magnifique. Le 22 septembre 1905, du campement de l'Oud Cademelit, au coucher du soleil, l'Adara des Nord, Fig 20, semblait un masse de bronze qui se détachait puissamment sur un ciel lié de vin. La teinte sensible des physicians, quelques nuages bleu indigo ajoutent, et la magie de la couleur, une nuance imprévue. La pénéplin silurienne est aussi en qui sort de socle et l'RSI relates graduellement autant roufed qui lui fait suite au nord, les massifs de Timg, 1700. Diagalal, 1100, Diaclamelin, 1200, et Diagalac, 1400, reposent sur cette partie basse de la pénéplin. Entre les poutres Diagalac et Diaoran la piste est obligée de franchir une falaise d'une quarantaine de mètres, orientée est-ouest. Au nord du volcan Diagatane, on accède à un plateau qui porte le Bilat, 1400, le Chemia, le Bagazan, 1400, et le massif d'Audras, 1400. Sur la route d'Audras à Agadez la descente est à peu près continue.
sauf quelques marches de 3 à 4 meters, it j'en pas d'abord attribué à ce plateau du sud de l'air une importance suffisante. Des renseignements nouveaux, dus à l'amabilité du capitaine Post, qui a bien voulu mettre à ma disposition ses livres d'itinéraires, fig 22, et de nombreux documents manuscrits, montrant que ce plateau d'Auderesist un trait tout à fait important dans la structure de l'air. La région montagneuse s'étend beaucoup plus au sud que l'indiquent les cartes les plus récentes. Les Alpes sahariennes descendant jusqu'à la latitude d'Agadez, le limite est assez net et peut être tracé avec précision. Le rebord méridional de ce plateau est indiqué non pas par une falaise continue, mais par une série de mamelons, hauts de 10 à 20 meters, que l'on peut suivre pendant longtemps au nord d'une importante vallée qui le sépare du Tegama. Ses premiers contreforts de l'air avaient été aperçus, de loin, dès 1902, par Corfine qui avait escorté, jusqu'à 50 km à l'est d'Agadez, un forte caravane. Fig. 21, Eladatim goyuda elud tiduk. Ifra anist or pi dudani epiton or SW sur la partie méridionale de ce plateau, qui serait à peu près à 600 meters, se dressant un certain nombre de massifs montagneux. Le plus important est le Tauralgie qui contient dans sa partie nord quelques sommets dont l'altitude varie de 800 à 900 meters, quelques-uns approchant de 1000 meters. La montagne de Tasamacal et celle de Silefin atteignent 800 ou 900 meters. Ces massifs paraissent en majeure partie granitiques, autant que l'on en peut juger par les photographes du capitaine Post et les échantillons question il rapports, et qui sont à l'étude au muséum. Il est vrai que le porteur seul des Tauralgie est parcouru, d'après les renseignements des guides. Ce massif ne forme pas un masse compact, il est coupé par un grand nombre de vales souvent assez larges, du type habituel auxiliary de l'air. Les Tauralgies sont donc des habitables, et en fait, ils ont souvent servi, en cas de surprise, de refuge auxiliary nomades de la région d'Agadez. Et l'on comprend le peu d'empressement que les gens du pays ont eu à nous faire connaître le citadel. Région méridionale de l'air fig. 22. Région méridionale de l'air, d'après les itinéraires et les renseignements du capitaine Post. Hydrographie. Ce haut massif de l'air qui, de l'Océan au carré d'Idlera, se développe sur environ 260 km avec un large qui en atteint parfois 75, d'une naissance et de nombreuses rivières qui, tous, coulent 3 ou 4 fois par an. Les Hussars les appellent des carisses, 45. Le nom est peut être bon à conserver, elles sont beaucoup plus vivantes que les ouides sahariennes. Dans quelques-uns de ces carisses la végétation est presque forestière, au sens question ce mot en Europe, le plus souvent, le carré est couvert d'une tapis de graminées avec quelques arbres isles.
Dans l'État, comme dans l'air, la formation végétale qui domine dans les vales est si rattachée la savane et l'arbre et mimosas. Les auteurs d'études appartiennent au type saharien, mais à cause de cette ressemblance générale il y a des différences nombreuses. Les larges plaines diluviennes argileuses sur lesquelles cependant en couches minces les eaux de l'État, et n'ont pas d'équivalence dans l'air. Les vales sont plus étroites, plus resserrées entre les massifs montagneux. Le fond est occupé par des arenes granitiques ou du sable assez grossier. Il y a parfois des galettes, assez fréquemment on peut distinguer un lit mineur avec des bergs de quelques décimètres et qui s'y continuent sur tout le parcours de la rivière. La pente des vales, plus forte dans l'air que dans l'État, explique suffisamment ces divergences. Les crues doivent être parfois violentes, dans le haut telwa, qui est en case, des graminées et des branches charries par la cruauté intercrochées et des arbres à 3 mètres du sol. J'arrive à l'article à Ifran, le 7 octobre 1905, il avait plu dans la nuit sur le Timg. Au matin il y avait dans le ruisseau, large d'un de mètres, 0,25 d'eau qui coulait rapidement, on y entendait le bruit à 100 mètres, et 9 heures et demie, il restait quelques flaques isolées, qui disparurent avant midi. L'hydrotim est imperméable. Dou le peu de durée de la crue. A Auderas, la montagne est formée de collines de basalte et de cinérites, aussi, quand il pleut, le mince filet d'eau courante qui passe au pied du village persiste plus longtemps. Nous l'avons vu le 23 octobre. Il avait à peine 1 mètre de large et 2 ou 3 cm de profondeur. Les habitants des Auderas containent question il n'y serait à cette question en quinzaine de jours après la tornade. Il y aurait même sur le bagasum un ruisseau presque permanent. Fig. 23. Extrémité nord du massif des Clémelin. Du Pouts des Galac. La plupart des belles photographies que postent rapportent des ont it prises après des orages. Les ruisseaux et les cascades questionnelles figant, donnant du pays une représentation qui en est cutas accidentellement exact. J'n'ai pas vu de Aida, mais il y en assurement dans la montagne, ils sont d'accès difficile et les pouts sont assez fréquents, assez peu profonds, 18 mètres ou plus, pour que l'on puisse négliger les autres ressources. A part deux ou trois caris, que ne seulement pas renseignements, que de fide, de tenir, qui s'y dirigent vers l'est appartiennent au bassin de Bilma, toutes les eaux de l'air aboutissent, théoriquement omwans, au bassin du Niger. Il est d'auto question un seul gout d'eau en has been arrive aussi loin, mais l'ancien cause de l'irse d'Agadez est jalon par une série de pouts peu profonds, dont quelques-uns sont combles aujourd'hui, celui d'Astouas, 10 à 50 km. D'Agadez, est encore bien vivant. 8 Gida Enadra, il y a plusieurs mais,
alimentes par des sources qui donnent naissance à de courtes ruisseaux. Les putes suivants, Secari, 7a8m, Tamat Tidret, 2m, Tamia, 1 to 2m, Inarida, 4m, Mainatas, 4 to 6m, Jessau, 1 to 2m, se succedent assez régulièrement vers l'ouest. Atenicat, le fleuve, qui a pris le nom d'Azaouak, ist bien marque, la vallée, nettement encasée, à 6 ou 7 km de large. À ce point, l'Azaouak change de direction it va tout droit vers le sud en passant par Filingui, Sandy, dans cette dernière partie de son cours. Il devient le Dalol Bosso, affluent du Niger, 46. Chudeau. Sahara Soudanais. PL8. Cliché post 15. Cases du village d'Igalal, Cliché post 16. Le massif et le village d'Aoudaras, Chudeau. Sahara Soudanais. PL9. Cliché post 17. Le Pouts de Tinchamain, Agadez. Remarque l'auteur et machit la double corde. Cliché post 18. Les Dames, Crucifera Thabaca del. Dans un corridor. De tenicat et astauas tus les pouts mentions se trouvant sur la route de Gao et Agadez, route qui est suivie par d'importants caravans au temps de la splendeur de l'Empire Sonori. Pratiquement la masse principale des eaux serait beaucoup plus près de l'air. Presque toutes les rivières qui prennent naissance dans la partie méridionale du massif Montagno, dans les Tauralgi notamment, se dirigent vers le sud et aboutissent à une région déprimée, éloignée de l'est et l'ouest, comprise entre le rebord du plateau d'Aoudaras et la falaise de Tigdai. Le long du cours du corridor brick qui recueille les eaux de cette dépression, se trouvant plusieurs mers de hivernage importants, et des pâturages permanents, assez fréquents, le corridor brick vient rejoindre, à astauas, l'Iarza d'Agadez. Mais la grande majorité des rivières de la traversant de l'est et l'ouest it vont rejoindre l'Iarza d'Ifra en qui, et deux jours de marche des montagnes, s'épandy en un vaste plain, la plaine de Tarlac, 47, tes riche en eau et en pâturages. D'après les derniers renseignements que j'ai pu avoir sur ces régions, le tafasasset viendrait lui aussi passer dans cette région du Tarlac. Cette plaine de Tarlac serait un vaste cercle entouré de hauteurs, surtout vers l'est, l'eau de source est abondante et excellente. Les pâturages sont beaux. On parle même d'un forêt voyage, impénétrable par place. Et en Tiscas, cette région de Tarlac semble jouer un rôle très important dans la vie des nomades de l'air, les villages de la partie montagneuse, simples entrepôts commerciaux, en y vivant que de produits acquis ou dehors, dans l'air même. Les veils se descendent parfois et les troupeaux n'y trouvant pas tuyaux et paître, dans la plaine de Tarlac, au contraire, l'élevage tuyaux possible, les tentes sont souvent rassemblées. Ces deux dépressions recueillantes, et en somme,
presque toutes les eaux des montagnes de l'air, question elles limitantes nettement à l'ouest et au sud, si sont parfois, et la saison des pluies, de véritables fleuves qui coulent pendant quelques heures. Ces fleuves s'y réunissent au plus tard s'y réunissaient autrefois, lorsqu'il pleuvait au Sahara, vers l'ouest, au-delà des Tgida, et aimat tidretit contribuint deux et forma l'azawak. Les villages. Comme la haga et la des ifras. Est habit par des nomades et par des sedentaires. Mais la plupart des villages ont un caractère commercial très particulier. L'RSS trouve de tout temps sur le passage oblige des caravanes qui, de Tripolitano ou de la Haga, vont commerce dans les territoires plus riches de Cano et de Zinda. Aussitôt les villages de l'air sont-ils surtout des relais pour les cheminots, des entrepôts pour les marchandises, il en existe de jardins, de cultures, que dans un petit nombre d'entre Depuis que la traite est supprimée dans les possessions européennes, les grands convois d'esclaves ont disparu, n'ayant plus à échanger contre les produits de la Méditerranée que quelques plumes d'autres et des peaux de filale. Les chefs noirs ont dû singulièrement restreindre los écoutes et le commerce est presque rien. Aussitôt les centres de l'air sont en pleine décadence, et donnant une fâcheuse impression de ruine et de misère. La capitale, Agadez, avait 7,000 habitants vers 1850, d'après l'évaluation de Both, c'est aujourd'hui une ville bien décue, l'étendue de ses ruines, l'importance de ses cimetières. La hauteur de son minaret dénotant un centre autrefois florissant. Ce minaret, PL11, est une pyramide élevée de 20 à 25 mètres, au sommet de laquelle on accède par un plan incliné en collimacon. C'est certainement une belle construction en terre sèche, qui, d'après la légende, aurait 980 ans d'âge daterait d'Amalbari, second sultan d'Ia, et qui les quelques alors ayant offert. Il n'y reste plus aujourd'hui à Agadez que 200 chefs de cases, tous ont été réunis un jour, pour une palabre, dans un des pièces du poste militaire. Il est facile de les compter. Cela fait tout au plus 1,500 habitants pour la ville. Un certain industrie existe dans la ville, on y fait de fort belles sparteries, un travail soigne. La matière première est fournie par les palmiers dames dont les fuels, coupés en lanières fines, sont builés dans l'eau pour en accoiter la souplesse. Ces lanières sont teintes en jaune avec de l'ocre, en rouge cajou avec des fuels de mil. Pour les teindre en noix, on les fait rouiller dans certaines mers dans lesquelles on jette des scories de forge. Le tanin est fourni par les fuels. Ces trois couleurs, joints à la teinte pale des fuels séchés, permettent d'obtenir des dessins géométriques d'une réelle élégance. Comme les fabricants de nattes, les bijoutiers d'Agadez ont une certaine réputation au Soudan.
ils savent s'aisler l'argent avec quelque finesse le couvre d'ornements de bon goût. L'industrie de la poterie est également développée. Agadis meme, la culture est insignifiante, les puits sont éloignés profonds, celui du post français, Tinchamain, est à 1,500 meters d'Agadis it dépasse 21 meters, à Agadis meme les puits, dont l'eau est mauvaise, ont un débit insignifiant. Dans ces conditions, l'irrigation est pénible, presque impossible. Mais à quelques kilomètres au nord, dans la vallée du Telwa, à Alicis, l'eau est à fleur de sol, les puits à bascule vont chercher l'eau dans de simples tilmes. La culture est assez développée, quoique peu soignée. Les sequoias sont mal entretenues et les planches des potages, au autiste sim un peu pélamil, et ont pas la belle ordonnance des jardins des oasis au de la haga au la culture est aussi correcte que chez nombres mariages parisiens. Cependant, depuis la décadence du commerce et la gêne qui en résulte pour les habitants, la culture tendait à se développer. C'est un symptôme héros qui est assez général au Sahara. À Alicis on cultive fort peu de céréales, mil, mais, etc. Mais surtout des légumes qui sont les mêmes que dans la haga, courges, tomates, etc. Les principales cultures sont l'oignon et la carotte. Cette dernière plante serait d'introduction récente dans l'air. Les premières graines orientées dans auxiliary jardiniers par Foro, 1900. Jean, L.C., p. 145. Les animaux domestiques sont peu nombreux, les chevaux, les zebus, les moutons existent à peine. Les chèvres sont assez communes. Beaucoup d'habitants ont des poules, des pintails et des pigeons. Quelques autres domestiques sont élevés dans les cases. Il y a quelques chiens et, en 1905, le sultan possédait un chat. Et autres, 200 habits, et, au plus, un soixantaine de cases en terre et en pale, et quelques tentes en spatterie. Le tissage des nuts y paraît assez développé. Des puits à bascule permettent d'irriguer quelques jardins, et l'abondance des coulées de basalte au voisinage, entretient l'humidité des alluvions et, le long de l'Aude, il y a environ 850 datilles et autant de dômes. Beaucoup de caravanes passent à Auderes. La plupart des tribus nomades de l'Air ont une maison où elles déposent les provisions de céréales et les objets de valeur, confiés à la garde de quelques spells. Assodist historiquement la capitale de l'Air Montagno, la patrie du chef des Keloui, l'Anastafide Yato. Il y a actuellement 69 maisons habitées et plus de 200 habitants, 48. Gadal y a 337 maisons démolies, la plupart étant bâties en pierres et de forme carrée. Un minaret, comparable peut-être autrefois à celui d'Agadez, est en ruines aujourd'hui,
il orated construit il y un milieu d'ans d'apres les informations indigens it se srate écroul il y forcicles. Ceci n'est guère d'accord avec les indications de Bath, qui place en 1420 la fondation d'Assaud. Assaud est aujourd'hui en pleine décadence, elle en está fide y sa demeure officielle, mais il y vient à peine passer quelques jours par an it réside habituellement dans le demeurgue. Il n'y a pas de cultures à Assaud. Égal mérite à peine d'être cite, il n'y a que quelques cases et huts, des greniers à mille, et un mosquée sans apparence, les jardins font de fort. Égal est cependant le centre religieux le plus important de l'Azbin, le marabout, el Hajj Sliman, y aurait un centaine d'élèves, sa bibliothèque, la plus riche du pays, est évaluée à un millier de volumes. Il appartient à la confrérie des quadrilles, la seule importante en où les snaccistes ont peu d'influence. Ifran, plus connu dans le pays sous le nom d'Irza, est, et qui vient du nord, le premier village du Soudan. Il y existe quelques cases carrés en terre, mais les pilotes ronds étroits coniques y dominant déjà, elles existent seuls dans quelques hamilles de burgers, voisins d'Ifran, dont ils n'y sont que les faubourgs. Chaque case, question el soit de terre ou de pale, est habituellement accompagné de constructions auxiliaires dont la plus fréquente est une sorte de véranda, simple toit pose sur quatapio et deux mètres du solide que l'on retrouve dans tout le Soudan. Toutes les constructions qui appartiennent à un même chef de famille ont encloses d'un palissade commun formé le plus souvent de branches de coranca. Tout cela est bien négre. Les cultures d'Ifran ont eu un développement moyen, un maigre palmerie, 4,250 palmiers. SY Mute, PL 11, Fo 21. Les céréales, le mil, le ble, un peu d'orge de maïs, ny donnant de récolte que les ans humides. SEULS, quelques légumes, tomates, oignons, concombres, pastes et menthe, etc. Y sont d'un produit chaud. Les pouts ont un dessin de mètres de profondeur et l'eau est tiré dans des outers et mâches, auxquels sont attils des zebus. Ifran est surtout un marche, quelque chose comme un centre d'affaires, les notables y ont seulement un pied de terre. Ils n'y viennent questionner en passant, pour assurer le trafic. Le vrai résidence est le village de Tintaud qui est situé dans la montagne, et une quinzaine de kilomètres au sud-est, et où sont déposées les réserves. La population stable serait d'un centaine d'habitants. Fig. 24. Eladartimg, vu d'Ifran. Il existe dans le sud de l'E, dans le Bagazem, des villages peu importants comme nombre de cases, 49, Elnali, Akari, Tassisset, OUSE fait un peu de culture maraîchère. Mais la raison d'être de ces villages est différente. Situés en dehors des routes commerciales,
en des points d'exis difficile, ils servent, en castiatic, de donner refuge, la légende raconte que les y resisteront, pendant 3 ans, un puissant sultan du Bornu, qui dut finalement lever le siege, it regagna a grand pinsizitats. Bnalabri des retsu, ils servent surtout d'antipodes, it on y trouve tuyas des provisions considerables de mille, de dates it de sale. Il est probable que le cas du bagarsement de Tintao denist pas isolate questionné côte des villages de commerce, situés sur les routes caravanières. Il existe de nombreuses retraites dans la montagne, c'est une nécessité que la pure inspire aussi bien à la questionner à la dorite et à la haga. On pourrait y cette liste de quelques noms de villages encore habits, on trouvera dans une nomenclature plus complète. Beaucoup de points sont complètement délaissés, qui ont it importance, d'égalac, il reste un cimetière et les débris de quelques cases, tintelust, ou Bartha reside. Ist abandoned meme que tafide. Tintelust it tafide etaint a la lisière orientale de la, sans protection contre les tebus, cette insécurité cause le ruin, meme les pasteurs hésitant à profiter des beaux pâturages de cette partie de la. In Gaul. Bien question il soit en dehors de l'air proprement dit, il convient de mentionner ici, parce question il dépend du sultan, le petit czar d'en Gaul, situé à l'extrémité occidentale de la falaise de Tigdai, dans l'Azawak, et un centaine de kilomètres à l'ouest d'Agadez. In Gaul aurait it fond au commencement du xviiisicle par les écheriphons, post 50. C'est une marche importante pour le commerce du sale, qui provient de Tgida en Tecum, situé 80 km or en lesquels Gressit les élimines le fréquenton, il est sur la route directe de Tahawa à Agadez. Lod in Gaulistes born, it il wire un assez belle palmerie, 4,000 palmiers. On a cru longtemps que les dates d'en Gaulitaient de qualité inférieure, car, par crainte de pillage, les propriétaires les qualiant des questionnels commençaient à mûrir. Depuis que la présence de tirailleurs permet d'atteindre la maturité, on a pu s'assurer que les dates étaient bonnes. En 1907, le grain ayant manque, la récolte est assez abondante pour nourrir la population pendant 3 mois, post. Cette localité, plus petite question Agadez, n'est pas de l'abri comme elle, les maisons y ont los facades et los terraces ornées de motifs d'architecture d'assez bon goût, elles voisinent avec de bons palettes, étroites coniquement d'oeufs d'autruches, du type habituel auxiliary villages noise. D'apres gadel. Il y aurait un centaine de maisons et 300 habitants et in Gaul, 800, d'apres postes. Un poste de tirailleurs y est installé pendant quelques mois en 1904, il est rétabli en 1907. Chudeau. Sahara soudanais. PLX cliché post 19. Un puts bascule dans les palmeries d'Auderas. Soit d'orage.
Cliché post 20. UN Corridia. Chudeau. Sahara Sudanais. PL 11. Cliché post 21. La Palmeraie d'Ifrain, il n'y a pas de culture sous les datiers. Cliché post 22. La mosquée d'Agadez. La minarette un vingtaine de meters. Histoire. Elle est beaucoup plus peuple que la Haga et Eladades Ifaraz. Sa population est aussi moins homogène, et l'organisation politique est compliquée. Quelques renseignements historiques sont nécessaires pour l'éclaircir un peu. Quelques tribus nomades, quelle fed, quelle graisse, quelle farine, quelle araus, hoga, etc., sont blanches et appartiennent auxiliary races méditerranéennes, mais la plupart des Touaregs de l'Est sont des noiseaux ou des mulettes, apparents d'après auxiliary races qui orientent les premiers habitants du pays. La langue est répandue dans tout l'Est. Elle est comprise généralement de titres pareils employés dans les villages de préférence automatique. On la retrouve dans les noms propres aux dan, fils, et enhassa, tiant la place du ben des Arabes ou du des Berbers. Yato dan Kassari ist le nom d'un des principaux chefs du pays. Elanastafide. Agadez it engaulantit des colonies de Gau au temps de sa splendeur et la langue sonori est encore parlée au tout ormoins comprise, Lieutenant Jean. Quant auxiliary conquêtes born once, dont la légendaire conserve le souvenir, elles paraissent avoir it son influence sur le pays. Avant notre installation, tout récent, 51, dans le Sultan d'Agadez, le Sir qui en has been des Hussars, commandate, théoriquement ormoins, auxiliary quel gressit auxiliary quello ui ainsi questionné une fraction des éléments. Le lieutenant Jean recueilli, avec grand soin, les traditions historiques des Asbinaour, les quels gressit les quello ui orient quit, vs le viiisicle, le faisant devenu trop peuple, ils se seront installés dans les premiers à l'ouest, les seconds à l'est de la route d'Ifrain et Agadez. Les quelques restaurant peu de temps au contact des quello ui, ils continueront la migration vers le sud et s'étendiront jusqu'au Sokoto, où ils seront arrivés à la fin du xviiisicle. Quant au sultan, il serait d'origine étrangère, n'aguia, las des luttes incessantes qui déchirent les tribus. Les plus sages des Touaregs décideront de la demande à Constantinople un chef qui peut les mettre d'accord. La députation qui partit comprenait surtout des italiens, appartenant au groupe des quelques actuellement fixés dans le Sokoto. Pour cette raison, jusqu'à notre établissement dans le pays, les chefs des italiens sont restés les grands électeurs du sultan. Le commandier des croyants lo donna un de ses fils, I hounds, ni d'une femme captive, qui partit accompagné de quelques esclaves, ancêtres de tous les ministres actuels. Dès le début, l'intervention de six soeurs, sultans éminents,
provenant d'entribut de la Haga, amena la séparation des queloien deux fractions principales, trois d'entre elles, les plus jeunes, restaurant aigues et furent les mères des tribus qui dépendent directement du sultan. Les trois aînés retournèrent à Ifra en étirant pour descendants les queloien proprement dits, qui dépendent de l'Anastafide, le véritable chef de l'Erit son intermédiaire auprès du sultan. Tout ceci est évidemment en partie légendaire, mais il est intéressant de retrouver les éminents, qui sont des turfs, descendants probables des premiers missionnaires musulmans qui vinrent en pays Touareg, un rôle chez les Touaregs du Nord. Ils ont été longtemps les chefs de toute la confédération et ont eu une grande importance. Ils ont provoqué récemment les guerres qui ont mis auxiliary prizes les Haga d'Eta et les Asja d'Ekinukan, l'ami de Duveria, guerres qui ont aimé, et la demande d'Ekinukan. L'installation d'un garnison turc à Arat, 1877. Benazara, 6 mois chez les Touaregs, p. 101-122. De l'ambassade de Constantinople et de la démarche des six sultans. Ist result un protocole extrêmement précis et très compliqué qui s'y manifeste à l'élection de chaque sultanat, tous les ans, et la réunion des chefs, et la 5 années, sous la présidence du circuit, la justice est rendue. On trouvera le détail de ces cérémonies dans Gadal et dans Jean. L'étiquette est ridicule, très strict et aurait certainement satisfait la palatine, juge difficile et sévère. Il est puis de fixer un date à l'établissement de la dynastie d'Agadez, on connaît le nom d'un centenaire de sultans et, d'après les marabouts instruits d'hier. Le premier serait arrivé à Agadez vers 1420. La prise de Constantinople par les Turcs est de 1453. Il y a donc contradiction flagrante entre la date indiquée et la légende des hounds qui paraît cependant reposer sur des faits positifs. Les habitants de l'RSE partigent en un certain nombre de castes, analogues à celles qu'on trouve chez les Touaregs du Nord. Il y a d'abord des tribus nobles, les imagines, puis les ifras, récemment venus en et dont la noblesse n'est pas certaine, les imad, qui sont analogues à ceux de la Haga, commeeux libres, mais vassaux des imagines. Les Irauelans sont des affranchis ou des descendants d'anciens captifs, les enfants d'un Touareg libre et d'un esclave sont de droit Irauelan, et en même temps que la mère est affranchie. Ces affranchis, Buzor, pluriel Baugaji en Hassa, sont extrêmement nombreux. Quelques-uns sont établis dans le Hassa où ils s'y levant à la culture et à l'élevage. Jusqu'à notre arrivée, ils payèrent un léger tribut à los anciens maîtres. D'autres sont restés en Erit vivant sur tout du commerce et des caravans. Ils seront fort au 5000. Enfin les captifs, Bella en Hassa,
Iklan en tamakek, don't quelques uns vivant opras de los mates, tandis plus grand number gardant orloin les troupio it sunt en fate a peu pres libres, formant la dernière caste. Beaucoup de ces esclaves sunt tes attaches à los patrons et en violent pas et libres, captifs, ils n'ont pas à se préoccuper de la nourriture, la sécurité et le repos d'esprit qui en resultant pour eux compensent largement l'absence de liberté. Un usage des humains de las bien autorise les marabouts à s'opposer à l'affranchissement d'un esclave lesquelist infirmo oubn, pour une cause quelconque, hors d'état de gagner sa vie. Si manque d'enthousiasme pour un vain liberté s'observe dans les états nois aussi bien questionnés. Les dons de gen permettent d'établir les statistiques suivantes, tribus dépendant directement du sultan. Number de tribus Touaregs population totale Chamio chevaux bœufs chevaux et moutons Marquitaine 795 464 19 20100 2000 Celtadic 3 100 470 305 30 20 1800 Amazezel 330 125 0 50 0 3500 Kelfara 14 685 4320 3000 120 1100 900 11,000 Tribus non-groupies 13520 2830 4590 456 00 9000 41 430 8205 8200 284 1600 1650 24300 Les Kelfara and Serayant arrives en as been avec le sultan I hounds, qui, et la demande d'un jeune fil noble de la tribu, Ibazahil ou Izubahil, Isabel. Aurait consenti à installer les Kelfara en auto d'agadies et à faire de los guerriers sa garde particulière, garde d'un indépendant souvent dangereux. Les Kelfara en ont tuyas conserve un grande liberté, le chef entretient à agadies, auprès du sultan, un sort d'ambassade, le Rastamela. PLXXXI, Fo 59. Tribus Kello UI dependent de l'Anastafide. Number de tribus Touaregs population totale Chamio chevaux bœufs chevaux et moutons Kello UI 13312. 1795 1830 172 50 400 Keltafide 8305 2555 1350 40 300 160 6000 Azaniers 6160 1080 1830 100 140 200 Kaskazan 53, 15480, 3170 7160 326 40, 6000 42 1257, 8600 11950 268 90, 1190 18000 Ilwy Orate da Priscilla, ENF. Environ 20,000 habitants don't 3,000 guerrillas. Lo fortune en troupio straight, en chiffrond, de 20,000 chamio, 600 chevaux, 3,000 daints,
2600 berfsit 45,000 chevaux ou moutons. Un rapport manuscrit du capitaine post permet de préciser ou de rectifier quelques points. Il confirme le chiffre de 20,000 habitants, mais augmente sensiblement le nombre des tribus. Chez les nobles surtout, la pulvérisation est passée à l'extrême et certaines fractions n'y competent que trois ou quatre tentis. El undi entre els mêmes, celle des Celtagia, du groupe des Cascazon, na plus question unseul representant, en 1907. Les 20,000 habitants comprendraient 8 à 10,000 Tuaregs, imagine, if as it imad, 4 à 5,000 Irauelin, 2,500 à 3,000 sedentaries, Agadez it region des Tgida, it 2 à 3,000 captives. J'avais note, à Agadez, que les guerriers comprenaient 2,149 hommes libres et 827 bella. Ces renseignements sont assez concordants, de sorte que le chiffre de la population peut être considéré comme exact. Quant au bétail, post l'estime beaucoup plus nombreux que les statistiques de Jean, 400,000 chevaux et moutons, et 60,000 chameaux. Lesquels qui nomadicent surtout enter in Gaul, so coto it cano ne sunt pas compris dans les statistiques précédentes. Ils tendent de plus en plus à s'installer avec los nombreux troupeaux dans le Tessaur et le Goba. Ils n'y paraissent plus à Agadez que pour les fêtes officielles. Ils y passent aussi pour à la church du Salit des dates à Bilma. Ils conterraient 46 tribus, le nombre serait d'environ 20,000. Quant auxiliaire liminden de l'Est, CENE serait que depuis le XIVEO le XVE question ils auraient eu des rapports avec LR. Rapports tes laches d'alias et tes intermittents. 7 à 8,000 individus. Partage centre undit sein de tribus qui nomadicent dans la région de Sahara. Pairent SEULS Olympique et Agadez. L'autre fraction des Alimindens forme une confédération indépendante qui habite surtout à l'est de Gao et fréquente la région des mers de Ménécar et de l'Azawak, sous la direction de l'Armeno Calfiroun. Paskia, dans un rapport reste inédit, donne la statistique suivante pour les Tuaregs qui dépendent de Firoun, immature. Nobles, 350 tentis, Imrad, 600. Bella, 900. Soit apin 2,000 hommes, les Alimindens, dépendant d'Agadez, formeraient à peu près la moitié du groupe. Par sa position géographique et la point question il fait vers le nord au milieu des tannes roufed, elle eu une grande importance. Les routes qui vont des États hussards à la Méditerranée sont obligées d'y passer. Relativement au bassin du Niger, elle adore une fonction analogue. L'originalité humaine de l'Étient est une autre cause. Les Tuaregs qui habitent n'y sont pas tous de vrais Tuaregs. La plupart des n'y sont pas des Méditerranéens, mais des hussards.
El est probablement la region la plus septentrionale d'Afrique où vivent actuellement, en liberté, et l'état spontané, un rameau des races noires. Ces Touaregs blancs et ces Touaregs noirs sont d'alias extrêmement mélanges. Toutefois les blancs s'y trouvent surtout dans les tribus qui dépendent du sultanat qui vivent presque constamment dans l'air, les noirs dominant dans les tribus de l'Anastafide qui sont en relations to suivis avec les états hussards. Cette dualité de races explique sans doute les guerres incessantes dont elle est le théâtre, elle explique aussi les demandes d'intervention qui s'y sont manifestées à maintes reprises et inde, c'est la demande formelle des tribus noires et du sultan questionné gardis et it occupe. Les Touaregs blancs, les véritables nomades de l'Azbin, sont des éleveurs qui, vivant surtout de l'étage, pouvant s'y passer de relations régulières et suivies avec les pays productifs de mil. Les qualités guerrières le permettent d'alias, en cas de 17, de trouver, par la force, dans le sud, le complément nécessaire. Les Keloui, au contraire, sont plus guerriers, on prétend dans la Hagaku, pour aller chez Ux, il suffit d'être en d'un bâton, le guide qui nous savait amens et ifran, en 1905. A profit de son passage dans ce village pour s'approvisionner de beaucoup de choses utiles, la terre que le nom de sa tribu inspiratus, lui a fait donner tout ce dont il avait besoin, it, par crainte de représailles venant de lui ou de ses contribuables, en est que plusieurs jours après son départ. QJRE it avise de ses manœuvres. Les Keloui vivant surtout de commerce, ils assurent le passage des caravanes jusqu'aux Indes et Écono, ils lo vendent des céréales et entreposent los marchandises. Pour Ux, les bonnes relations avec le sud et la sécurité des routes sont des conditions nécessaires. On comprend question ils soyent venus rapidement à nous, la soumission des vrais Touaregs, qui n'y gagnent en rendez immédiat, est plus difficile à obtenir. 2. Hogg, CRAC. Sciences. 7 out 1905. 3. Hogg, Inforo, Documents Scientifiques, 1905, p. 753, Flamand, CRAC. SC, 3 Avril 1905. 4. Ce terme d'archine en serait tout à fait correct que s'il que les noyés granitiques sont antérieurs au Silurien. Quelques faits rendent cet antériorité probable, mais, jusqu'à présent, les preuves positives font défaut. 5. Voynit, Bull. Comite affaire. Fr. Mars, Avril, out, September, October, 1908, p. 218. 6. Rennes. Col Comite affaire. Fr. Juin 1907, p. 142 to 155. 7. Revue coloniale. 1907, p. 361 to 386. 8. La Géographie, 16,
1907, p. 225. 9. Études sur la géographie physique et la géologie de Fouta-Djallon. These, 1905. 10. La géographie, 17, 1908, p. 201. 11. Contribution à l'étude de la géographie physique du Dahomey. These, 1908. 12. Enchevalier, à l'Afrique centrale française, 1908, p. 646. 13. Gentil et Lemoine, Bull. Du comite de l'Afrique française, Rennes. Col, Avril 1908, p. 98-100. 14. Breuil, Renseignements Cologne Show du comite de l'Afrique française, Avril 1908, p. 98, Loeffler, Ibid, September 1907, p. 224. Lancrinan, Bull. Du comite de l'Afrique française, Janvier 1908, p. 18, Rennes. Col, id. p. 38. 15. La Géographie, 18, 1908, p. 219. 16. Notice géologique sur la région de Dorée, Révélation des troupes coloniales, 1904, p. 228. 17. Quelques des détails donnés par Hubert sur les quartzites de l'Atacama, semblant indiquer des surfaces de chariot des plis couches. L'analogie avec le Jura paraît bien contestable. 18. Motylansky et Bassett, Grammaire, Dialogues et Dictionnaire Touaregs, Alger, 1908. 19. L'alphabet definira deux Z, J indique ICI, d'apres Motylansky, l'orthographie exacte de Taines Ruft, quit et la néglige dans le reste de l'ouvrage. 20. Tous les après midis, le thermomètre dépasse 45 degrees, ces hautes temperatures ininterrompues par la marche. 21. Muscle, Rennes. Col comite de l'Afrique. Fr. Mars 1907, p. 57. 22. Rennes. Col comite de l'Afrique. Fr. Avril 1907, p. 90. Niger, La Géographie, 16, December 1907, 23. Courtier, de Tombouctou et Doudani, La Géographie, 19, 1906, p. 317. Courfine, Société de Géographie Commerciale de Paris, XXX, out September 1908, 24, R. Arnaud, Rennes. Col comite de l'Afrique. Fr. 17, Mai 1907, p. 123. 25. La Géographie, 12, Octobre 1905, p. 218. 26. Bath, Risen, I, p. 333. Les noms sont bien reconnaissables, Tarajit, Taazi, Eniswa, in Azawa, Tijarira, Tagrira, El Arsul, El Arizur, Valley d'Irerem, Odi Haga, Surza, Zaza, Tamaset,
tamanasset, uchal, outal. Les distances indiques sunt bons, de elude outal a insula, ilwire quelques confusions. 27. Le lieutenant halfan recement reconu le point dod l'ifec, or swd in azour. Les renseignements détails font encore de fort. 28. 6 mois chez les Touaregs du Al-Haga, Alger, 1908, p. 205–208. 29. De Nors, Rennes. Col Comite de l'Affa. Fr. Mars 1908, p. 80. Courtier, d'en rive à l'autre du Sahara, Paris, 1908, p. 129. 30. Le Perrine, Niger, Rennes. Col Comite de l'Affa. Fr. Février 1905. Villate, La Géographie, 12, Octobre 1905. 31. Voynat, Bull. Du Commande de l'Affa. Fr. Mars, Avril, et out, September, October. 1908, 32. Sur la carte hypsométrique, pl. I. Eludene it marque par inadvertance à liste de l'Ihaga. 33. De Nors, Rennes. Col Comite de l'Affa. Fr. 1908, p. 76–85. En audit courtier, numbers confins Saharians, Paris, 1908. 34. Cenomdi Hagar se trouvain si deux fois, au nordit au sud de la Cudia. Ilist song dout un simple variante du nom communaire, synonym berber de oud. 35. Esquisse du Sahara Algerian, A1/2500000, Gouvernement General. Alger, 1907. 36. Les bœufs sont certainement un peu plus nombreux que l'indice tableau. Motilansky en account 37 dans UNSEUL Troupio. Il y a un douzaine de chevaux dans la Haga. Les aints sont très nombreux. 37. Les Touaregs du Nord prononcent it écrivant ada, Bengazara, LC, p. 191. Mais, les habitants du pays et les Touaregs du Sud en général, écrivant ada, Courtier, LC, p. 253. Motilansky admet cette dernière orthographie. 38. E.F. Gautier, La Géographie, 15, 1, 1907, p. 1–28. 39. Courtier, La Géographie, 17, 1908, p. 265–280. D'en rive à l'autre du Sahara, Paris, 1908. De Nors, renseignements coloniaux publiés par le Comité de l'Afrique française, Mars 1908. Commémoral, ID, Janvier 1909. 40. La valeur de l'argent dans ces pays sera à peu près fixe par les salaires, et à la Haga. La journée de travail d'un jardinier est payée au plus 0 fr 625. 41. Gautier, LCP 26.
Nord, renseignements Cologne show publis par le comité de l'Affaire. Fr. Avril 1907, p. 93-94. Courtier, d'en rive à l'autre, p. 203-210 it 378-381. 42. D'Apres Jean. Postthindic plus dun sickle polo arrive en as been. 43. Jean, Les Touaregs du Sud-Est LR. Paris, 1908. 44. Falk, Santorinitsis Eruptions, 1879, p. 41. Lacroix, La Montagne Piliitsis Eruptions, 1904. 45. Du Verbker, Conduire. Le Mogul BS appliqué auxiliary grandes vales ou auxiliary grandes masses do, il est l'équivalent de l'arabe bia. Iaraza ou araza, dialecte d'hier, ist le synonyme thématique de oud, il devient ia ha dans la haga, it ia a dans elada. 46. Paskia, in Nord, Rennes. Col du comite Affa. Fr. My 1907, p. 123. 47. Tarlac vue dia argile en thématique. 48. Gadel, notes sur le boule. De la soc. De geog. De la. Of. T. I. Dakar, 1907. 49. 150 cases en tout. Il y aurait des citronniers dans ces villages. Jean, L.C., p. 132, 133. 50. Pres de Tacardia, a 25 km NW d'Agadez, un cimetière important straight la dernière trace d'un ville occupée jadis par les Échiriphanes les Ibercorans. À la suite d'un combat malheureux contre les Quelgres, les Ibercorans se seront refugiés chez les Allemands, les Échiriphanes in Gaule. D'Apres les renseignements que j'avais recueillis, ces faits remonteront à l'époque des premiers sultans d'Agadez, et un date beaucoup plus ancien que celle qui est indiquée par Posthe, qui donne les Échiriphanes comme de nouveaux venus en 51. Cen est que depuis 1906, question organisation est installée définitivement à Agadez. Les ans précédents, depuis 1904, les tirailleurs en y avaient fait que des séjours de quelques semaines ou de quelques mois. Jean, L.C., Corfine. Boule. De la soc. De geog. Commercial, 1908. 52. D'Apres Bath, Agadez aurait fondé en 1460. 53. Un tribu des Cascazans, les Taraouza, a pour chef une femme nommée Tekaloué. Chapitre 2 Les Hautes Plaines du Soudan et structure géologique. Crétace inférieur. Crétace supérieur. Eocene. Miocene. Extension géographique. Tous les pays. Nomads. Adada Tahawa, Germa. Tessawa. Demagarim. Demergu. Maunio.
Cautus, Alakhos, Manga, Kauyur, Fachi, Les Îles du Tchad. Structure géologique intercalée entre les deux peneplins cristallines études dans le chapitre précédent, s'y trouve un haut plane qui s'y développe, sans interruptions notables, depuis que les coraux jusqu'au voisinage de l'Ouadi. Il est commode de la subdiviser de la façon suivante, one entre l'Eritzinder. Le tegama forme en région bien net et laquelle il convient de rattacher, au moins provisoirement, les pays encore mal connus qui s'étendent visiblement et le Tchad. Les terrains crétacés y jouent le principal rôle. Le Damerghou, le Maunio, etc., n'y sont que des enclaves de cette grande région. Tuo entre la coupure du Niger et Océan le sultanat de Tessaoua, la région des Dalols et le bassin d'Ansongo formant un groupe dont le caractère communiste d'être recouvert d'un mantio d'argiles, de giais ou de calcaires et aux sans. 3 en fine l'est de Tossé. Le bassin de Tombouctou semble caractérisé par des formations quaternaires marines. Toutes ces régions ont un trait géologique commun, au nord comme au sud, dominant des formations anciennes, le plus souvent en straits redressés, dont la fréquence en Afrique fait croire longtemps que, depuis les temps primaires, l'homme avait définitivement abandonné le continent noi. Des découvertes récentes ont montré questionner en était reine. À la fin des temps secondaires it correspondant peut-être à la zone de rebroussement des plis calédoniens qui, vers le 15 degrés de longitude nord, quittant la direction submeridienne pour s'y diriger de l'ouest à l'est, un effacement s'est produit, permettant à l'homme d'envahir l'Afrique centrale et d'y laisser des traces incontestables du Crétacé supérieur et du Tertiaire inférieur, tout au moins. Ces assises plus jeunes, restés horizontales, caractérisant les hauts plains du Soudan. Crétacé inférieur. La région qui s'étend entre l'Eritzinder est constituée par des giais et des argiles en couches horizontales. Ces assises débutant à 6 km au nord d'Agadez, auprès du village d'Alasis. Par un Poudingi QJRE pu suivre assez longtemps vers l'ouest. Dans la région où l'arrive, ce Poudingi repose sur les couches siluriennes verticales, et affoliuraments submeridiens, le littoral était de type atlantique. Post the retrouve les mêmes Poudings auprès de Tintaboyric, au contact des terrains anciens des Taralgi. Jusqu'à un soixantaine de kilomètres au sud d'Agadez, on voit assez mal le sol qui est souvent masqué par des dunes, OUBN, comme dans la région des mers de Tgida Enadra et de Tgida Entagia, par une formation récente, reste probable d'un lac tertiaire. Ces dépôts lacustres contiennent quelques traces de fossiles indéterminables, on y trouve des giais et ciments calcaires, riches en débris volcaniques prouvant qu'ils sont postérieurs auxiliary volcans d'hier. Ces giais abondent près du puits d'Astouas notamment, mais les roches dominantes sont siliceuses.
des jaspis un mulier violet au brun chocolat y sont le type le plus commun. L'examen microscopique montre que cette roche, qui est presque un quartzite, résulte de la transformation de banques calcaires, KO. Elle est un très bel exemple de l'enrichissement en silice des roches superficielles sous l'influence d'un climat désertique. Ces muliers sont, par places, couverts de dunes dont la couleur brune ou violette indique que les éléments qui les constituent ont été pris sur place, Fig 25. Malgré cette couverture, il y a eu l'acoustique, on peut s'assurer cependant que le terrain dominant est formé sur tout de GIs, qui sont bien visibles si un nombre de points qui s'y montrent sur un dessin de mètres et la falaise d'érosion sur laquelle est bâtie aiguidis, et d'argiles violets qui, dans les vales des affluents du Telwa, occupant de grandes surfaces, ces affluents ont un pentes variable, los bergs sont épines indiqués, les parties argileuses de los bassins formant. Et la saison des pluies, de véritables fondrières dont la traversée est difficile. Les chemioy laissent des empreintes de pas, profondes souvent d'un vingtaine de centimètres, qui confirment pleinement les renseignements des guides. Les poutres d'aiguidis, profondes de 20 mètres, pl 9, fo 17, sont entièrement creuses dans ces argiles et ces gis. L'architecture du sol s'y voit mieux et la falaise de Tigdai. Cette falaise, haute d'un soixantaine de mètres, constitue un des traits les plus remarquables de la structure des hautes plaines soudanaises, el des Biopres d'Ingolit décrit, vos l'est, un arc de cercle long de près de 200 km. Gene comment lse termine, les renseignements des précis que j'ai doués au capitaine poste, permettant toutefois de compléter ou de rectifier les indications de la carte au 125000 et que j'ai dans la géographie, 15, 1907, pl2. Un vingtaine de kilomètres à l'est d'aiguidis, aux poutres de Tintaboyric, commencent à s'y monter des roches cristallines qui prolongent vers le sud le massif ancien de la pl 6, fo 11. Un peu plus loin, à 60 km d'aiguidis, le massif de schiste de granit de Taraouji est le dernier refuge, et en cas de surprise, des Touaregs de la région. Ces roches anciennes affleurent d'une manière continue, et par quelques interruptions dues à des laves récentes, jusqu'à bédir et audares. Au-delà de ces massifs de Taraouji, la falaise de Tigdai semble s'y continuer, du moins bath indique-t-il quelque chose d'analogue sur son itinéraire, Fig 22. Fig 25. Bassin lacustre des Tgida. 1. Gis blancs et patins noirs, infracatés. 2. Jaspis et muliers violets. A. B. C. D. Dioclases. Les sources de Tgida en Tagia sont sur la Dioclase de les dunes, et en pointil, sont violets. Quant au massif de Touriet, il en est encore vu par aucun Européen,
on-site sulement question au sud des Taralgi se trouve un région de primi, ouvnant se réunir de nombreux carrés en un rivière unique, quai diabrique, qui présente sur son parcours quelques mers de hivernage. Les touriettes forment, au sud de cette dépression, un petit massif élève, simplement griseux détaché du tegama, au tenir compte fort des terrains cristallins d'air. À cause, le puits de touriettes est important, il est situé sur un des grandes routes qui, designed, vont en asbinit qui est fréquenté par les cascazons, les alentours renferment des pâturages permanents et il y a tuyas des campements au voisinage. L'origine de cette longue falaise est encore obscure, elle est peut-être une falaise d'érosion, mais son importance, son allure curviligne rendant plus probable un fail, et en relation avec les éruptions récentes de l'air, de pareils effondrements circulaires abondants, et en effet, dans les régions volcaniques. Quoi question il en soit de cette question, j'aurais pu relever la coupe suivante, prise au cap qui forme la falaise, et elle est des puits de Marandit, fig 26. 6 GREs jaunatas et stratification oblique. Ce sont des GREs grossiers contenant des grains dont le diamètre varie de 1 mm à 1 cm. Le puissance est d'environ 3 meters, mais il en reste ici des lambeaux, cette size augmente rapidement d'importance vers le sud. 5 GREs blancs de même type que les précédents, 5 meters. 4 argiles violets, 0m25. Les bois silicifères abondant dans cette size. J'y trouve, ébals dans les ravins, des troncs de près de 1 mètre de diamètre. Ces arbres sont certainement des conifères, mais l'autre médiocre état de conservation n'est pas permis à flic de les déterminer avec certitude. On peut hésiter entre trois genres, Eralcarioxylon et surtout Cedroxylon ou Caprisoxylon. Ces deux derniers genres ne sont pas connus avant l'infracatés. 3 banks alternant d'argiles violets et verts, 10 meters. Ces argiles contiennent de nombreux débris de dinosauriens. Le peu de temps que j'aurais pu consacrer à l'étude de ces gisements, n'est pas permis de trouver de pièces déterminables. Celles que j'aurais rapportées, suffisent, et en tout cas, à prouver l'âge secondaire des argiles et des GREs. 2 monts blanches, 0m25. 1 monts violets et verts visibles sur 10 meters. La base est masquée par les éboulis. À quelque distance au nord, on retrouve dans la plaine, à fig 26, des argiles et des GREs analogues à ceux qui constituent la falaise de Tigdai. Malheureusement des dépôts quaternaires et des dunes masquant pendant quelques kilomètres, les relations entre la falaise et la plaine. Chudeau. Sahara soudanais. PL 12. Cliché post 23. La falaise de Tigdai. Limite nord du Tegama. Cliché post 24. Le village de Dogon Dauchi.
Dalol Maori, en aval de matankari. Foro occupe deux fois cette falaise, et hayanit atigdi, les details questionil d'un indiquant que partout la coupe est la même, il note aussi de nombreux débris de bois silicify, 54. Il y tout foyer note atigdi, comme hayan. L'existence d'un calcaire travertineux dont les conditions de gisements, lesquelles seront mieux connues, permettront peut-être de décider si la falaise de Tigdi est due à un falo ou à l'érosion, foro, doc. SC. P 647 to 649. Fig. 26. Coupe de la falaise de Tigdi et Marandit. 1. Argiles violets it verts visible sur 10 m. 2. Mons blanches, 0 m 25. 3. Argiles violets it verts, 10 m. Reptiles, 4. Mons violets, 0,25. Bois siliciphies, 5. GREs blanks a stratification oblique, 5 m. 6. GREs jaunes a stratification oblique, 3 m. Q. Quaternaire, 7. Graviers blanks visible sur 0 m 20, 8. Graviers et argiles rouges, 1 m. Sepulchres musulmanes, 9. Argiles et graviers avec débris de charbon, 1 m. Entrains de par ruissellement, a. Plain de l'Azaouac, GREs. Et argiles, c. Vallée Quaternaire, b. Tilmes et pouts de Marandit. Cette falaise délimite au nord, avec beaucoup de précision, la haute plaine du Tegama, PL 12, Fo 23. Ce sont les GREs, visibles au sommet de la falaise, qui en forment le sol, l'eau épaisseur essecoit vers le sud, autant du moins qu'elle en pu juger par l'examen des pouts. Le pouts de Chamasgou à 33 mètres de profondeur, les deux premiers mètres sont creuses dans des alluvions que s'atteignent un coffrage en bois, les 10 mètres suivants traversant des GREs de couleur claire, et grain moyen, avec quelques intercalations de l'été de graviers, malgré la largeur du pouts. J'n'ai pas pu voir. Plus profondément, mais les déblais n'y montrent non plus que des GREs, l'eau de Chamasgou est restée limpide pendant toute la corvée d'abreuvoir, ce qui n'y s'expliquerait pas s'il y avait des argiles au fond du pouts. Un peu plus à l'est. Foro a vu le pouts de Tedaleka, 37 m, it les details questionil don. Doc SC, P 650, indiquant la même structure géologique. A 3 km au nord de la mer de Tarka, qui est dans un creux marc, quelques ravins, profonds de 3 à 4 mètres. Sont creuses dans des GREs tendres, blancs ou unois avec quelques vénules d'argile. Au-dessus des GREs se montrent quelques blocs de latérite, la plupart roules, it questionil faut rattacher, j'y pense, au Crétacé supérieur du Démergu. Partout, en somme, on peut voir les terrains qui constituent le Tegama, on retrouve tous ces mêmes GREs tendres horizontaux. La surface de la haute plaine est bien horizontale aussi,
Il y a quelques ondulations et grands rounds, mais le modèle du sol indique constamment un terrain perméable. Le sol partout est forme de gres tendres, qui dans les sentiers est effrités transformés en sable. Les quelques res mamelons, hauts de 5 à 6 meters, qui émergent de la surface, surtout dans la partie méridionale du Tegama, sont bien probablement des dunes fossiles, faites par la végétation. Il paraît légitime de conclure que dans son ensemble le Tegama est, entre ces points, la même structure géologique et questionniste forme partout de gres horizontaux qui prolongent, vers le sud, ce qu'elle on observe la falaise de Tigdai. Au sud du Damergu on retrouve la même plaine jusqu'au voisinage de Wam, les matériaux de déblais des puits sont, et calaudent tout ormoines, des gres tendres de couleur claire. Reste fixe l'âge des gres du Tegama, nous savons un limite supérieur bien net, dans le Damergu ils sont recouverts, en concordance, par des assises fossilifères qui appartiennent au Turanien, probablement même au Turanien inférieur. Le sommet, tout ormoines, est donc du Crétacé bien que René est supposé en manière absolue à CEQ, en quelques points. Ces assises ont commencé à se déposer au Trias au Jurassique, le puissance assez favorable n'y permet guère de croire qu'ils puissent représenter de bien longues périodes. Il semble assez logique, en tout cas commode, de les rattacher au Crétacé inférieur. Ces puits profonds, si fréquents dans le Tegama, sont extrêmement remarquables. La tradition les attribue à un récit ou tout ormoines émigrés, les Gobrauer, 55, ils en ont, en Tuscas. Puita creuses questionner une époque de grande tranquillité par des sédentaires. Les indigènes n'y connaissent que les outils en feu, de qualité médiocre, car l'acier manque au Soudan, comme au Sahara, ils n'y peuvent creuser des puits que dans des roches assez tendres. Il faut de plus que ces roches ont un peu de tenuité n'y soyant pas ébaluées. La réunion de ces différents caractères porte à croire que la plupart des puits profonds qu'elle on connaît au nord du Soudan, ont été creusés dans des terrains très analogues entre eux comme constitution lithologique. Cette remarque nous permettra de suivre assez loin ces gres vraisemblablement infracatés. Dialysis au voisinage de Zinda, sur plus de 300 km, cette formation est facile à observer, elle est à peine masquée pendant une vingtaine de kilomètres par le Turanien du Damergu. Vers l'est, on la suit facilement jusqu'à le lac Hosit au Cautus. Les puits ordinairement très profonds de ces deux pays sont creusés dans un terrain identique à celui du Tegama, le puits de Gesquita 65 meters, les déblais formant, autour de son orifice, un talus haut de près de 5 meters, ces déblais sont presque uniquement des gres. Il y a cependant un peu d'argile. Le talus seul est soutenu par un coffrage de bois. Au nord du Cautus,
la lign des puts de tasr, boalaum, dalgion, semble gelona un valley en contabase du plateau de Trentin de meters. Cette valley ist de aliers sensibly it covered de dunes, les puts y ont un quinzaine de meters, soit 45 meters depuis le plateau, l'aspect du sol, l'escuil apparate entre les dunes, ist bien salué du tegama. A list de LR. Barthit von Berry und Signal des GREs formant des plateaux horizontaux, dont quelques uns recouverts d'un nappe de basalt. Les itineraires par renseignements entre aiguilles it facie en indiquant question un immense plain. Pres de facie, on signal un mainland rocheux, granitique. It des plateaux griseux et patinois, sargent lacombe, it a list du caillou, des gres puitadevenians. Mais, au sud de Bilma, le Crétace supérieur mariniste connu it autorise, sans trop d'invraisemblance, et atteindre les gres du Tegama jusqu'au voisinage de Bilma. Au sud du Cautus, les gres du Tegama se prolongent jusqu'au Maunio dont ils entourent au moins la partie nord. Ce point est important parce question il donne une indication précise sur l'âge des granites alcalins de Gap. A peu de distance et l'est de Gap, commence un erg qui s'étend jusqu'aux pres de Chiaramalek. Entre Chiaramalek et le Tchad, comme dans la région des mers et natrins de Gorsalik, Manga, on retrouve un plain dont la surface rappelle singulièrement le Tegama, et l'est du lac, lequel reproduit les mêmes traits. J'aurais déjà indiqué ailleurs que tout le bassin du Tchad était probablement infracatés. Tout en signalant des divergences notables entre le Tegama et la région du Tchad. La végétation en est plus exactement la même, le colgo, Borhinia reticulata, et quelques autres arbres disparaissent et l'est de Gap, le Salvador Pacifica, absent du Tegama, sy monterabondant. Les termitières disparaissent en même temps que le colgo, elles manquent aussi dans le Canem et le Chatati, on ne les retrouve que dans la partie méridionale du Tchad. L'absence est complète, ce qui permet auxiliaires indigènes de conserver le mil dans des silos. Procede inapplicable des QSE monte le dangereux insecte. Il ne semble pas que le climat puisse expliquer ces quelques faits, qui tiennent probablement à une particularité de la nature du sol. Dans le Tegama, il existe un ratio hydrographique mal dessiné, mais reconnaissable. Les l'étés des rivières, et bergs ou pas marquis, sont jalons par des mers de hivernage, en chapelli, qui, lorsque la pluie est suffisante, se déversent les uns dans les autres. Dans la région du Manga, et l'est, comme à l'ouest du Tchad, il en y rend semblable. On y rencontre très fréquemment des cavités à fond plat, profondes d'un dizaine de meters et d'un diamètre moyen de 7 à 800 meters. Les bords sont probablement abrupts, mais tous ensembles, j'en pu les voir nulle part. Dans toutes ces couvertes,
L'ensablement indique que les vents dominants venant de l'est ou du nord-est la falaise orientaliste parfois surmontée d'un dune, haute de 2 à 3 meters tout ou plus, la falaise occidentaliste affleurée par un pente d'ous de sable, Fig 27. Quelques-uns de ces dépressions ont des affluents ql on peut suivre sur quelques kilomètres, on n'y connaît d'effluent à aucun d'entre elles. Parfois, comme en gros liquide bornoyeux, ces crocs ont une tendance à saliner, bien que la liaison n'y soit pas évidente entre eux. Friedenberg, 56, a décrit avec soin des accidents semblables, notamment dans la Citati, LC, p. 56. Les cuvettes sont parfois plus profondes et la falaise qui les limite atteindrait jusqu'à 50 ou 60 meters. Malgré cette divergence, l'identité des deux régions n'est pas douteuse. Friedenberg, qui a vu les cuvettes à l'est et à l'ouest du Tchad, est très affirmatif sur ce point. Un fait encore semble bien établi, le fond de toutes ces cuvettes est occupé par des dépôts blanchâtres, identiques à ceux du Tintama et de certains spores du Tchad. Toutes ces cuvettes orientent, à une époque indéterminée, est occupées par des eaux ayant d'une naissance et des sédiments identiques. Friedenberg va plus loin et il se pose question il s'agit d'un lac unique, et que, à l'époque de sa plus grande extension, le Tchad aurait couvert une immense surface, vers l'ouest sa limite serait indiquée par Kakara à 200 km du Tchad, vers le nord par Ngoti, à 100 km de Ngigmi. Les limons blancs de toutes les cuvettes s'orientent, dans cette hypothèse, des dépôts d'un même lac, et en continuent les uns avec les autres. Le plateau qui les isole serait d'origine éolienne et représenterait une série de dunes très anciennes, QJNE size que l'agent aurait exactement nivelées. Le Citati est probablement le premier pays sèche, les dunes y sont plus anciennes question aucunem, profil plus doux, et des dunes transversales ont eu le temps de s'y former, bouchant les vales d'un aries, si est à dire, j'y pense, la dépression qui sépare deux dunes. It donnant à cette région son aspect de plateau sablonneux, pierce d'un quantité de cuvettes, LC, p. 63. Ces cuvettes s'orientent tout simplement les points non encore ensables. Il est bien certain que le Tchad est autrefois beaucoup plus étendu question il n'y est actuellement, les sédiments. Amens par le chariot la comadaga le comblend peu à peu, toutes les terres qui bordent le sud et l'est du lac, toutes les îles du Tchad font partie du delta du fleuve. Mais les limites question il convient de donner à l'anche une extension de la nappe lacustre sont doute beaucoup plus restreintes que n'y l'indique Friedenberg. J'ai trouvé mes deux passages, 11 février et 12 mars 1906, que le fond de la cuvette demeure était à un cinquantaine de mètres au-dessus du Tchad. On n'y peut cependant attacher grande importance à ces indications,
les nivellement Q d'un un anéroid Q l'absence d'observations voisines empêche de corriger attentueuses. Suspects. La grosse objection ql pour référer à l'hypothèse de Freidenberg ist, en dehors de l'hypsométrie, la difficulté d'expliquer comment le nivellement d'un erg peut être assez parfait pour donner l'illusion d'un plateau. Ni le ruissellement, ni l'érosion ne pouvant amener résultat il semble difficile d'admettre un cru du Tchad assez fort pour avoir sement inondé tout le pays. Freidenberg fait observer que tous les puits de la région sont creuses dans le même sol. Mais tous les puits sont dans des dépressions et celui qui est creusé l'îlot, LCP 69, sur la pente de l'élude, est beaucoup trop près du fond de la dépression pour que l'on puisse tirer une conclusion ferme. Il me semble question un plateau aussi parfait que celui du manga ne peut être forme que de couches horizontales. L'absence de ratio hydrographique prouve que ces couches sont tous perméables. 57. Comme celles du Tegama, la différence entre les deux pays tient à leur altitude. Le Tegama, voisin de 500 meters, recueille un peu plus de pluie que le Tchad, moins de 300 m, qui occupe évidemment le centre d'une dépression. Grâce à cette moindre sécheresse, des vales rudimentaires ont pu se former sur le premier. Fig. 27. Coupe schematique d'un cuvette du manga. F. Fails hypothetics. A. Limon noi. B. Limon gris. 3m. C. Limon blanc. 2m. Quant auxiliary innombrables cuvettes ql rencontre dans le manga et les regions voisines. Il semble question un effondrement. Due à la dissolution de roches solubles, en soit l'explication la plus simple. L'abondance des mers et natronite des mers sales est à la pied de cette hypothèse. Pour la renverser il aurait fallu creuser un puits non pas un point tel que, fig 27, mais beaucoup plus loin. A quelques centimètres des bords du plateau. Vers l'ouest, les assises du Tegama disparaissent sous le Crétacé supérieur et le Tertiaire, cependant dans la région de Sokoto, au sud de l'Éocène de Sahara. Le pays est formé de plaines sableuses aux des puits profonds assurant de l'eau en toute saison. Quelques-uns atteignent 400 pieds, 120 m. 58. Les puits de Firlingi, 50 m. Dans le Dalol Bosso, et de l'Ahim, 70 m. Permettant de suivre cette zone vers le nord. Gatia signal, entre l'edad des efforts et gau, des puits profonds dont l'orifice est au niveau des calcaires du Crétacé supérieur, 59. Il a du choisir, pour Wipois, le puits de Tabanket, 35 m. Parce question il était, au dire des guides, moins profond que d'autres. On en sight de 100 meters, it est-il ne faut accepter que sous bénéfice d'inventer des chiffres fournis par dire. Du moins est-il certain que quelques puits atteignent de grandes profondeurs.
de passant de plusieurs dizaines de meters celle de banquet, déjà respectable. Par son grand diamètre, 6 to 7 m, comme par sa profondeur, ce peut rappel so du tegama. Il en diffère cependant par un caractère important, il serait tel en plein calcaire, j'en pense pas que ceci puisse entendre de toute la profondeur, mais seulement de l'orifice. Les calcaires sont bien dies pour les outils des Soudanais. Il faut cependant se méfier, les puits de Gardea, profonds de 70 meters, ont été créés dans les calcaires compacts du Crétacé supérieur, malgré les rapports constants des Mozabites avec la Méditerranée. Il n'est pas certain que l'eau utilisée est moins imparfait que celui des Soudanais. Quoi question il en soit de cette difficult, les puits profonds se retrouvent tout le long de la bordure ouest de l'Eldar aux îles jalonnantes, et partir de Teliet de Tessalit, un grande plaine stérile, élegaus. Aux les calcaires de Tabanket se retrouvent avec des fossiles, et à cela, Mabrouk, Elhus. Plus à l'ouest encore, jusqu'au méridien de Tombouctou tout au moins, cette zone des puits profonds est bien indiquée, elle durait 70 meters et inhalait 90 meters. La lignite des puits, entre Tombouctou et Orméot, 210 km, au nord du Niger, sur un plateau coupé de quelques dunes, elle est jalonnée par des puits situés à au deux jours de marche les uns des autres. Ces puits profonds de 30 à 40 meters ont un débit important, 60. Cen est évidemment que par une induction, peut-être un peu trop audacieuse, que le sous-sol de ces différentes régions, dont le seul caractère commun est l'éloignement de la surface de l'eau nappe d'eau permanente, peut-être rattaché auxiliary gaz du tegama, si est dire à l'infracatés. Il semble cependant que les observations géologiques faites au cours du raid d'Audeny du colonel Leperine, par le lieutenant Mussel, 61, apportent un appui sérieux à cette hypothèse. Partant du toit des gaz et sphéroïdes et des argiles gypsifiers multicolores, recouverts par les calcaires fossilifères crétacés supérieurs du Tadmate, représentant l'infracatés, Mussel a pu suivre de proche en proche cette formation, il a vu former entre deux, toit, et tinho, une série de gores, de témoins isles. A Elbia, et d'Audeny, les mêmes couches barrioles que l'ens avaient déjà signalés, gaz rouges, formant quelques mamelons qui témoignent de la continuité de cette formation, Fig 6, p. 11. Fig. 28, Falaise de el Canachich. D'Apres Mussel, Rensane : 1907, p. 151. 1. Argile rouge avec veins de gypse. 2. Gypsite calcaire, 0 m50. 3. Argiles schisteuses avec gypse, 4 m. 4. Conglomerate quartzo, 1 mce meme infracatés se monte nettement à la falaise de el Canachich, 62.
qui les voies des couches horizontales d'argiles barrioles gypsifiers passant parfois et des gres rouges. Cette haute falaise, qu'elle occupe à 100 km au sud de Doudany, limite vers le sud la dépression au centre de laquelle s'y trouvent les salines d'Agorgot. Elle est coupée sur la route d'Doudany par le capitaine Courfine, 63, et 100 km plus à l'est par le colonel Leperine. D'après les indigènes, les routes de Doudany et Wallata et elle maront et la Franchie, vers l'est elle s'y rapproche un instant de la Hamada el Haricha, carbonifère, puis s'y redressant. Vers le nord-est, s'y développe pendant des centaines de kilomètres à travers le Tanais roofed. Quella que soit l'exagération tuyas possible des duns des guides, il n'est pas moins acquis que la falaise d'el Canachist un des traits les plus remarquables de la région de Doudany, un rôle est out le moins comparable à la falaise de Tigdai, au sud de l'E. Cette haute falaise franchie, on n'y trouve plus jusqu'au Niger aucun relief. Quelques dunes mises à part, les pistes s'y déroulant sur un haut plateau où s'y trouvent les puits profonds déjà signals et qui, vers l'est, va s'y perdre sous les calcaires crétacés de Mabruka et de Tabankut. Tout cela est, en somme, assez concordant, autour du massif ancien du Sahara central, une série d'assises de tritiques de gres et d'argiles, restés franchement horizontales, formant une ceinture presque continue, elles reposent, en discordance, sur les terrains primaires, Silurian et Alicis, Devonian et l'Algaroute, carbonifère près de Doudany. Les gres et sphéroides du toit, comme les gres du Tegama, n'y présentent presque aucun accident tectonique. Ils sont donc beaucoup plus jeunes que le Devonian ou le carbonifère qui, dans le Sahara du Nord, dans la zone hercynienne, sont nettement plus et qui, plus au sud, dans les régions de structure tabulaire, sont affectés de plis et grands rains et de dénivelations brusques, dus à des diaclases ou à des fails. Ces gres, dans un grand nombre de points, Tadmate, Mabruka, Tabankut, Damergu, Bilma, sont en relation avec des assises fossilifères, tout de la fin des temps secondaires. La zone d'effacement où ils s'y sont déposés pendant l'infracatage est occupée, un peu plus tard, par les mers du Crétacé supérieur, comparti. I. 234. Il est digne de remarque que, dans l'archipel Twittien, cette région effacée coïncide avec la région où voisinent les placements hercyniens et calédoniens, voisinage qui entraîne une assez grande complication de la tectonique, et que, au sud, elle paraît masque, et les Bazinga, au nord de Nami, en zone de rebroussement des plis calédoniens. Dans des notes antérieures, j'ai qualifié les gres de Tegama de formation continentale. Je regrette d'avoir usé de cette expression équivoque qui devrait être réservée aux auxiliary dunes, et la latérité et quelques autres roches dans la genèse desquelles l'atmosphère sèche ou humide est le principal facteur.
Les gres du Tegamar sunt certainement des dépôts qui se sunt forms dans l'eau et même dans l'arme. Low stratification régulière sur d'immenses surfaces n'y serait lesser aucun doute. La disposition oblique de certains l'état de sables et de graviers prouve sûrement que cette me était le siège de courants rapides. Il est bien clair question un effacement de l'importance de celui dont il s'agit, aime nécessairement de profonds changements dans le régime de toutes les causes d'eau de la région qui, à la faveur du déplacement de l'eau niveau de base, sont obligés de remanier l'eau profile. Ils prennent un allure de torrent et tendent à combler rapidement la dépression nouvellement formée. Les gres souvent grossiers du Tegamar indiquent tout simplement le début d'un cycle de sédimentation. Pour que des lacs comme le Nyasaro ou le Tanganyika n'aient pas et combles au fur et à mesure qu'ouait la fracture qui leur donne naissance, il a fallu des conditions tout spéciales. Penck, 64, admet question ils n'ont pu se former que dans une région déserte. Ou les rivières étaient des ouides collant aussi peu que ceux du Sahara. Après que les fleuves qui se jetaient dans cette zone déprimée ont eu rectifié le lit, les courants ont diminué d'importance et il a pu se déposer des monts et des calcaires plus favorables que les gres à la conservation des fossiles. Il s'agit donc bien d'une formation marine, et l'épithète malencontrieuse que j'ai employé voulait indiquer sûrement question il s'agissait d'un air continental et que toute trace de géosynclinal, même de moyennement profonde, faisait défaut. Crétacé supérieur. Odysseus des gres et argiles du Tegamar. On trouve dans le démergu une série de collines hautes d'un trentaine de mètres et constituées par le Crétacé supérieur avec fossiles marins. Fig. 29. Crétacé supérieur du démergu. Pres de Danmalai. 1. Gres rouges avec l'humac et houters. 2. Argiles blanc verdâtre avec gypse. 3m. 3. Laterite. La base est formée par des gres rouges contenant quelques bancs d'un l'humac et houters. Ce niveau est bien visible dans le flac d'un vallée à l'ouest de Danmalai. Où il est nettement surmonté par des argiles gypsifiées, qui, grâce à la sécheresse, forment une petite falaise très nette. Ce niveau inférieur de gres rouges se retrouve tout autour du poste de Jagadouna qui semble occuper le centre d'un petit bombement anticlinal. Mais il est beaucoup moins nettement visible questionné Danmalai et son existence est prouvé que par les nombreux débris de gres rouges et de l'humac qu'elle on trouve dans les champs de millet le long des sentiers. Les assises suivantes sont au contraire mieux visibles autour de Jagadouna question auprès de Danmalai. Où les argiles gypsifiées n'ont que 3 mètres de puissance. La falaise de Bereria monte les mêmes argiles sur un vingtaine de mètres avec intercalation, vers le milieu, de plusieurs bancs de calcaires de 0,10 à 0,20 de puissance. Ces bancs sont tous fossilifiés. Les ammonites y abundant. 65.
it la forme la plus communistes voisine de Vascaceres durant des tomasit peron, du Tyrannien inférieur de Tunisie. Les Hooters, tes frequents els aussi, appartiennent auxiliary groups de o Columba, de o Roland e Cocandit de o Eliciponensis Sharp, 66. Cette dernière espèce est longtemps considérée comme sanomanien. Les researches recents de Cofort montrent question au Portugal est tyrannienne et que, dans l'Angola, elle existe encore au Sénanien, 67. On retrouve, à quelques kilomètres hors du poste de Jajadauna, le même niveau fossilifère en un grand nombre de points, surtout vers l'ouest. Les argiles gypsifiers sont partout recouverts d'un mantillot de latérite de puissance variable. Les débris de ces mantillot recouvrent le flac de la plupart des collines du Démergu, de sorte que, vus de loin, elles donnent bien l'illusion d'ondulations rocheuses uniformément recouvertes de latérites ferrugineuses rouges. Foro, Doc. SC, 2, p551. Fig. 30, Démergu. Coupé de Jajadauna et Bereria. 1. Gres rouges, 2. Argiles gypsifiers, 3. Calcaires et hooters et ammonites, 4. Argiles gypsifiers, 5. Laterite, Q. Vallée d'un petit affluent du Goulbe en Kaba, D. Dunes mortes. El de ces collines, situé au nord de Saban Carfi, a un relief plus marqué que les autres, il est possible question el contient des niveaux plus élevés. J'en pu la voir que de loin. L'existence, au nord de la mer de Tarka, de nombreux débris de latérite permet de suivre avec quelque certitude vers l'ouest l'enche en extension du Tyrannien. Parmi ces latérites de Tarka s'y trouvent de véritables minerais de feu, constitués par des ooliths de limonite avec ciment de sideros, carbonate de feu, identiques et sous question exploitant encore maintenant les forgerons du Démergu. Pour une raison purement stratigraphique, Jari rattache au Crétacé supérieur des niveaux griseux qui forment les plateaux du Caucasus de l'Elac-Hose, au nord de Ga, plateaux superposés au Tegama comme le sont les collines d'argile du Démergu, planche de coupes hors texte, fig. 6. Ces gres, puissants d'un centine de meters, sont parfois gris, plus souvent roses ou violets, ils sont habituellement de grain assez fin, quoique partout on y trouve intercales quelques bancs de graviers ou de galettes. La stratification y est souvent intricroisée, témoignant ainsi de courants rapides. Tes sont tendres et mal ciments. Ces gres, souvent la région où on les examine, présentent quelques différences de détail. Dans le sud, du côté de quel surtout, ils sont plus grossiers, les débris de quartz et de quartzite, de la grosseur d'un noyer, n'y sont pas rares, non plus que les puddings et galettes parfois grosses comme le pudding. J'ai pu examiner d'assez près un assez grand nombre de ces galettes, qui disparaissent vers le nord, tis proviennent de la Chine ou du Silurien,
or con nema paru attribuable auxiliary granites alcalins designed ou du maunio, ce qui donne une indication sur l'âge de ces derniers. It rend probable l'existence de massifs anciens, analogues à celui d'Albercarum, à proximité du Cautus. Le grand développement des ergs de la région cache presque partout le véritable solide empêche de bien voir. Fig. 31. Bord du massif d'Albercarum. 30 km au nord de Zinde. A. Quartzites. B. Roches alti, felspathiques. C. Gres tendres. Continuation de la plaine du Tegama. 1. Arcosit poudings égalites de 4 à 5 cm. 2. Gres fins en banks bn lights. 3. Gres fins. Des lambeaux de la même formation se trouvent au nord de Zinde, à Wam, Fig 31, it à l'ouest, vs termini, enter termini it eladada to Hauer, 250 km, les mêmes gres semblent un rôle très important, ils sont bien visibles dans un vallée in Casey, enter congaumit majorque. Fig 32. Cette vallée, d'abord orientée de l'est vers l'ouest, prend bien tot en direction méridienne, bath la rencontre sur son itinéraire. En dehors de cette coupure, le paysiste en général très ensible, mais René la surface, ni dans l'aspect de la végétation. En indique de changement dans la nature du sol, tout le long de la route les poutres sont nombreux et les matériaux de déplace, accumulent à l'orifice, en y montrant jamais que des gres. Si en est question au voisinage de Guidum que des débris latériques indiquent l'approche d'une région différente. Fig. 32. Valley enter congaumit majorque. 1. Gres gris compact. 2. Gres tendre jaune, tes découpe, crétace supérieur. 3. Gres superficial ferrugineux, latérite. 4. Dunes mortes. Dans la région de Bilma, le Crétace supérieur existe aussi d'une manière authentique, Rolf avait signalé, il y a longtemps, au sud de Bilma des gres riches en fossiles, notamment en empreintes d'ammonites, it, auprès d'Agadum, des calcaires, diversement colors, tes fossilifères. Aucun exemplaire n'était parvenu en Europe, dans sa belle traversée du Sahara, 1892, le colonel Montel recueilli, et Saga, un ancien qui a été étudié par V. Gauthier, le note lingia Monteliste voisin. D'une forme du Maastrichtien du Beloochistan, 68. BNQ. Depuis, la route du Tchad et Bilma était parcourue à plusieurs reprises, aucun nouveau fossile n'a été rapporté, les matériaux que le lieutenant Ayers recueillis et qui ont été étudiés par Freidenberg, 69, montrant cependant question à côte de roches éruptives variées. Il existe des roches sédimentaires, les uns plutôt anciens, quartzites, d'autres certainement récents, des gres à ciment argileux avec taches rouges ou violettes ont été trouvés en plusieurs points. Ils sont accompagnés de formations latériques et la petite collection de Ayers,
QJRE Pouvoir la Sorbonne, indique des assez grandes analogies avec la région des Les derniers envois du Sergent Lacombe au muséum confirment bien cette complexité de la région facilement, il y a des roches granitiques, des quartzites, silurian, des GREs puitidevanians, les roches dominantes cependant, GREs tendre bariole, laterite, etc. Semblent s'y rapporter au Crétaceux ou Tertiaire. On connaît encore des terrains du même âge à l'ouest au sud de l'État des Ifras. Mthevin show a rapport de Mabruka le Cardita Beaumonti, mm. Commémoral, Desplugnus, Egatia et Courtier on trouve, dans la vallée du Telemsi. La même forme accompagnée de nombreuses huttes, au Pomli coq, au Nicasia coq, au Beguignati coq, caractéristiques du Crétacé supérieur d'Algérie. Millimètre en audit parce qu'on rencontre les mêmes huttes un peu plus à l'est, un la Millibranche, probablement le Rauderia Drouet Montchalmus. Forme commune dans le Crétacé supérieur algérien, était représente dans le envoi par des moles assez médiocres. Ces rauderia, qui sont connus depuis le Gabon jusqu'aux auxiliary Pyrénées, semblent indiquer des communications faciles à travers le continent africain, entre la Méditerranée et l'Atlantique. Cette bandie de calcaires fossilifères est recoupée par la plupart des itinéraires qui sont maintenant assez nombreux dans cette région. Courtier a pu indiquer sa position avec assez de certitude sur un carte manuscrit question il a eu l'obligeance de me communiquer. Mais elle n'est pas uniquement crétacéite. Dans la plupart des gisements, des fossiles éossans ont été recueillis en même temps que les formes secondaires. Dans la majeure partie de son parcours, cette bandie voisine avec les terrains anciens et primaires, mais les relations du Crétacé avec ces formations anciennes sont encore énigmatiques. Lemoine, in Courtier, d'en arriver à l'autre, p. 409, serait disposé admettre l'existence d'un fail, perpendiculaire auxiliary placements anciens. La chose est possible quoique l'allure de la bandie calcaire soit bien plus rectiligne, mais il reste à la table. Cette zone calcaire, qui est parfois limitée au nord par un falaise peu élevée, n'y s'étend pas vers l'ouest jusqu'au méridien de Tombouctou, du moins n'a-t-il pas été rencontré par les reconnaissances qui ont passé jusqu'à Doudani. Elle commence à l'ouest de Mabrouka au sud du Timeta s'étend d'abord de l'ouest vers l'est, elle s'infliquit vers le sud au voisinage de l'Eda, constituant la plaine désolée de l'Ejaus, puis vers Tabankat reprend sa direction ouest-est. À l'ouest de l'Eda des Ifras, elle est doublée par un second bandit calcaire qui vient mora au voisinage de Bemba. Près des pouts d'Inkilla et d'Inakaoul, ces calcaires sont fossilifères, ils contiennent surtout de petits ceriths. Et cette indication semble s'y rapporter plus tard à des calcaires éossans questionés des couches crétacés, ils s'agit probablement de territels. Fossiles communs dans l'Éocène de l'Afrique centrale,
it don't le capitaine qu'au rapport des échantillons provenant de régions voisines. La bande crétacée poursuit depuis Mabruka sur plus de 1000 km. Elle est connue et elle est de gau, et aziguit au nord du Pouts de Tiguerat jusqu'au voisinage de 3 degrés de long. Oriental, plus près d'Agadez que du Niger, au centre des terrains de parcours des Limaindon. De Mabruka jusqu'à la d'Artiguerat, ces calcaires restant au voisinage des terrains anciens, mais au-delà de cette état, vers l'extrémité orientale, d'après une obligeante communication du capitaine Pasquier, on trouve, au nord des calcaires fossilifères, des effleuraments de latérite. À cette latitude, la véritable latérite, produit d'altérations des roches éruptives, faites de forte, comme en témoignent l'état des effets, les gaz ferrogeneux qui sont le résultat de la cimentation des dunes semblantes aussi un peu plus méridionaux. La latérite du capitaine Pasquier, par la latitude où elle s'y rencontre, est plus tard analogue, autant question on peut juger son échantillons, et celles du démergu au de l'état de Tahoua qui résultant de l'altération, de la décalcification surtout des roches sédimentaires. L'arme du Crétacé supérieur aurait pénétré assez loin dans la vallée du Tafasaceto où elle en connaît, d'une manière authentique, Éléocène jusqu'au voisinage du 18 degrés de latitude nord, et fait de Kit et Tamalakat. Dans les lignes précédentes j'en pas cherché précise de niveaux stratigraphiques. La chose serait prématurée. Les divers fossiles recueillis semblent indiquer que, depuis le Turanian, les mers du Crétacé ont occupé, d'une manière continue, le centre africain question elles en ont abandonné question après l'Éocène, mais les gisements fossilifères connaissent souvent fort loin les uns des autres. It sont liens entre eux, les renseignements stratigraphiques font de fort sur la plupart des gisements utilisés nécessaire d'attendre de nouvelles recherches sur le terrain avant de pouvoir systématiser nombres connaissances. Sur le Crétacé de la région de Gao et de Zinde. L'arme qui, pendant le Crétacé supérieur, recouvrit le centre africain, s'y relié certainement par la basse Égypte et le désert libyque et celle qui, passant par la Palestine et la Perse, s'étendait jusqu'au Beloutchistan, les affinités avec l'Algérie et la Tunisie sont, elles aussi, bien marquises. Un bras de mer est peut indiquer l'ouest de l'E. Fig 68, p. 225. Un autre bras de mer plus méridional, reliant le démergu et l'Atlantique, est bien jalon entre les roches anciennes du sud du Tchad et les massifs cristallins de Kano, de Sokoto et du Dahomey, vers Gongola, 11 degrés latitude nord. 9 degrés longitude est, des ammonites turaniennes ont it recueillis, dans le Cameroun, Soldier, 70, a décrit un fond du mimage, dont les espèces présentant les plus grandes analogies avec celles de l'Indie et de la Tunisie. Enfin au Cap Lopez, comme au voisinage de Libreville. Les dépôts du Crétacé supérieur forment, le long du littoral, un bandit parfois assez large.
Eocene. La première mention de l'Éocène dans le Centre africain date déjà de quelques années. Le commandant Gadel avait recueilli et Tamasque en Nautilit 471. L'année suivante, pendant la mission de délimitation du Sokoto, le capitaine Mollet le commandant Leland rapportant des mêmes régions une série plus nombreuse qui confirmait les premières indications. La stratigraphie de l'État de Tahoe paraît assez simple, dans son ensemble. La région est un plateau dont les assises horizontales sont profondément entaillées par des vales importantes, les dalols. Fig. 33, coupé de la falaise de Bouza. État de Tahoe. 1. Argiles blanches visible sur tenem. 2. Banque d'eoliths ferrugineuses. 0,25. 3. Argiles blanches, macules de l'ide vin. 10m. 4. Roche latéritique. 1m. Manquant sur une partie du premier plateau. 5. Argiles fuilites avec gyps. 12m. 6. Banque calcaires fossilifera. 0,10. 7. Argiles fuilites avec gyps. 3m. 8. Roche latéritique. 0,50. J'aurais pu relever quelques coupés avec détail. Près de Bouza, le long de la falaise et la est dos le poste. 72. On rencontre successivement, de base en haute, les niveaux suivants. Fig 33, 1 argiles blanches visibles sur un dessin de meters, elles contiennent des traces de grands bivalves. 2 un banque d'eoliths ferrugineuses, 0,25. 3 argiles blanches, immaculante de rouget de l'ide vin sur toutes le sommet, 10m. 6 argiles contiennent de nombreux grains de sable quartzo. Formations lateritiques, 2m. Formation assez complexe. Certains veins sont formés d'eoliths ferrugineuses, indiquant un produit de decalcification. D'autres, a grain plus fin, contiennent des empreintes de rosio. Cette couche résistante forme le couronnement d'un premier plateau qui portait le village de Bouza. Elle disparaît rapidement vers l'est avant la seconde falaise qui s'y monte à quelques kilomètres. 5 argiles fuilites barattas avec gyps, 15m. 6 argiles reposant directement sur 3. 6 banque calcaire, 0,10, tes fossilifera. Les fossiles sont surtout des moles de bivalves et de gasteropodes de petite taille, cardium, turritella, ostrea, etc., un foraminifera, operculina canalifera d'arche, tes caractéristiques de l'Éocène moyen du Soudan, est rare, il y a aussi des dents de poissons, détermines par prime. BSGF, 7, 1907, p. 334, qui reconnucilium, a prianodon, simolichthys. Fig. 34, falaise limitant un dalol pres Bouza. État de Tahoe. Les flaques de la falaise sont formées des couches 1 to 4 de la figure 33. 7 argiles barattas avec gyps, 2m 8. Lateritit gres ferrugineux, 0,50.
à quelques kilomètres au nord, a game. Le commandant me rencontre une banque calcaire avec de nombreux fossiles, que j'ai pu voir au muséum, Nautile, Arsens, Polypias. Les relations de ce niveau avec ceux de Bouza sont inconnues. Au sud-est de qui est une falaise, haute d'un centaine de mètres monte les couches suivantes. 1 OGREs A Ciment Ferrogeneux, 020. 2 O Argiles Grises, 10 M3 O Calcaires Blancs, SE Debutant En Rognons, 20 M4 O Mans, 1 M. Les Arsens, Lynthia, Plesiolampas, sunt abondants à ce niveau. 5 O Calcaires Blancs, 20 M. Les moles de grandes bivalves, Eleucina, y abundant. 6 moles, dont la determination précise est impossible, sont répandus dans l'Éocène de l'Afrique centrale, ils ont une valeur stratigraphique locale. 6 O Argiles Fuilites Blanches, 20 M, contenant des débris de grands bivalves. 7 O Formations Lateritiques, 3 to 4 M. Oolithique ferrugineux et gres ferrugineux. 7 Falaises, QJENRE pu voir question en passant, est-elle un des plus hautes de la région, elle mériterait un examen approfondi. À Tamusque, la coupe est beaucoup moins complete, it sules les assises 5, 6 et 7 ne sont pas masques par les ébaules, notons toutefois questionner mi chemin entre qui est Tamusque, on voit affilier les argiles macules de Bouza. Sans question il soit nécessaire d'insister davantage sur le détail des observations. L'Éocène de la région de Tahoua comprendrait essentiellement les deux termes suivants, et la base, des argiles blanches macules de taxes rouges au lieu de vin et qui en ont fourni jusqu'à présent que des traces de fossiles indéterminables. Au sommet, des assises souvent calcaires, d'ordinaires fossilifiées et que l'ensemble de l'eau faune rattache nettement à l'Éocène moyen, Lutétien. Fig. 35, Coupé de l'État de Tahoua. Il y a environ 110 km de Tahoua à Bouza. Le trait épais indique les plateaux couverts de formations lateritiques. Miocene. On a signal, 73, au sud de Bouza, vers Boutouta, un roche ferrugineuse où abondant les empreintes fossiles. M. Douville y reconnu une forme voisine du proto-rotifère du Miocène français. Odysseus de ce gisement un cyste sableux, brun jaunâtre, contient des débris végétaux ou xyla a signal des forêts voisines de la scolopendra et du polypodium, des cytomines et des dicotyledons. Ces cystes et végétaux sont semence d'un lumacelle aussi rencontrant des chordata, qui rappellent une forme du Miocène supérieur du Cotentin. La collection Moll, au muséum, contient quelques troncs silicifiés provenant de la partie supérieure du plateau de Bouza. J'ai recueilli, près de Kuruma Alba, 50 km à l'est de Bouza, des latérites formées d'oolithes de limonite qui, d'après KO, semblent provenir de la decalcification d'un calcaire lacustre.
Sis limonites sunt probablement ordices du lutetion. La présence de gyps à plusieurs niveaux, la flore de boutauta permettant de croire que des épisodes lagunaires et lacustres se sont intercalés à plusieurs reprises au milieu de formations marines. 74. Mais il semble que l'homme en ait quitté définitivement à l'Afrique centrale que depuis la fin du Miocène. Chudeau. Sahara Soudanais. PL 13. Cliché post 25. Le Niger ennemi. Il granitique au milieu du fleuve. Falaise de Gres du Niger, recouvertes d'ébaulis latéritiques. Cliché post 26. Le Pouts du village d'Yeni. Dalol Bosso, au sud de Sandy. Extension géographique. Il est possible de suivre au loin une partie de ces formations. La lutation fossilifère se rencontre encore un peu au sud de l'itinéraire que j'ai suivi. Les fossiles recueillis par le capitaine Leland proviennent de Garadumi. Vers le nord, son extension est considerable. Le capitaine a des signal deux gisements fossilifères, avec Nautiles. Une moitié route entre Angola to Hawa, le lieutenant Gina remis à la Sorbonne, où pu les étudier. Quelques blocs calcaires recueillis au nord-ouest d'Agadez, et Tamala Katit et Fadak, ces blocs sont riches en uppercolina ammonia. En nord, le capitaine Pasquier et plus récemment le lieutenant Thurlant recueilli, au voisinage de l'Azaouak, de beaux fossiles éossans qui sont déposés au muséum. Commémoral, E.F. Gautier et le lieutenant Courtier ont rapport du haut LMC tout un fond de m'image, que le capitaine Corfine a retrouvé à l'ouest de l'État des Iféras, ainsi questionnant Mabruka et Bemba. Les gisements fossilifères commencent à 20 km au nord de ce poste. Antérieurement, de l'apparent avait signal les fossiles éossans que le lieutenant de Splugnas avait ramassés dans la région de Bohème. En Songo, parmi les galettes des alluvions anciens sur lesquelles est bâti le poste, à 7 mètres au-dessus du Niger, et qui sont sur formes de quartz et de roches cristallines. Se trouvant des silex jaunetes, et pineroules, sur lesquels on peut distinguer quelques traces de fossiles, notamment des empreintes de territels qui n'y paraissent pas différentes de celles qu'on connaît dans les gisements typiques de la région. Ces silex sont évidemment le dernier reste d'assises calcaires importantes. Fig. 36, village de Kaura, 40 km à l'est de Matankari. Le campement est sur la dune Fiki, au premier plan. Fig. 37, Matankari, au nord du poste. Au dernier plan, entre les plateaux, le col où passe la piste de Tugana. Matankari est à quelques kilomètres en amont de Dogondouchi sur le Dalol Maori. Cet Eocène moyen fossilifère de l'Afrique centrale est des maintenant bien connu dans ses grandes lignes, tout sa faune, par son caractère littoral, indique un peu profondit cette considération bathymétrique explique l'absence de nummulites.
absence qui n'est présent aucune sorte de gravité, les relations de cette me avec les maisons voisines sont plus obscures. La faune indique des affinités profondes avec le bassin de la Méditerranée. Il est bien vraisemblable aussi que les communications qui, pendant le Crétacé supérieur, reliant cette mer et celle du Cameroun, persistent encore à l'époque lutétienne. Mais la trace précise de ces bras de Manaus fait jusqu'à présent de forte. Jr indique antérieurement que, au nord du est d'en Azawa, sur les GREs deveniens du Tassilit Antagraira, s'y trouvaient des GREs d'aspect beaucoup plus jeune qui pourraient être Crétacés ou tertiaires. Les documents manquent poursuivre cette voie encore hypothétique vers le nord. Les calcaires et silex sont fossiles, qui surtout vers l'est couronnent le tadmate, sont attribués par Roland et Flamand à l'Éocène. Toutefois c'en est que beaucoup plus au nord que l'Éocène est connu d'une manière authentique. Vers l'est, par Bilma, une communication avec le désert libyque est probable. De même que vers le sud avec le Cameroun et l'Atlantique par Gongola, mais jusqu'à présent à Bilma comme à Gongola, le Crétacé seul est connu. Une communication vers l'ouest avec le Namulitique du Sénégal est possible. C'est une question qui sera mieux à sa place dans un chapitre ultérieur. Fig. 38. GREs du Niger. Le Tondabi, sur la rive gauche du fleuve. Les argiles barrioles qui, dans l'état de Tahoua, sont recouverts par les couches lutétiennes, ont, elles aussi, une grande extension, mais l'absence de fossiles n'y permet pas de les suivre avec autant de sécurité que les assises qui les surmontent. Ces argiles s'y prolongent à l'ouest de Tahoua, et, jusqu'au ennemi, on les voit échiqueter. Toutes les fois que l'érosion a fait disparaître le manteau latéritique qui couvre la haute plaine du Germa, les figures Kanzakas et Kaura, Dinkim, Matankari, Fig 36, 37, 41, les photographies, PL 12, 14. De Dogon Douchi et Diani montrent avec quelle netteté on peut suivre cette assise, jusqu'au dalol bosso, Sandiani, on n'y la perd pas de vue. En marche de 90 km sur un plateau couvert de latérites, parfois sensible, mais en tout semblable à celui qu'elle ensuite depuis Tahoua, permet de retrouver une information analogue. Lorsqu'elle on remonte le Niger, on voit fréquemment sur les deux rives, au moins jusqu'à Baham, des plateaux, hauts d'une trentaine de mètres au plus, couverts d'une nappe de latérite, et dont les flaques montrent des formations sédimentaires horizontales d'aspect jaune, formées d'ordinaire d'assises de couleurs claires souvent maculées de rouge. Les croquis, Fig 38 et 39, montrent l'allure autondabiate au Kenegi. La photographie, PL 13, prise ennemi, permettra de voir quelques détails. Un plateau tout semblable, le mon asrab how de la carte au 20000000 et du ministre des colonies, justifie mal cette dénomination pompeuse,
ce plateau à tout or plus 20 meters de haute. Depuis la neige jusqu'à mi-hauteur se montrent des argiles griseuses blanches et violettes, surmontées de gris roses. Sur le couronnement, d'origine latéritique, s'élève la poste de Baume. À quelques kilomètres au nord du poste, d'après les renseignements du lieutenant Barbaric, les calcaires et linthias apparaissent à la surface du sol, au-dessus des argiles bariolés qu'on ne peut observer que dans les poutres. Les relations stratigraphiques sont donc les mêmes que dans la région de Sahara et cette similitude donne une certaine importance auxiliary fossils mal conserves que jari signals et en songo. Fig. 39. Le plateau de Kennedy, gris du Niger, sur la rive droite du fleuve. Au premier plan, un île basse, couvert de végétation, des porphyres wire-fulgurantes. Sous les gris du Niger, mamelons granitiques. Ces gris du Niger forment donc, au point de vue géographique, un ensemble très homogène de Sahara ennemi et Baume. Los caractères lithologiques varient peu, et ce sont des argiles avec quelques grains de quartz, et d'income de véritables gris et ciment argileux, au voisinage des roches éruptives, comme ennemi, des arcoses, 75, des modifications aussi légères en enlevant René el homogénéité de cette size. Dans les deux seuls points où son âge puétifiques, elle est recouverte par l'Éocène moyen. On doit donc la rattacher à l'Éocène inférieur. Plus au sud, à Bossia, Hubert Signal, LC, p. 365, un certain nombre de montagnes tabulaires, assez élevées, 100 m, formées de gris argileux on peut distinguer de nombreuses assises. Il serait intéressant de les étudier de près et de voir si le partie supérieure n'appartiendrait pas à l'Éocène moyen ou au Miocène. La limite de cette formation vers l'ouest est inconnue, cependant pas note. Review des Troupes Coloniales, 1904, p. 243, Signal Opres de Doré, reposant sur les granites et les cysts cristallines, des argiles et des sables griseux qui sont pués à la suite des gris du Niger. Les renseignements que j'ai pu recueillir sur la région des mers qui s'étendent au nord de Doré, indiquent un plain recouvert de formations ferrugineuses, qui semble la continuation de ce que l'on observe sur la rive droite de Niger. Au-delà des collines cristallines qui relient tous à Hombori, on any signal plus rien de semblable. Dans toute cette région voisine du Niger, les gris et argiles bariolés reposent directement sur les terrains anciens et non plus, comme à l'est de l'État de Sahara, sur le Crétacé. Il y a donc une transgression marquée vers le début des temps tertiaires au puita à la fin du Crétacé. À une grande distance à l'ouest, contrastant nettement avec les gris anciens du plateau de Bandiagara, des gris rigoureusement horizontaux, reposant souvent sur le Silurien. Se rencontrent sur les bords du Niger,
Enter Bamako it Kalikoro, le chemin de fer de Cays or Niger permade les suivre assez loin vers l'ouest, vers le nord ils formant tout le Beliduga, on les retrouve entre Mopti et Cabara, ils sont bien visibles au lac Debo, les collines qui avoisinent Goundamit le Fagibine. Paraissent appartenir au même ensemble. Ce sont des GREs de durée variable, passant parfois à des arcoses, Goundam, a grain souvent assez fin, mais contenant des banques de graviers. La stratification est souvent entre quasi le couleur vert du blanc au rouge. Jusqu'à présent, UNSEUL fossil et signal, enter Bamako et Kalikoro, il n'y présente malheureusement aucune signification stratigraphique. 76. Chota de rencontre en Guinée des formations semblables, au Sénégal, au Cap Rouge, des GREs bien voisins d'aspect reposant sur les calcaires de Ruffic et Fisasta inflatus. Cette analogie permettrait d'attribuer provisoirement à ces GREs un âge crétacé supérieur au Eocène. Sur le littoral d'Angola, 77, l'arme du Crétacé supérieur les, dans des GREs, des fossiles assez nombreux. Mais il y a encore beaucoup trop de lacunes entre ces diverses formations pour qu'elles en soient autorisées à conclure, et à identifier les GREs de Bamako et ceux du Niger. Les fossiles recueillis dans l'Éocène de l'Afrique centrale sont surtout des moles internes de gastéropodes au lieu de la mille branches d'en détermination souvent douteuses. 78. Quelques-uns, cependant, mieux conserves, permettant de ne pas hésiter sur l'âge de cette formation. Les suivants méritant d'être signals. Un Nortile, du groupe du N le marquis des chaises, et trouvé en plusieurs points de l'état de Tahawa et dans le TLMC, il semble s'y rapporter assez exactement un Nautilus de lucide argiaque, du nom eulytique de l'Indie. Un grand ovule. Du sous-genre Gisortia, ist voisin de eau de presse sur le capitaine Arnaud de la recueilli dans le TLMC et le capitaine Pasquier, beaucoup plus à l'est, dans la région de l'Azaouak. On connaît eau de presse ENAC minor et dans l'Indie. Les moles de Valates, Natica, Rostillaria. Cypria semblant s'y rapporter aussi à des formes de l'Indie et de la Méditerranée. Interritel, moins tes voisines de Messalia fasciata, s'y rencontre dans la région de Tahawa et à Tenicat, le capitaine Corfine l'a rencontré à l'ouest de l'État des Ifaras, en allant de Bemba à Timshauin. LSE retrouve probablement sur les silex d'Ansongo. Parmi les mille branches il n'y a guère de vraiment déterminable question en Huta, récoltée par Arnaud et Pasquier Entagao et Meneca, listes voisines de l'Austria elegans des chaises. It ressemble surtout à des formes de cette espèce recueillies autrefois par les missiles dans le sud tunisien et qm Douville et montrées à l'école des mines. Un autre huta du même gisement peut être rapporté au Punica Thomas. Le mole d'un grand Lucine, de la taille de El Gigante du bassin de Paris. Mais beaucoup trop épais pour qu'elle en puisse le rapprocher de cette espèce,
ist extremement commun. Il permet suivre facilement ou loin certains niveaux de eladada to hour. Les arsins sont en général bien représents dans tous les records, les deux espèces que bathe, 79, a décrits de Garadumi, Hemiasta sudanensis, Plesiolampas sahari, ont it souvent recueillis. Lamberta distingui Plesiolampas parceri provenant de l'Est de Gaul. Il est peu que les matériaux assez nombreux qui sont actuellement à l'étude permettent d'acquérir un peu cette liste. 80. Parmi les foraminifères, un especial semble jusqu'à présent important. Elopaculina canalifera d'argia est abondant et temasquit s'y retrouve. Auxiliary confins de l'air, et amalar catit et tafadic, Lieutenant Jean. C'est une forme du lutatien de l'Indie d'Égypte qu'elle encanite aussi de l'Est africain allemande où l'accompagnam ulites ramandi de feu, en compelivigat lam, en perforata morn, acylina granulosa d'arch, aspirida roisi. 81. Les vertebres en ont fourni jusqu'à présent que peu de débris. A un audit parce ont recueilli un vertébre de crocodilien qui peut être du Crétacé supérieur ou du Tertiaire inférieur. La mission me rapporte de la région de Tamasque des plaques de tortues. Prima bien volu examiner quelques dents de poissons trouvés près de Bouza, il y reconnucilium, et priano donit simoliques, espèces qui indiquent certainement la tertiaire et probablement l'éocène moyen. 82. Les affinités de cette faune, que l'étude non encore acquis des nombreux matériaux qui s'y trouvent et Paris permettre de préciser, sont nets avec l'Indie, l'Asie mineure, l'Égypte et le Sud tunisien. Les autres gisements au sein des régions voisines, le Cameroun et le Sénégal. 83. Bien que présentant des analogies manifestes avec la même zone méditerranéenne, sont assez distincts des gisements de Tahoua. Ces divergences entre pays aussi rapprochées tiennent sont doubt et des différences d'âge entre les niveaux fossilifères explores. D'Apres Oppenheim, 84. Les fossiles du Cameroun seraient paléocéns. Cet étude représente probablement Tahoua par les GIs du Niger qui, comme presque tous les GIs, sont pauvres en débris organiques. Des recherches suivies seront nécessaires pour en connaître la faune. Nulle part on n'a pu encore relever de coupes continues, mais tous les indices portent à croire que depuis le Turanien inférieur jusqu'à la fin de l'Éocène onwans, l'homme n'a pas abandonné ces régions. La série doit être complète dans le centre du bassin. 2. Les pays dans toute cette zone des hautes plaines sédimentaires du Soudan vit une population assez nombreuse, malgré les ravages questionnaires faits jusqu'à en ces dernières années la traite des esclaves. Presque partout deux demi-civilisations coexistent, des villages, habités par des populations noires, vivant surtout de la culture, entre les villages nomadiques des pastures sanglières anthropologiques ou ethniques avec les sédentaires. Au cause de luttes interminables entre les innombrables sultans noirs,
les villages ont souvent changed de maîtres it fait partie des groupements les plus divers. Le long histoire, sans grand intérêt probablement, ni pour regarder des brûlés, it seulement pour un court période, que par des gens résidant longtemps dans le pays. Le travail it commence, it, auxiliary traditions soigneusement recueillies par Bath, sont venus essayer de quelques monographes excellents comme celle que le commandant Gadelakanzaka y zinda. Il est encore impossible cependant de chercher à faire un synthèse de tous ces renseignements. Il faudra essayer borner à mettre en évidence quelques groupements naturels qui ont été imposés par des conditions géographiques ou géologiques. Dans l'ensemble, la région de hautes plaines dont nous venons de chercher à définir la structure géologique, forme d'une manière graduelle la transition entre le Sahara où il n'est plus pas la région équatoriale où il pleut beaucoup. Dans les parties septentrionales, les plus proches du désert, ces hautes plaines s'y prétendent mal à la vie des hommes, à mesure qu'elles en va vers le sud. Lo devient moins rare la vie plus aisée, les villages apparaissent, localisés sur tout, d'abord, dans quelques districts où des reliefs insignifiants suffisent cependant à accueillir les précipitations atmosphériques it fournissent de bonnes positions de défense. Plus que la certitude d'avoir de l'eau facilement, la préoccupation de la sécurité détermine le choix de l'emplacement des villages, non seulement en Afrique, mais dans le monde entier, comme y en témoignent encore tant de vieux villages français, juchés sur des collines d'accès difficile. Nomades. À part ces régions favorisées, la zone qui s'étend du Tchad au Sénégal est habitée surtout par des nomades de différentes races, qui s'y pénètrent peu. À l'est, les Tébus, fort mal connus, ont le centre dans le Tibesti, depuis des siècles, jusqu'à notre arrivée. Ils étaient en lutte avec les gens de l'air pour la possession de Bilma. Les campements les plus éloignés vers l'ouest sont au nord du Cautus, à Garago. On les retrouve entièrement avec le Tchad. Le poste de mire est établi pour les surveiller. Ils n'y vont que peu au sud de cette ligne, qui forme plus près la limite commune et les parcours et ceux des PEUHLS. Entre le Tchad et le Borkou, ils ont été refoulés par un tribut arabe. Les old Sleeman Venus du Faisan il y un petit nombre d'ans, tribut sur la quelle noctigal, it plus récemment mention, la géographie, 1907, ont donné assez nombreux détails. Le domaine des Touaregs commence à l'est, plus au sud. Ils s'étendent davantage à l'est campant dans le lac Hose, les dernières tentes dans cette région sont à Zeno. On les retrouve vers l'ouest, après quelques interruptions entre le Tlemcen et Tombouctou, jusqu'à la région du Fagibine. Le limite méridional paraît compliqué it semble décrire de nombreux crochets, lesquels graissent pénétrent jusqu'à Sokoto, à l'est et à l'ouest de l'État de Tahoua, où les nomades sont Touaregs, les PEUHLS au contraire remontent assez loin vers le nord,
on les rencontres out ones et con cara it a amashi, comme autre de matin carré. Genre pas de documents suffisants pour préciser la limite des deux races. Il semble en tout cas questionnels ni nomadicent pas ensemble. De la vallée du Tlemcen à Tombouctou, la plaine au nord du Niger et jusqu'au Timétrin est occupée par des nomades de langue arabe. Counter it barabiches qui séparent les Aliminden et les Ifaras, des Touaregs de Tombouctou, Kelantassa, etc. 85. Parfois les habitats de ces différents peuples correspondent visiblement à des regions naturelles, éladar des Ifaras les counter. Vers l'ouest, le Jauf semble être la limite extrême des Touaregs, mais le plus souvent les limites sont indécises et n'y semblent correspondre à aucun accident géographique notable. Chaque peuplade nommé de quelques districts Montagno ou est solidement installé et qui lui servent de citadelle. Elles attendent plus ou moins dans la plaine souvent le hasard des combats. Les oasis du Caillou ont de tout temps été l'objet de luttes entre les Tebas du Tibesti et les Touaregs de l'A. Les premiers étaient les maîtres au moment du passage de Noctigal, 1870, lors de notre installation à Bilma, 1906, les salines dépendaient des Calais. À quelques races questionnels appartiennent, la vie de tous les nomades est la même, du sud algérien auxiliary falaises de Hombori. Les nomades sont à la recherche de bons pâturages pour les troupeaux, ils ajoutent, auxiliary bénéfices pour aléatoires de l'élevage, l'escorte au besoin le pillage des caravanes et quand ils sont en contact avec des sédentaires, ils leur imposent une protection honoreuse. El histoire du démergu ou de Tahawa reproduit celle des oasis, et cette manière de faire, qui est pour les peuples pasteurs presque une nécessité, n'est pas spécial auxiliary burghers africains. Quant au choix des animaux qui constituent le cheptel, il est une affaire de météorologie et non pas de race humaine. Partout l'élevage du mouton et de la chèvre est important. Dans les pays les plus secs on y ajoute le chameau. Quand la pluie devient moins rare, le bœuf apparaît à côté du chameau, un peu plus loin du désert, et en Algérie comme au Soudan. Le cheval devient possible et le dromadaire disparaît d'abord comme monture, puis comme animal porteur. Ces substitutions progressives s'y font chez les Tebas tout comme chez les Arabes et les Touaregs. Seuls les Peuhls, qui n'y touchent nulle part au Sahara, en élevant, comme animaux de bateau ou de sel, que le cheval et le bœuf. Ce n'est pas le lieu de discuter ici sérieusement la question controversée de savoir si la vie, nomade ou sédentaire, est un caractère de race. Les caractères anthropologiques des Africains sont encore trop mal connus pour questionner puissant servir d'appui à une semblable discussion. Il semble toutefois que les conditions de milieu ont, plus que les caractères anatomiques, une influence sur le mode d'existence que chaque groupement humain adopte. Malgré le nom,
les kello ui sunt des hussars ils vivant de la vie des Touaregs, sur les rives du Niger, ils voient des villages de Peuhls. Quant auxiliary Touaregs véritables, ils sont apparents de bien pres et des populations sédentaires d'Europe ou d'Afrique mineure. Adada Tahawa. Tahawa ist le chef-lieu d'une région bien caractérisée, Eladada Tahawa, appelle parfois Eladar Dalchi. Cette expression bizarre est formée du mot tamakekadarit dun mohasa dalchi qui veut dire kalu, rocha ou eucaline pierreuse. Cet adar est un plateau de calcaires et d'argiles et sans, fig 35, p 96, protège le plus souvent par un manteau latéritique. Il est entail par de profondes vales, les dalols, souvenir d'un état hydrographique antérieur. Ces vales, larges souvent de 5 à 6 km, sont flanquées de falaises élevées, hautes parfois de plus de 100 mètres, ce sont certainement des vales d'érosion. Creuses naguère par des fleuves venus de l'Erit de la Haga, fleuves aujourd'hui décapités, fig 68, p 225. Le fond des dalols a conserve des alluvions, mais le vent wire fait cependant son œuvre et des dunes nombreuses interrompent la pente de la vallée. Ces barrages ont favorisé l'établissement de grands étangs, celui de Kieta, PLXX, est presque un lac. Fig. 40, dalols près de la batte. Adada Tahawa. La majorité des villages, pour des raisons défensives, est établie au bord du plateau. Souvent assez loin des poutres dont la plupart, profondes d'un dizaine de mètres, sont creuses dans les alluvions, vers le milieu des dalols. Quelques villages cependant, comme Kalfou, Plxxai, Faux 52, sont installés au milieu des plateaux. Dans des couvettes synclinales où ils ont pu trouver de l'eau. La culture du mil est la seule importante, on le sème dans la première quinzaine de juillet il est mu à quatre mois après, il y a aussi quelques champs de coton. Les sédentaires sont naturellement des noises. Mais le pays est sous la domination des Touaregs, lesquels grèves elistit surtout les éliminen, dont la région de parcours est au nord de l'Adarit et s'étend jusqu'à Gao. D'après les traditions locales cette domination remonterait à 3 ou 4 siècles, elle est vraisemblablement beaucoup plus ancienne. Les régimes, surtout des bassins, identiques à ceux du Sahara, sont abondants dans l'État de Tahawa, comme dans tous les pays occupés actuellement par les populations berbères. 86. Quoique aucun d'eux n'ait été for il semble impossible de les confondre avec les autres types de sépultures décrits par Desplugnus, le plateau central nigérian, et qui sont attribuables à d'autres races. L'influence targuiste en Tiscas bien marquée, même chez les sédentaires, habituellement, chez les noises. Ce sont les femmes qui font toutes les corvées. Dans la région de Tahawa, les hommes prennent un part actif au travail.
La limite orientale de l'Eldade de Hauer ist très précise. Un peu liste de guidambado commencent les plateaux sans qui débutant par un falaise, audacieux des GREs du Crétacé supérieur. La plaine que formant ces GREs au contact de l'Eldade, desert des Musgou, Goba, ist à peine habité. Germa. Vos est les limites sont beaucoup plus indécises. Les GREs burials qui sont à la base de l'Éocène et continuant jusqu'au Niger, constituant la région du Germa, 87, region question habitant des populations de langue sonore. Fig. 41, Matankari, sur le Dalol Maori. Au premier plan, place du marche. Quelques bandes de terrain, Tizayongis du nord au sud, it larges de l'est à l'ouest de 70 à 80 km, manquant dio, elles sont designées sur plusieurs cartes par le nom d'Azawa. On trouve pour d'autres regions deserts ou tout ones prives dio, les noms d'Azawad, d'Azawak, d'Ahawak. La langue Touareg présente ones quatre dialectes, celui des Haga, celui des Oi, celui des Ifarazit, celui des Alimindan. Le premier seul est bien connu. Dans le dialecte des Haga, Azawa ist le nom d'un arbre, le tamarix, qui, sauf dans la région du Tchad, manque au Soudan. Il est donc possible que le mot Azawa soit inexact, si serait plus tard Azawa ou Azawak. Dont le sens précis est inconnu, qui conviendrait. Quoi question il en soit de cette question philologique, les petites par suite les villages sont localisés dans les grandes villes, Dalols Bosso, Maori. Il semble que ces bandes déserts ont servi de barrière à l'extension des langues sonores, mais il y a eu, quelques pénétrations réciproques, la distribution géographique de ces deux langues, au voisinage de la frontière, serait à précise sur place. Chudeau. Sahara Soudanais. PL 14. Cliché Post 27. Le Dalol Basso, Ayini. Cliché Paskia 28. Les ruines de la mosquée de Gao. Les bœufs sont au milieu du cimetière musulman. Tessawa. La plupart des pays où les villages sont rapprochés, sont des régions de collines ou de plateaux bien marqués. Le petit sultanat de Tessawa fait exception à cette règle. Il correspond au point où un vallée important, affluent du Gulbi en Sokoto, recourt plusieurs rivières. Toutes ces vales, Fig 32, p. 91, in cases de quelques mètres, sont creusées dans des GREs, et comme, les falaises, orientées est-ouest, dans la direction des vents dominants, sont à peine insensibles, auprès de Tessawa, le Gulbi, large de plusieurs kilomètres, colorit, et il y avait de l'eau, du sud au nord, de sorte que les falaises graisseuses ont à peu près complètement disparu sous un amoncellement de sable, et l'ensemble de la région formé peine des collines surbaissées et d'axes. Facile,
si sunt de mauvaises conditions de défense, mais le pays est fertile, et la culture du mil, du cotonnet de l'indigo s'ajoutent les cultures maraîcheres, oignon, manioc, arachide, etc. Le tabac vient également fort bien. Sa préparation est soignée et le tabac de Tessawa, célèbre au loin, est un des meilleurs qu'elle on puisse fumer au Soudan. Cette richesse du sol, qui tient uniquement à l'abondance de l'eau, a permis à la population de s'y réunir dans de gros villages, Majorque, 1000 h, Kanambakachi, 1500 h, etc., tous protégés par de fortes palisades. Ces villages sont rapprochés les uns des autres et les zones d'abrasseries qui les entourent, d'un diamètre de 5 à 6 km, s'y rejoignent, on n'y voit partout que des cultures autour de Tessawa. Habituellement vers le 14 degrés de latitude nord, les villages sont beaucoup plus éloignés les uns des autres et los champs sont séparés par des épais massifs de savane ou de bras mimosas. Grâce à sa densité, la population du Tessawa a pu résister auxiliaires PEUHLS qui font paître los troupeaux de bœufs vers le sud et auxiliaires Touaregs qui élèvent los chameaux vers le nord, Bath, Risen, 2, p. 13 et 10. Le sultanat de Tessawa en soixantaine de kilomètres du nord au sud. En vingtaine de l'est à l'ouest, sa population serait d'environ 70,000 habitants. Depuis notre occupation, la sécurité est devenue plus grande, et Tessawa et dans les gros villages, beaucoup de cases demeurant inoccupées. Les cultivateurs préfèrent habiter de petits hameaux au milieu de los champs, cet heureux symptôme de calme et de prospérité d'ailleurs assez général au Soudan. Le Tessawa est séparé de l'État de Tahoua par le désert du Goba au des Mazgou, 88. Quelques villages SEULS, Gaidam Moussa, 500 hab, Kaneka, 400 hab, jalonnent la route d'Étapes, au nord de l'NYQ des nomades et vers le sud. Les premiers villages de la Nigeria sont à plus de 50 km. Malgré cet isolement on a pu créer Amankaoura, à 23 km de Kaneka, un petit village. 4 ou 5 familles de noise ont s'y installé, tentés par un sol assez fertile et un puits plus profond, 8m. Vers l'ouest, les premiers villages de la région de Tahoua sont séparés d'Amanka par un soixantaine de kilomètres au nomadicent des PEUHLS. Question il est difficile de trouver un meilleur exemple de la confiance que les officiers du troisième territoire ont su imposer à los administrateurs. Demagarim. Les crêtes siluriennes, flanquées de mamelons granitiques, qui constituent les massifs d'Albercaramit de Zinda, formant une région naturelle. Le Demagarim, où la population sédentaire, de l'Ancusa, est assez dense, 89. Les crêtes siluriennes sont constituées par des quartzites perméables et affleurements nord-sud entre lesquels, formant le fond de cuvettes sensibles, s'y trouvant des micasquists et des roches éruptives.
LOSE conserve BN dans ses depressions. Les mers temporaires sont frequentes les pouts aliments par des pluies régulières sont plus profondes, et la fin de la saison sèche, on trouve l'eau à une douzaine de mètres ou plus. Dans la plupart des dépressions, il y a des mers de hivernage où la végétation arborescente devient fort belle, d'organes mes amis, certains arbres, et en particulier les gaux, tamarindos, y atteignent un vingtaine de mètres. Ce massif d'albert caramiste d'un accès particulièrement difficile. Les cols sont res dans les crêtes de quartzites, aussi la population, les cadres, a pu vivre assez isolée est restée en majeure partie fétichiste. Les districts granitiques qui bordent à l'est et à l'ouest ces massifs siluriens sont d'un accès plus facile. Les hauteurs sont des mêmes isles, toutes les parties basses sont envahies par des dunes mortes qui, recouvrant des terrains imperméables, conservant d'abondantes réserves d'eau. Ameria, l'ancien en capitale, il y a même une source, la Seule du Pays, qui donne naissance à un ruisseau permanent. Ce ruisseau qui coule pendant 5 ou 600 mètres est employé à l'irrigation. La culture maraîchère, légumes, citrons, tes développée à Maria, alimentent. Le marché hebdomadaire qui suit entre l'importance des marchés d'un chef-lieu de canton de France. La structure même l'année des régions granitiques est prête admirablement à l'établissement de mers, quelques-uns sont de véritables lacs. L'un des plus beaux est à Gadaimoni, il a plusieurs kilomètres de long et est bord de domes granitiques. Bath, Risen, 4, p. 73. En donne une bonne représentation sous un nom inexact, baie de Muni. Sur les bords du lac et dans les canaux qui y en dérivent, la végétation est fort belle, et la culture est développée, il y a quelques dattiers et les baobabs, plus res au nord, sont abondants. Dans tout le Demagarim, les villages sont nombreux et rapprochés, beaucoup sont importants. Cependant, sur la capitale actuelle, Zinder, mérite le nom de ville. Zinder est le nom arabe, et bien connu des indigènes qui désignent l'enceinte fortifiée où résidait le sultan, 90. Sous son nom Hassa de Damangara, à 1500 mètres au nord, le faubourg où résident les marchands et où s'arrêtent les caravaniers est Zingu. Zinder est une ville récente qui a remplacé Maria comme capitale vers 1820, elle est fondée et fortifiée, au commencement du XIXe siècle, par un chef de bandit, d'origine cadres, qui y en a fait surtout une place forte, une citadelle d'où il pouvait facilement appeler ses voisins. Les sultans de Zinder ont reçu longtemps l'investiture du Bornu, Ahmedou I, 1893–1899. Est le premier qui soit déclaré indépendant. Cette origine artificielle explique que Zinder soit plus développé, l'emplacement est choisi uniquement au point de vue du brigandage, sa population, 10,000 habitants, est la même en 1902,
Gadel, question EN 1852, Bath. L'industrie est plus présente, le commerce médiocre, les chances d'avenir paraissent assez favorables. Cano, beaucoup mieux situé, est un concurrent redoutable, en moins de 100 km. Il n'y a pas place pour deux villes importantes dans la même région. Démergu. Le Démergu forme au milieu du Tegama en région bien délimitée, ses dimensions n'excédent pas 100 km de l'est à l'ouest et un trentin du nord au sud. Cette région doit son existence auxiliary argiles turaniens qui forment à sa surface une série de collines, malgré le peu de hauteur, un trentin de mètres, ces mêmes suffisent à accueillir légèrement les chances de pluie, les argiles, entraînés par le ruissellement, viennent colmater les fonds eaux abondant les mers de hivernage. Peu de ces mers sont permanents, mais le sol reste assez longtemps humide pour que la culture puisse donner de bons résultats. Le petit mille vient fort bien et donne lieu à une exportation importante vers Agadez Italie, plus de 10,000 charges par an. Le coton wipes bien et la culture maraîchère est assez développée. Jusqu'à ces dernières années, malgré la protection des cascazons, les sédentaires du Démergu, qui est un pays ouvert, étaient pils régulièrement au cause des luttes entre les Touaregs de l'A, 91. Aussi les habitants cherchaient-ils à se grouper dans un petit nombre de gros villages vaguement fortifiés. Depuis l'occupation française, la sécurité plus grande leur permis de se disséminer davantage et de créer de petits armées au voisinage des terrains favorables à la culture. Le commerce est important. Les grandes caravanes transsahariennes s'arrêtent dans le Démergu et plusieurs marchands de Tripolitaine voyant, et de mieux, des représentants, et en plus de ces mouvements de transit, les gros villages, Chajadauna, Sabancafi, Danmalai, etc., ont, chaque semaine, le marché où l'on vend surtout des céréales, du bétail, des nuts, des poteries et du savon, ces derniers articles fabriqués sur place. Les prix sont malheureusement assez médiocres, et la profondeur de la nappe aquifère empêche de les multiplier, mais les habitants savent se contenter de peu. À Calvarin par exemple, il y a, près du village, un petit mer qui contient de l'eau pendant deux mois, le reste de l'année, il faut aller à des puits dont le plus proche est à 7 km. Le village est cependant assez prospère. Maunio. Le Maunio est formé d'une série de massifs granitiques qui, à une époque récente, tertiaire, ont été injectés dans les GREs du Tegama. Le relief est médiocre, les principaux sommets n'y semblent pas dépasser 600 mètres et le chiffre question indique Bath pour le Mont Gaudio, 950 m. À l'extrémité nord-ouest du Maunio, est probablement beaucoup trop forte, les dépressions sont au voisinage de 400 mètres. Fig. 42, Mamelons de microgranites alcalins du Maunio, partiellement ensables. Du post de Gut.
Horizon sud. Le pays est assez pittoresque. Les mamelons granitiques sont enfouis jusqu'à mi-hauteur dans du sable qui, sûrement, est émis par le vent. J'ai pu vérifier à plusieurs reprises que c'est bien du sable siliceeux assez pour non un armes de minéraux divers, provenant de la décomposition sur place des granites. Les fonds sont occupés le plus souvent par des mers habituellement éphémères, mais qui suffisent à faire croître de grands arbres parmi lesquels dominant les acacias et les downs, accompagnés parfois de dattiers. Sur les pentes sableuses, la végétation est assez dense et les sommets rocheux mêmes sont couverts presque partout d'euphorbes et d'adires. Dans les parties dénudées, le granit est rose ou gris bleu et l'ensemble fait un paysage en somme agréable. Fig 61, p. 151. Le maunio a un aspect jeune. Il est entamé par l'érosion, vers la périphérie, on peut suivre les l'état de quelques rivières, aucune ne remonte sa source au cours du pays, les différentes cuvettes sont sanglées entre elles et c'est là une circonstance fâcheuse. Chaque cuvette n'est plus conserve que la pluie qui est tombée sur le petit bassin dont elle occupe le centre, nulle part, l'eau n'est plus s'accumule en quantité assez considérable pour questionner why des puits tout à fait permanents. Chaque village est la messie des avers qui, chaque année, tombent dans son voisinage, les puits sont plus profonds, 5 to 10 m, et la nature imperméable du sous-sol granitique n'y permet pas de croire questionner en les creusant davantage ils auraient eu un débit moins inconstant. Aussi les villages sont-ils d'importances variables. La population est obligée de frequents déplacements. Vers 1850, Barthe évalue la population de Gaïa 9,000 habitants. Les cases ruinées sont assez nombreuses pour confirmer ces chiffres. Vers 1900, Gaïa était presque complètement abandonnée, et en 1906. C'était un village de 600 habitants. Malgré ces conditions défavorables, le maunio est toujours reste assez peuplé, son relief est trop accentué pour questionner n'y soit pas facile à défendre, il est traversé par la grande route, assez fréquentée, qui, du Tchad et du Bornou, va au Niger. Et en sorte que le commerce wire une certaine importance. Fig. 43. Mamelons de microgranites alcalins du maunio, partiellement enzibles. Du poste de Gaïa. Horizon ouest. Cautus. Le cautus est essentiellement un plateau griseux dont les dimensions n'excèdent pas une cinquantaine de kilomètres, son altitude s'abaisse progressivement de l'ouest vers l'est. Auprès de Guesquet, la côte du plateau est voisine de 650, elle est plus que de 500 mètres à Guerbo, plus à l'est. Le cautus disparaît sous l'ergue. Quelques vales pour la plupart ensablées, presque des canons, entaillant profondément le plateau et en font un checker. Vers l'ouest le sol s'y raccorde avec celui de la haute plaine voisine et contigue du Tegama.
les flax de ses veils sunt tuyas envaies par le sable qui, vers l'ouest, aguesquit, masque épine le pied de la falaise, et mesure qu'elle en s'avance vers l'est, on voit le sable arrive à mi-hauteur, comme quel, it enfin au sommet du plateau comme Guerbo. La distance verticale entre le sommet de la falaise et l'orifice des poutres met bnce fait en évidence. Cette distance est de 120 meters à Gesquet, de 60 à Laraba et de 20 seulement à Guerbo. Planche de coupes hors texte, coupé. 6. Les poutres. Criuses dans les gres du Tegama, sont très profondes surtout vers l'ouest. Sur un quart manuscrit que j'ai pu consulter à gars, le lieutenant Parquet donne les chiffres suivants, by l'accord 70 meters Laraba 58 meters. Boltum 20, Magaji 46, Dalakari 54. Malami 80, Geskit 65, Marthiam 40, Guerbo 28, Mondo 18, Calculaum 24, Shiokoda 60, Kel 18, Jre pu verifier l'exactitude de quelques-uns de ces nombres, 92. Ces poutres ont un diamètre de deux à 3 meters. Tous les matériaux de déblai sont accumulés autour de l'orifice qui s'y trouve ainsi au milieu d'un monticule haut de quelques meters. L'on est protégé contre les impuretés. Un coffrage de bois, forme de pieux enfoncé régulièrement, protège les parties éballeuses du poutres. Pour tirer l'eau. On s'y cert d'un de quoi contenant en quarantaine de litres au moins. La corde de traction tirée par un burfiste le plus souvent en quirt par sur un tronc d'arbre plein de grosses que deux forques soutiennent à un mètre du solide qui tient lieu de poulie, le CO, sorti du poutres. Est descendu à bras d'homme au pied du monticule de déblai l'eau est versée dans des orges de bois. L'autre est marche qui s'y vide tout suite les canalisations semblant inconnues dans le cautus. Fig. 44. Les plateaux du cautus. Du village de Kel. Le fond de la vallée, couvert d'un haut-brousse, d'ici, est indiqué en hachures fines. La principale occupation des habitants est l'extraction de l'eau nécessaire et los nombreux troupeaux, et nuit, sans aucun on travail auxiliary poutres pour abreuver les zebus. Les chèvres et les moutons qui sont nombreux et en bel état. Les pâturages du cautus sont permanents et tous bons. Pendant la saison sèche les troupeaux de chameleaux y affluent en grand nombre. Il y en vient de loin, même de la région de Zinde. La culture du mil réussit assez bien. Sans irrigation, de sorte que, malgré la profondeur de ses poutres, le cautus est un pays moyennement riche, mais il y a un mauvais voisinage, au nord et à l'est, les Tébus, et à l'ouest, les Touaregs le menacent constamment. Aussi les villages sont-ils presque tous éloignés des poutres et établis au voisinage immédiat du plateau qui, en cas de danger, fournit une bonne position défensive. Les pierres qui le recouvrent donnent en abondance des munitions qui ont, à maintes reprises,
permis auxiliary habitants du cautus de repausa de puissance enemicit de resta a peu pres independence. Pour plus de sécurité, les magasins et millet anib sont établis dans les recoins des falaises, ou des réserves d'eau sont installés en cas de nouvelles alarmants. Fig. 45. Gres du cautus. Du puits de l'Araba. Le village dont la place est indiquée est Greria. La falaise un de meters. Dans le cautus it le maunio réunis, il y aurait environ 20,000 habitants. Capitaine Chambert, qui font partie du groupe Bornwanit parlant des dialectes berberi. A lac hose. El lac hose en est que la partie occidentale du cautus. El erosion est plus avancée et all you question il soit un plateau entail de vales, il est constitué par un plain parsemé de quelques étroits plateaux, derniers témoins des gres du cautus. Les villages assez nombreux de ce district sont tous adossés à l'un de ces témoins, le plus souvent à mi-côte. Au sommet de la partie ensablée, Fig 60, p. 150, ils sont donc assez souvent éloignés des puits qui sont habituellement profonds, comme dans toute la zone infracatassée. Les habitants, en population de langue berbere, 93, sont apparents à ceux du cautus. Mais les villages de el lac hose, isles les uns des autres, en ont pas pu, comme los voisins de l'est, résister à l'invasion des nomades. Ils sont sous la domination des Touaregs qui font paître los troupeaux dans la plaine entre les gorges. Cette conquête, par un tribut des Cascazans, daterate de la fin du XVIIe siècle. Le manga. Contrastant avec ces différents districts qui presque tous vivent essentiellement de culture, entre le Maunio et le Tchad, au nord de la Comade Gayob, et s'étend, au milieu de l'arbre et mimosas, en région, le manga, essentiellement industriel ou plus tard minière. Le manga est dans l'ensemble en plain, caractérisé par des dépressions, des cuvettes et contours elliptiques, et parois abrupts tels comme l'importe-piece. Au nord, le long de la ligne Mira, Woody, les pluies sont rares, elles n'y suffisent pas pour ramener, de la profondeur, le ciel et la surface du sol. Plus au sud, elles deviennent plus abondantes. Quelques dépressions sont occupées par des mers permanentes, d'autres, plus nombreuses, par des mers temporaires dont la desiccation laisse, comme résidu, un croûte saline. Quelques autres n'y s'achent questionner what it lo y arrive à saturation, il s'y forme lo surface un couche de sale. Scintillant au beau soleil du soudanite qui donne l'illusion d'un étang glace sous un ciel de feu. Bien que le pays n'y présente que de mauvaises dispositions défensives, que l'audace y soit rare et la culture difficile, il est établi dans le manga un certain nombre de gros villages qui ont un caractère industriel marqué, comme Garankawa ou Gorsalik. Les exploitations sont loin d'occuper tous les bas fonds où elles seraient possibles,
Il semble tout foi que lo number 10 de Essecoita, en 1905 un nouveau village, Korea, venait de table pres d'en mer jusqu'à les dédaigner. En richesse minérale permis et des sédentaires de vivre dans un pays qui convient surtout à l'élevage ou les peulhs ont de nombreux troupeaux. Caillou. À un grande distance vers le nord, s'y trouvant les oasis du Caillou, les conditions géologiques qui ont permis leur création sont encore mal connues. On site que les terrains crétacés arrivant au voisinage, on site aussi que les roches anciennes s'y rencontrent. Le sergent Lacombe rapporte des granits du Mont Fosso, et le devenian s'y trouve probablement à peu de distance à l'est de Bilma et de Fachi. Il est donc vraisemblable question autour de l'oasis les terrains cristallins, arginites silurian, impermeables, sont recouverts par un manteau peu épais de gres crétacés que l'eau, provenant du Tibistio, grâce à l'altitude, il plutôt les ans, comme dans l'air. S'y trouve en profondeur médiocre, au centre du bassin, dans sa partie la plus déprimée, l'eau est à fleur de sol et les oasis du Caillou ont pu être table. Ces oasis s'étendent, du nord au sud, sur environ 80 km, la largeur de la bande fertile est peu considérable. Noctigal lui attribué 8 à 10 km, d'apres gadal lne rate q de 4 à 5. El contient undit de villages habits par 2,500 tebasit berberis, dont 500, captifs, le cheptel est négligible, il est réduit à 540 chamios. 43 chevaux, 252 aints et 980 chevaux et moutons. Il y environ 100,000 palmiers, et l'ombre d'esquils on cultive des céréales, surtout du blé. Les habitants ont heureusement pour vivre d'autres ressources que celles de la culture. La plus importante est le commerce du sel, question ils pouvant échanger contre du mil. Ils exportent annuellement plus de 40,000 charges qui, prises sur place, ont un bien farable valeur, d'ailleurs lesquelles, qui, ces dernières années, étaient les maîtres du pays, prétendiant, en cette qualité, en ren per en levant le sel. En dehors du commerce du sel, Bilma est un point de transit important, l'oasis est un halt forcé sur la route de Tripolitain au Tchad et auxiliary états bonnes. Cette route était suivie, il y a peu d'ans encore, par de nombreuses caravanes. Les attaques trop fréquentes des tebas des old sleemen l'ont fait abandonner. Ce délaissement de la plupart des routes caravanières par suite de l'insécurité est un fait constant, il semble facile d'en indiquer la cause. Au beau temps du commerce des esclaves, les caravanes étaient nombreuses, les droits questionnels payèrent pour assurer la protection des nomades, les chamios questionnels loyant, procurant atus des ressources suffisantes pour vivre, ils savaient en général s'en contenter. Depuis que la traite des noix est devenue plus difficile,
ou meme impossible, sis ressaur sis ont diminue, la misère est accentuée, le pourcentage que les nomades tuquient ni les plus contents ils ont pris le tout. La même cause produit dans tout le Sahara les mêmes effets, Fly Sainte-Marie, 94, amis ce phénomène en évidence pour les routes de l'Égaïdi. À Doudani même, la situation est devenue particulièrement grave. En 1905 et en 1906, les arrêts sous-marins qui jusqu'alors étaient contents de piller les caravanes venues du sud de l'eau enlevées chemio, trouvant que les prises devenaient insuffisants, et acquérant auxiliary commerçants du XA. L'undux qui avait vécu en bonne amitié avec les habitants, acceptant chaque la differ, en libertas les captifs qui travaillent auxiliary salines et ni les rendit à los propriétaires qui comptent un forte rancon. Ce fait, sans précédence dans l'histoire de la saline. Contraire à toutes les bonnes traditions du désert, scandalise fort les commerçants de Doudani, 95. L'insécurité au Sahara est fil de la civilisation, tout semble indiquer question l'ne sera que passageria. À Bilma, la raréfaction des caravanes oblige les habitants à travailler un peu plus déjà, au moment du passage d'Ias, 1905. Beaucoup d'entre se rendent compte de la nécessité question il y avait pour eux à développer les cultures. Il semble que, depuis fort longtemps, la région de Bilma forme un centre ethnique distinct, parmi les outils néolithiques que se rapportent, à côté des types que l'on trouve à l'ouest au sud de Bilma, se trouvant quelques pièces spéciales, l'un d'elles est curieuse, elle a la forme d'un hacatroïde épaisse, mais au lieu d'un trinquant. Elle présente à son extrémité la plus large un point formé par une sorte de pyramide triangulaire, elle a des faces de cette pyramide, parallèle au plan sagittal de la pièce, est large, les deux autres beaucoup plus étroites. Jusqu'à présent, on n'y connaît aucun spécimen analogue à cette espèce de gouge. On peut donc penser que, à l'époque néolithique, il s'était constitué un pays tabou un centre industriel qui, tout en ayant fait des empreintes auxiliaires contrées septentrionales et méridionales, n'y en avait pas moins conserve des caractères propres. Le fait mérite d'être vérifié, car il permettrait de supposer question il a vécu autrefois ce point une élite ethnique particulière qui avait cependant des relations avec les tribus du nord et avec celles du sud, 96. Fachi. L'oasis de Fachi, oasis agram, situé à 150 km à l'ouest de Bilma, est beaucoup moins important. Elle couvre 14 km du nord au sud avec un large de 3 ou 4 km. Sur toute sa longueur, elle est limitée à l'est par un chaîne rocheuse dont le point le plus élevé est le mont Fosso qui domine l'oasis d'un centaine de mètres. Entre cette chaîne granitique, surmontée de plateaux gris au revers de la patine du désert, et elle est,
S attend probablement unplain for me par les gres du tegamaro vont se perdre les os de quelques charistia, que tenia, que de ta fide, illist vraisemblable qce sunt sis charis qui alimentent faci. L'oasis est vu pour la première fois par des Européens en octobre 1907. Commandant Maurit, Capitaine Martin, Sergent Lacombe. Les îles du Tchad. Les peuplades qui habitent les alentours du Tchad sont assez nombreuses, au nord les Tebas, et à l'est les Old Sleeman, au sud les Peuhls représentant les principaux éléments nomades. Les populations du lac sont plus intéressantes, elles ont trouvé dans les îles du Tchad un refuge presque sûr contre les invasions, même lorsque les eaux sont basses, ils restent dans les bourgs trop de parties mercageuses pour qu'elles en puissent aventurer sans risques. Il semble que deux peuplades différents au moins occupent ces îles. Les archipels du sud sont occupés par les Kurizo Canembus, qui sont venus probablement du Canem et se rattachant puis auxiliary Tebas. Tous sont musulmans. Ils ont de nombreux troupeaux, mais se déplacent peu. Chez eux l'agriculture est assez développée et ils sont en réalité sédentaires. D'après le colonel Destinave, 97, ils seraient environ 25,000. La population n'y semble pas s'accroître rapidement et elle en a attribué ce fait à l'abus des mariages consanguins. Chevalier, à l'Afrique centrale française, p. 406 to 410, donne quelques statistiques détaillées. Dans trois villages il y a en tout 764 habitants dont 292 enfants. Dans deux d'entre le tiers des unions est stérile. Peu de familles ont plus de deux enfants. Les îles du nord du Tchad sont habitées par les Boudoumas, 25,000, dont l'origine est obscure. Destinave, d'après les traditions questionnées recueillies, pense qu'ils avaient quitté le Sokoto il y a trois siècles, pour Friedenberg, 98, qui donne une longue suite de chefs, ils seraient au contraire venus de l'Est, du Chatati. Il est probable qu'ils doivent rentrer dans les groupes PEUHLS. Ce sont presque exclusivement des éleveurs, restent en général fétichistes et qui ont conservé quelques vieilles coutumes. Les mariages centagens de même clan sont interdits. Le levirat, c'est le mariage obligatoire de la veuve avec le frère aîné du défunt, et s'y retrouve chez les Boudoumas. Complètement élabri dans les îles, les habitants du Tchad ont longtemps profité de l'opposition presque inexpugnable pour ratisser les caravanes qui passaient sur les bords du lac. Les pirogues en jonc, qui now semblent cependant bien rudimentaires, le permettaient d'aborder la rive bonne, ce qui nécessite deux jours de navigation. 54. En Égypte et dans le désert libyque, on connaît des gres d'Albien, infracates, riches en bois silicifères, gres de Nubie. 55.
le gober ist un region actuellement presque inhabité qui est attendé à l'est de l'Eldad de Sahara, au sud du 14 degrees lat. Bath, qui la traverse, done quelques détails sur son histoire. 56. Friedenberg, le Chadit le bassin de Cherai. These, 1908. 57. Il n'est certainement pas question de couches calcaires, au moins superficiels, Chevalier. 58. Capitaine Leland, Geological Magazine, I, 1904, p. 290. 59. Le Pouts de Tabrichat, 30 m, Voisin de Tabanket, contenait 8 meters DOE Mars 1904, commémoral. 60. Au meilleur et un demi-journée au nord de Bemba. Commémoral, Rennes. Colboul. Comite Afra. Fr. Janvier 1909. 61. Rennes. Colboul. Comite de l'Afra. Fr. 1907. 62. Courtier écrit Lernachich. 63. Courtier, La Géographie, 1906. Corfine. Boule. Soc. Geog. Commercial, 1908. 64. Amer. Journal of SC, 1905, p. 171. 65. Les premières ont rapportées par le commandant Gadel. De la Parent, CRAC. SC, CXXXV, 1903, p. 1298. Le Capitaine Corfine en d'un quelques au museum. 66. M. Cofort, in litteris, enos pas affirma que les échantillons que j'ai lui sumis rentrent bien dans cet espèce. Il faudrait, pour être certain, des matériaux abondants. 67. Nouvelles données sur la zone littorale d'Angola. Lisboa, 1905. 68. De la Parent, CRAC. SC, 1901, XXCI, 388. 69. La Géographie, 17, 15 février 1908. 70. Beatrage the Geologie von Cameron. Stuttgart, 1904, p. 85 to 241. 71. De la Parent, CRAC. SC, XXXV, 1903, p. 1118. 72. CE Postist habituellement design sous le nom de Guidambedo, village situé 3 km à l'est de Buza. 73. De la Parent, CRAC. SC, 26 December 1904, 74, au sud de Sahara, à Mogur. Un depression importantist tapici de concretions ferrugineuses qui ont pu être en origine lacustre. 75. Cette observation de Hubert, these, p. Tenet 376, ist exact, mais le fait si peu d'importance que j'avais inutile de le signaler. Le même tournai à la géocine des GREs du Niger, sans fournir d'arguments sérieux.
76. C'est un débris végétal informe. Stanislas Moniet, Cr. Congrès des Sociétés Savantes, 1904, p. 156. 77. Coffert, Nouvelles données sur la zone littorale d'Angola, Lisboa, 1905. 78. Bullen Newton, Anne. And Magazine of Natural History, 7, 15, 1905, p. 83-91. 79. Bather, Geological Magazine, 5, 1, 1904, p. 292. Lambert, Bull. Soc. Gilles. de France, 4, 6, 1906, p. 693, Contrairement à la tendance générale, Lambert place les couches de Tahouer dans l'Éocène inférieur. 80, Cotrio, Bull. Soc. Gilles. de France, Champs du 21 December. 1908, 81, W. Wolf, in Bornhardt, zur Oberflächengestaltung und Geologie Deutsch-Ostafrikas. Berlin, 1900, p. 572. Wolf fait un nouvel espèce, op africana, qui ne semble pas distinct de aucun 82. Bull. Soc. Gilles. de France, 4, 7, 1907, p. 334. 83. Choted, Bull. Soc. Gilles. de France, 4, 6, 1906. État actuel de nombres connaissances sur les formations sédimentaires de l'Afrique occidentale française, Dakar, 1906, extrait du Journal officiel de l'A. OF, 20 janvier. Bibliographie étendue. 84. Beatrages de Géologie von Cameron, p. 245-285, It Communication Verbale. 85. On a fort peu de renseignements sur les Touaregs de la rive droite du Niger, encore à peine soumis. 86. Ces tomes se trouvent aussi au nord de Tahouer, dans la région des mers et dans l'Azaouak, Paskia. 87. Il faut probablement rapprocher ces mots de garement. 88. Les mazgous auxquels voix sont un tribut des Linden. 89. Gadel, Notice sur la résidence des Indes, Review des troupes coloniales, 1903, 2 sem, p. 614. 90. Le dernier sultan, et la suite d'un complot réusement étouffe, et it deposit banni en 1906. 91. Jusqu'en 1906, d'importants caravans queloi, de 5 à 6,000 chemio, ont été enlevés à quelques kilomètres du Damergu. Voir, pour les détails, Jeanette Gadel. 92. Ces puits sont la demeure de nombreuses chauves-souris, le 18 avril 1906, et Mathiam, un peu avant le coucher du soleil, elles ont mispres de 10 minutes à sortir du puits, et en volèrent. 93. Le village de Moa, au sud de el lac Hose,
Ist encore de langue beriberi, à l'ouest, commence le domaine du Hassa. 94. Fly Sainte Marie, le commerce et l'agriculture au toit. Boule. Soc. Geog. Diran, Xiv, 1904. 95. Niger, La Géographie, 16, 1907, p. 375. 96. Vernio, La Géographie, 17, 1908, p. 116. 97. Destinave, Revue Générale des Sciences, 14, 1903, p. 717. 98. Friedenberg, Le Tchad et le Bassin de Cherai, 1908, p. 155. Chapter 3 Meteorologie le climat. L'Abram. I. Le climat un chapitre sur la météorologie du Sahara central ne plus guère question un constat d'occurrence. On possède seulement plusieurs séries d'observations, de trop courte durée et en général, et de valeur souvent médiocre, pour quelques stations du pourtour du désert. Malgré le peu de sécurité question offrant la plupart de ces observations, elles mettent bien en évidence leur essentiellement différent des saisons, au nord et au sud du Sahara. Fig. 46. Moyennes des températures et gardia. Les courbes indiquent les moyennes des maxima et des minima. Dans la région algérienne ou tunisienne, les courbes thermiques présentent un seul maximum en juillet, parfois en août. Les différences entre les moyennes des maxima et celles des minima sont considérables dans l'intérieur. Les chiffres relatifs à gardia sont suffisamment caractéristiques à cet égard. La figure ici rapporte la moyenne de 5 ans 1887 to 1892. Les températures extrêmes observées pendant cette période ont été plus 50 degrees en juillet 1892 et 1 degree en décembre 1889 et janvier 1891. Gardia, 32 degree 35 lat. N, 1 degree 20 lat. E. Ist a 500 meters d'altitude environ, au fond d'un large vallée, entouré de plateaux calcaires. Fig. 47, Toza. Les courbes indiquent les moyennes des maxima et des minima. Fig. 48, Bizet. Lorsque l'on s'y rapproche du littoral, l'amplitude des variations diminue, mais conserve peu près les mêmes caractères comme en témoignent les courbes de Toza, Fig 47, et de Bizet, Fig 48, Empruntes et Genestus, 99. Les températures extrêmes observées à Bizet ont été 0 degrees et plus 44 degree 8, à Toza 4 degrees et plus 49 degrees. À Paris, les variations journalières sont beaucoup moins amples et beaucoup moins fixes, si on les calcule, comme dans les exemples précédents. Sur la moyenne des maxima et des minima, on trouve 5 degree 4 en janvier et 11 degree 9 en juillet. A Gardia l'amplitude est toujours supérieure à 20 degrees et approche parfois de 30 degrees. Fig.
49, Ks. Fig. 50, Nemi. Au sud du Sahara, les courbes de température présentent un allure tout différent. A case par exemple, Fig 49, 14 degree 25 lat. N, 13 degree 54 long. W, alt. 60 m, la moyenne de quatorze, 1902 to 1905, indique deux maxima, le premier en avril-mai, le second en octobre, et l'amplitude des variations moyennes passe, en chiffres ronds, de 10 degrees en out à près de 20 degrees pendant l'hiver. Les chiffres extremes observes ont it de 10 degrees en janvier 1905, 47 degrees en mai 1904. Les courbes de Nemi, Fig 50, 1906, it de Tombouctou, Fig 51, 1905 to 1906, sont tous analogues. Les quelques chiffres qu'on possède pour zinder, guide ambado it le territoire du Tchad indiquant tous un minimum or moins out. Les maxima extremes observes, en mars et avril, sont compris entre 45 degrees et 48 degrees. Les minima de décembre et de janvier variant habituellement de 4 degrees à 7 degrees 5, Friedenberg note 2 degrees à kilo en 1906. La même courbe subsiste pour Porto Novo, Fig 52, mais adoucie par la proximité de la mer. Fig. 51, Tombouctou. Le contraste marque que présentant les courbes thermiques des stations situées au nord et au sud du désert, est expliqué facilement par les différences que présente le régime des pluies dans les deux régions. Fig 53. Fig. 52, Porto Novo. Les courbes indiquent les moyennes des maxima et des minima. Dans le bassin méditerranéen, il pleut surtout pendant l'hiver, au Soudan, pendant l'été. Doun abaissement de température marque une moindre amplitude des variations diurnes, irritant moins sec comme pour les températures. Les chiffres relatifs à la pluie n'est important en général que sur un petit nombre d'années d'observations. Les installations sont parfois médiocres. Les observateurs changeant souvent et sont plus ou moins attentifs. Il serait illusoire de vouloir chercher à Sahara. D'un plus près l'étude du climat du Soudan. La géographie botanique permettra cependant de définir quelques zones, caractérisées, au fond, par l'abondance relative de la pluie. Cependant les différentes courbes sont assez d'accord entre elles, assez conformes à ce que font prévoir les théories météorologiques. Pour que l'on puisse admettre qu'elles représentent en gros l'allure du climat du Soudan. Fig. 53, Régime des pluies au nord et au sud du Sahara. Les hauteurs de pluie sont dans en millimètres. Dès maintenant il est établi qu'il y a de grandes variations dans les quantités de pluie que recourent annuellement chaque station, et qu'on a recueilli 525 mm. 9 en 1902 et 1072 mm. 9 en 1905. A Tombouctou,
d'apres Yokuba, la pluie aurait very depuis dit saint ans into 150 it 300 mm, les ans 1905 avec 230 mm. 6 it 1906 avec 259 mm. 5 pouvant passer pour bornes, 100. Fig. 54. Moyennes des temperatures d'insula. Les courbes indiquent les moyennes des maxima et des minima. Au Sahara, on a de bonnes séries pour insula, 27 degrees 17 lat. N, 0 degrees 7 long. E, alt. 280 m. Encore un peu courts malheureusement. La figure 54 donne la moyenne des minima et celle des maxima pour les ans 1903, 1904 et 1905. Les extremes observés ont it 1 degree 4, le 19 janvier 1904, it 50 degree 2, le 4 juillet de la même année. C'est bien le même type questionné gardea. Chaque année on a note quelques jours de pluie, 9 en 1903, mais la pluie n'est jamais it mesurable. Il semble que dans toutes les parties basses du Sahara, le régime des pluies est le même questionné insula. Certes les itinéraires on trouve mentions des puits qui cessent de contenir de l'eau d'août ans, Troy ans, septembre ans, après le dernier orage. On parle même auxiliary oasis de périodes de dixhuto uving ans sans pluie. Les nomades, comme les sedentaires, n'y tiennent compte dans ces affirmations que des pluies sérieuses, celles qui n'y mouillent pas le sol, qui n'y sont pas mesurables, sont complètement négligées. Il n'y survient dans la majeure partie du Sahara que des orages accidentels, parfois violents. Le printemps 1907 est presque partout pluvieux, le quart de nuit en naz, dans le Timi, Twat, et détruit par un torrent descendu du plateau voisin. Le 25 mars 1907, 101, un orage de grille dévaste l'oasis de Brinken. La direction suivie par l'orage était exactement sud-nord. Son action est faite center par bandes parallèles nettement délimitées. Chacune des bandes dévastées était large de 80 à 150 mètres. Les bandes indemnes, est pas tum unseul grillon, étaient plus étroites. 15 to 60 m. Au cours de l'oret souvers l'Ouest en 1906, les tétarques, au voisinage des puits d'Elxib, et 4 étapes au nord-ouest de Doudany, ont it sauvés de la soif par un orage qui leur permis d'abreuver los chemio et de remplir los autos. Auxiliary oasis orages accidentels sont considérés comme un malheur, ils empêchent parfois la fécondation des dattiers et pouvant gravement compromettre la récolte, ils ruminent, dans les parties basses, le sel de la profondeur et la surface du sol, après un orage. Les jardins trop voisins d'Ansebka sont perdus pour plusieurs ans. Il faut longtemps pour que l'eau des seguiers puisse en laver la terre. Enfin dans les xaux les constructions en terre sèche, en tin,
avec los terraces plates, supportant mal la pluie, vers cause des ruines it necessite des reparations. A Tombouctou, ou malgré des pluies régulières on a conserve le type de construction des Xaua, les maquins se chargent, et l'abonnement, de l'entretien des maisons. Chaque année, et Inde, et Agadez, etc., il faut faire de grosses réparations au poste. Dans la zone vraiment pluvieuse, on n'y trouve que des toits coniques, les toits en terrasse disparaissent. Sur les plateaux et les régions élevées, les pluies sont moins rares, on n'a pas de renseignements sur les églabes, mais les huides qui en descendent sont humides et contiennent de nombreux points d'eau. Le tadmet arrose le toit et le tidicelt it contribue à la fertilité du Guerrera et des oasis du sud Constantinois, il faut donc questionner y pleuve assez régulièrement. Bien que le tadmet soit assez mal connu, on sait questionner y existe des deux, qui contiennent parfois de l'eau et sont plus souvent couverts de pâturages. Les pluies n'y sont pas rares sur l'Arcadia et dans son voisinage immédiat, elles peuvent survenir en toutes saisons, d'ordinaire, comme au Soudan, elles arrivent pendant l'été, ou bien parfois, comme dans le bassin méditerranéen, pendant l'hiver. En avril 1880 flatters annote 7 jours de pluie. Dans los contrats sous la haga, cotonist, printemps 1902, it gil holohan, hiver 1902, 102, entrecudes averses. Du 1 out or 11 September 1905. Jr. note ons fois de la pluie et il y avait eu des orages des le mois de juin. Malheureusement il y a des ans de sécheresse, 1903–1904, le pays en souffre que pousse la mauvaise série n'y dépasse pas 3 ans, mais elle en dure souvent 4 ou 5. En 1906, au cours de Saturni dans la Haga, voinata eu deux journées entières de pluie, 27 et 29 janvier, illustum quelques scouts de le 6, 7, 19 et 21 avril. En December 1905 il avait plu enter insularitam gadit illustum quelques averses en mai 1906 dans l'année. Enfin courtier mention, dans les contreforts ouest de l'Arcadia, un petit pluie le 30 mars 1907 et de fortes averses le 31 mars et le 3 avril. Ces orages sont en général assez brusques et très localisés. Le 4 août 1905, dans l'Oudet, à 15 km à l'ouest de Bélessa, la matinée avait été belle et sans vent. À midi et demi, très légère brise du sud-ouest, et deux heures, ténèbres à l'est, le vent, tuyas favorable, s'établit entre nord et nord-ouest, le ciel est à moitié couvert et le vent, franchement nord, est devenu grand frais, et 3 heures, tous nombres tentis sont arrachés et l'orage commence à me partes grosses gouttes, le vent passe au nord-est, à 5 heures 45. La pluie cesse et il y a une légère brise de l'ouest. La température, au cours de cet orage, à présent quelques sortes brusques,
thermometer sec thermometer muil. 12H30 M 43 degree 5 22 degree 5 2. 43 degree 5 25 degrees 250 M 32 degree 5 3 15 27 degree 5 23 degrees 5 45 23 degree 5 21 degree 5 6 45 31 degree 5 23 degree 5 Le relevement de température de 6 heures 45, après le soleil couche. Ist remarquable. Arabelessa, il n'était une question univers insignifiante, it set localisation des tornades expliqué que de l'air plus chaud puissite aim par le moindre coup de vent au point refroidi par l'orage. Des observations plus suivies ont été faites et menaçaient, 103. Els portant sur un année. A out 1905. Chaleurs maudit, les temperatures moyennes pendant la seconde quinzaine ont été 20 degrés 8 à 6 heures du matin, 36 degrés 2 à 2 heures et demi, 30 degrés 5 à 6 heures du soir. 5 ou 6 forts coups de vent durant quelques heures. Deux ou 3 fortes averses durant de 1 à 4 heures. Septembre. Température moyenne. Tes peu de vent. Un fort orage avec pluie pendant 5 ou 6 heures. Octobre. Température moyenne. Tes peu de vent, pas de pluie. November. Nuits fraîches, mais non froides, journées tempérées. Tes peu de vent, pas de pluie. December. Nuits fraîches, mais non froides, journées tempérées. Dans les premiers jours du mois deux ou 3 pluies légères de 3 à 4 heures chacune, elude pendant 2 jours et menacet. Janvier 1906. Assez froid la nuit, température légère. Tes peu de vent, pas de pluie. Rosy. Ni glace ni jelly blanche. Février. Froid la nuit, frais léger. Tes peu de vent, deux fortes pluies d'environ 2 heures chacune dans les premiers jours du mois. Rosy abondante, ni glace, ni jelly blanche. Elude pendant 4 jours et menacet. Mars. Du 1 au 10. Froid la nuit, frais léger. Tes peu de vent. Pas de pluie. À partir du 10. La température change brusquement et devient tempérée légère, les nuits, ni chaudes ni froides. Presque tous les jours grand vent venant du sud et éminent brumet chaleur. Pas de pluie. Avril. Température moyenne. Presque tous les jours grand vent venant souvent du sud. Pas de pluie. Mai. Du 1 au 20. Température maudit. De 10 heures du matin au coucher du soleil, grand vent venant ordinairement de l'ouest, le reste du temps pas de vent. Le 11, quelques gouttes de pluie, le 12 quelques légers averses. À partir du 20, la température change brusquement, les journées deviennent chaudes, les nuits restant tempérées et fraîches.
de dix hires du matin au coucher du soleil, vent modir venant souvent du sud, le reste du temps, pas de vent. Antes petite vers le 30. Juin. La moyenne des temperatures ist 14 degrees à 5 hires, 36 degrees à midi, 30 degrees à 6 hires. De dix hires du matin au coucher du soleil vent modir, venant souvent du sud, le reste du temps, pas de vent. Les 8, 25 et 26, quelques scouts de pluie. De minuit au lever du soleil, l'air est souvent humide. Juillet. Moyenne des temperatures, 5 hires 15 degrees, midi 37 degrees, 6 hires 31 degrees. De dix hires du matin au coucher du soleil vent modir venant souvent de l'est, le reste du temps, presque pas de vent. Ciel souvent couvert le jour, ordinairement découvert la nuit. Le 1 et le 2, quelques scouts de pluie. Pour la pluie, l'année 1905-1906 est exceptionnelle. D'ordinaire, il pleut et plus tard question en hiver. D'apres du verrier, la neige serait assez fréquente sur la cordillère et tiendrait parfois très moist sur l'île. Au cours de la période août 1905-juillet 1906, l'absence de neige est expressement mentionnée sur l'île qui, de menaçait, est en vue. L'indication de du verrier est probablement erronée et tient à une faute de traduction. Le thème est en question unseul mot, aries. Pour designer l'eau solide sous toutes ses formes, glace, grill, neige, jelly blanche. Le sol de la hague est d'ordinaire imperméable, de sorte que toute l'eau humide s'y rassemble rapidement dans les vales et s'y coule parfois à de grandes distances. Les crues de l'eau menaçaient dépassant parfois Timistau. Ces crues sont extrêmement brusques. Le 5 août 1905, un orage savant was trois hires de l'après-midi à notre campement près de l'Outit, 15 km est d'Abalessa, was 5 hires. L'eau commence à couler avec une vitesse d'environ 2 mètres par seconde. Il contient 0,25 d'eau, was September hires. Il en contient plus que 0,12 et sa vitesse n'est que de 1 mètre, was 9 hires il est à sec. Cet exemple est insignifiant. Mais parfois l'eau est assez profonde pour noyer un homme. On trouve souvent accroches auxiliary branches, et deux ou trois mètres du sol, des débris qui en ont pu être amenés que par les crues. À la suite de ces orages, les alluvions sont largement mouillées et peuvent conserver d'importantes réserves d'humidité, que la structure du pays rend assez facilement utilisables. Plus au sud, les régions élevées comme l'Hérault ou l'Ardèche appartiennent, par le climat, au Soudan présentant une saison de pluies régulières. À notre arrivée dans l'Adra, et inusual, le 23 juin 1905, il pleuvait depuis deux ou trois semaines. L'état de la végétation herbeuse qui sortait du sol tout fraîche, confirmait les indications des indigènes.
jusque la fin de notre séjour, 28 juillet, il est note 10 jours de pluie. En 1907, 104, le 6 mai, une grosse orage forme dans l'étude technique de Bourg-Mans. Il est probable que cette orage est exceptionnelle et que la saison pluvieuse n'y commence régulièrement question un peu plus tard. Voici, pour la première quinzaine de juin, les observations de Denoz, le 30 mai, un jour de pluie violente et 4 heures du soir, le 2 juin, 3 heures de pluie torrentielle. Entre 3 heures et 8 heures du soir, l'eau d'effort est transformée en un marquage de 2 km de large, le 8 juin, un demi-jour de pluie violente, 3 heures du soir, le 9 juin un jour d'averses intermittents, 4 heures, le 12 juin, pluie torrentielle de 3 et 6 heures du soir. L'eau d'inusel que en partie de la nuit. Le caractère particulier de ces crues déjà est indiqué, à cause de la largeur des vales, elles n'y sont jamais violentes, la nappe n'a pas de profondeur et le courant n'est pas rapide, sauf peut-être dans quelques suites de montagne. Cette saison des pluies de juin, juillet, et out paraît régulière et chaque région de l'État recourt 3 ou 4 grandes tornades chaque année, habituellement dans la soirée, savez 4 ou 5 heures de l'après-midi que le ciel commence à se couvrir. Les nuages s'apparaissent souvent au sud-est parfois cependant en seconde période pluvieuse se produit deux mois après la fin des orages réguliers. Les crues qui peuvent survenir ainsi à la fin d'octobre sont en général redoutes. Elles détruisent la végétation herbacée qui est établie dans les huides et restreignent singulièrement les pâturages. Les observations thermométriques sont encore peu nombreuses, cependant, pendant la saison des pluies, les maxima sont relativement peu élevés. Pendant la première quinzaine de juin 1905, dans le temps roof d'Inzis, la température dépassait les jours 45 degrés et approchait parfois de 50 degrés. Dans la seconde quinzaine de juin et de juillet, dans l'État, le thermomètre rarement indique plus de 40 degrés. 18 fois sur 34. Si est dire dans la majorité des cas, le maximum reste inférieur à ces chiffres. Le 9 juillet, il est de 31 degrés, la plus haute température observée, 44 degrés, est notée un seul fois. À 5 heures du matin les lectures sont en général voisines de 25 degrés. Il est probable que, si l'on pouvait la construire, la courbe aurait une allure voisine de celle de Tombouctou, mais on n'y cite rien sur les températures de l'hiver dans l'État. Il est vraisemblable que dans les mois de décembre, janvier et février, le thermomètre descend parfois au voisinage de 5 degrés ou 6 degrés. Mais cen est la question en impression. Dans l'État, comme dans toute la zone saharienne, l'air est en général sec, même pendant la saison des pluies. L'écart entre les deux thermomètres, sec et humide, atteint facilement 15 degrés dans l'après-midi. Le matin cependant l'humidité est parfois sensible,
Ellicart enter les deux thermometers ist souvent variable, 4 degrees ou 5 degrees, il tombe rarement à 2 degrees. Le climat de l'air est très comparable à celui de l'Eldar, il présente aussi une saison de pluies régulières, mais plus tardive, le telwa, qui passe à Gadiz, que habituellement. D'après les renseignements questionnables en volume donne l'effet 6 à septembre fois par an, les ans sèches, il n'y présente que deux ou trois crues, en 1905, qui est une année particulièrement pluvieuse, il coule 19 fois. Du 17 septembre 1905, date d'arrivée à l'Antarctique, jusqu'au 5 novembre, départ d'Agadiz, j'aurai note 9 fois de la pluie. Foro pendant son séjour dans l'air, mars juillet 1899, a note 33 jours de pluie. Pour la plupart des jours, il s'agit seulement de quelques scouts de la mission saharienne en recueilli 4 averses sérieuses. Les températures paraissent les mêmes que dans l'Eldar, du 17 septembre au 5 novembre 1906, j'aurai note deux fois 40 degrees. Le 27 septembre dans l'Oud Cademelitit le 26 octobre à l'Assis, un seul fois 43 degrees, le 14 octobre, près d'Ifron. Les temperatures de 38 degrees ou 39 degrees ont été fréquentes. En septembre, les minima ont toujours été supérieurs à 20 degrees, et en octobre, ils sont descendus quelquefois à 19 degrees. Le 6 novembre, j'aurai observe 13 degrees à quelques kilomètres à l'ouest d'Agadiz. Dans l'air comme partout, un temps couvert s'oppose au rayonnement. Le 7 octobre à Ifron, après une nuit couverte qui avait amené la pluie sur le Timg, il y avait 36 degrees à 6 heures du matin, 39 degrees à 2 heures et 36 degrees à 6 heures du soir. L'état hygrométrique est le même que dans l'Eldar. La région de Tombouctou, le Tlemcen, le Tegama, le bassin du Tchad qui appartiennent aussi à la zone saharienne, n'est distinguent guère, au point de vue climatique, de l'Eldar ou de l'air. Du 27 juillet au 22 août 1905, de Tabankat à Tombouctou. Gatia a note dix tornades don't deux d'en extreme violence, Abraham, d'après le lieutenant Barbaric, il tombe en moyenne 8 à 9 tornades par an, il est très remarquable que ces tornades soient amenés par vent du nord-est, l'humidité n'est plus cependant provenir que de l'Atlantique. Pendant les reconnaissances il exécute à l'intérieur de la partie nord du Tchad. Juin août 1905, le capitaine Friedenberger observe dix tornades suivies de pluie, 5 venant du nord-est et 5 du sud-ouest. Un peu plus au sud, à Massacori, le lieutenant Deschamps du 19 mai au 26 septembre 1905, 269 heures de pluie. Du 1 mai au 12 août 1906, en allant design de à Tombouctou, j'aurai suivi jusqu'à la limite méridionale de la zone saharienne, j'aurai recu, pendant ce voyage,
28 verses, a partir du 15 mai cert out, presque chaque envoyer un ou deux tornades à l'horizon. L'année 1906 a cependant it plus tard sèche, du moins au début de l'hivernage, au moment de mon passage dans la région de Sahara, pendant la première quinzaine de juin, on n'avait pas encore pu, faute de pluie, semer le mil, les indigènes commençaient à être inquiets. Il pleut d'ailleurs accidentellement, dans tout le Soudan, et en dehors de la saison d'hivernage, et en février 1906, on a recueilli à Tombouctou 2 mm. 3 do, 4 et en janvier 1900, a note 310 au Tchad. Les tornades de l'élite présentent les mêmes caractères dans toute la zone sahélienne, mais, dans l'État dans l'horizon est toujours bon, de sorte question on voit mal l'ensemble des phénomènes. Dans les pays de plaine, on les voit au contraire fort bien, de loin. Les tornades sont nettement délimités et on peut les embrasser d'un coup d'aile. Elles sont habituellement d'une violence extrême, sur le fleuve, les chalons sont obligés de s'y mettre à l'abri malgré cette précaution. Ils sont violemment agités par la houle qui accompagne le coup de vent. Malgré l'abri que procurent les bergs du fleuve, les vagues embarquent fréquemment. La tornade passe le plus souvent devant elle en colonne de poussière qu'elle envoie s'avancer de loin comme une grande jaunâtre ou rougeâtre et qui semble être l'origine des brumes du Soudan. Au-dessus de cette colonne, on aperçoit souvent un cumulonimbus. Parfois il n'y a pas autre chose et la tornade est sèche, souvent aussi elle amène la pluie. Des questions il pleut, le vent change complètement de direction et diminue de vitesse. Les cyclones, qui donnent naissance à ces tornades sont de très petit diamètre. Aussi sont-ils et en général sans influence sur le baromètre. La plupart de ces tornades sont de courte durée. Elles sont accompagnées d'ordinaire d'éclairs et de tonnerres et apparaissent le plus souvent le soir ou la nuit. Parfois aussi elles commencent à minuit ou en heure du matin. Ces perturbations violentes et brèves sont certainement les plus fréquentes dans la zone sahélienne. Cependant la pluie prend quelquefois un caractère différent. Le 22 juin 1906, à l'est de Matankari, 13° 40 lat. N. Tout près de la limite des zones soudanaises et sahéliennes, de 8h30 à 8h03 du matin, j'ai note un fort orage, accompagné de grêle, par vent d'est, à 9h le vent, 105, était pas au sud-est et en pluie fine, tis continue et peu abondante. d'un type familier en Europe, commencé à Touma, vos dix le vent devenait sud-ouest, 2, la pluie 6 à 11 pendant 6 deux dernières il n'y une éclair ni tonnerre. Le 26 juin au soir, le vent était assez favorable et soufflait du sud. Vos minuit-il passé brusquement à l'ouest, des que la pluie, qui dure de minuit à 11h du matin, le 27,
comença a tuma, le vent assez favorable s'établit à l'est, à 11 heures, il était pas au sud-ouest, for, tout à l'après-midi, il s'y maintenait à l'ouest. 1. Dans la majeure partie du Sahara, le vent dominant souffle du nord-est. Les dunes fournissent à cet égard un excellent enregistrateur en voie de doubt. Les dunes fossiles qui s'étendent du Sénégal au Tchad montrent questionner en époque antérieure le régime était le même, comme il fallait s'y attendre puisque les causes qui déterminent les analyses sont permanentes. Il y a cependant quelques exceptions. Les uns sont locales et probablement négligibles. Le bras d'ergue qui borde quelques centimètres la falaise orientale du Tassilitana indique des vents d'ouest. D'autres sont plus importants. Dans la région du Cap Blanc les vents viennent du nord d'une façon presque constante. La même direction domine entre Arawan et Doudani, les bras d'ergue s'étendent de l'est à l'ouest sur 300 km et il n'y peut être question ici de remus locaux. Les dunes fossiles entre Arawan et Tombouctou indiquent au contraire des vents du sud, et le séchement du lac de Doudani n'est peut être pas étranger à ce changement de régime. D'ailleurs les dunes n'y peuvent donner que la résultante du vent, les quelques observations qu'elles ont montrent des variations saisonnières considérables. Tome 7. D'après les observations relates plus haute, en fournit un bon exemple. A Insula, en 1905, on a note 460 fois le vent du nord-est, 194 fois du nord, 84 fois du sud-ouest, et Tombouctou, 215 fois du nord, 194 fois du nord-est, 188 fois du nord-ouest, 166 fois du sud-ouest et 146 fois de l'ouest. Les autres directions sont rares. La même année, à Zinde, le vent dominant est nord-est de janvier à fin avril. Il est sud-ouest en mai et juin, variable en juillet et août, en septembre et octobre, le vent d'ouest est le plus fréquent, celui d'est, en novembre et décembre. Ces changements sont évidemment liés à la saison des pluies. Il semble que l'hiver est un centre de pressions basses pendant l'été. Hautes pendant l'hiver. Gatia, comparti. P52, insiste sur le rôle possible des grands ergs. Plus chauds en été plus froids en hiver que les hamades voisines. Dans la distribution des pressions, les hamades et les ergs constituent peut-être au Sahara. Au point de vue météorologique, des entités aussi distinctes que, à la surface du globe, les mers et les continents. Malgré les nombreux documents déjà connus, il semble question un essai de synthèse serait prématuré. 2. L'abram est fréquent au Sahara où présente sous deux aspects essentiellement différents. Par beau temps, le sol est surchauffe, la température du sable dépasse souvent 60 degrés. Les couches d'air voisines du sol acquièrent une température élevée,
les fillets d'air chaude qui s'élèvent à travers l'air plus froid n'y mélangent pas de suite. Les parties basses de l'atmosphère n'y sont pas homogènes et perdent leur transparence. Les différences entre les indices de refraction de l'air chaud et de l'air froid émanent des déformations des images qui sont le plus souvent taillées dans le sens vertical. Un touffe d'herbe prend figure d'un arbre, un mehariste simule un papaya. Ces phénomènes extrêmement fréquents et si compliqués souvent de mirage. D'où lui aussi des différences de température entre couches d'air voisines. Cette brume de refraction et le mirage sont visibles sur tout pendant les heures chaudes de la journée. Un vent moyen n'y fait disparaître ni l'un ni l'autre. On les observe dans tout le Sahara et dans le nord du Soudan. Dans les parties méridionales du Sahara, au sud des Andes comme au sud de l'Outagraïra, ainsi que dans la Haga, un brume d'origine tout différente, et que l'on retrouve au Soudan, accompagne la saison des pluies tropicales. C'est un brume aussi opaque qu'un importe que brûlade septentrional. N'y pas voir un chameo à 5 meters. Elle atténue considérablement l'éclat du soleil qui prend une couleur blanche et ressemble à la pleine lune. Parfois même la brume est assez épaisse pour masquer complètement le soleil, et en plein midi. On n'y voit même pas au il devient impossible de s'orienter sans boussole. Cette brume est souvent presque journalière, intertimistau et inutile. Nous l'avons noté les 19, 20, 21 et 22 juin 1905. À cette dernière date, la caravane passe au pied de la Garatiaque, sans pouvoir la distinguer, des gazelles, habituellement plus féroces, ont marche quelque temps au milieu du convoi. Cette brume s'y manifeste fréquemment la nuit, ce qui montre son indépendance des phénomènes thermiques. Dans la nuit du 23 au 24 juin, et inutile, un coup de vent d'une violence extraordinaire amène une obscurité absolue. On a l'impression de la cécité la plus complète, jamais la nuit la plus sombre n'a donné une pareille sensation. Cette brume n'a rien à voir avec le brûlade, elle n'est pas humide. Le 19 juin, et en pleine brume, les thermomètres, sec et humide, indiquent respectivement 27 degrees et 14 degrees. Le 30 juin, 32 degrés 5 et 21 degrees. Le 22 juin, 28 degrees et 18 degrees. Le 30 juillet, 42 degrees et 24 degrés 5. Elle est due à de fines particules argileuses et en suspension dans l'atmosphère. Ces poussières tenues sont impalpables. Elles n'y décèlent la présence que par un dépôt jaunâtre question elles laissent sur les vêtements et les cheveux. On les voit bien sur tout l'escuelle commence à pleuvoir. Chaque goutte de pluie aussitôt évaporée laisse sur la peau une tache de boue. Parfois la nuit argileuse est nettement visible et les deux observations suivantes permettront de saisir le mécanisme de sa formation. Le 25 juillet 1905, dans la vallée de l'Oudn-Nefis, au sud de Timistau, la journée avait été assez belle, la brume,
legeria le matin, of 8 disparuvas midi, il y avait eu peu de vent, sauf un brise legeria de l'ouest, vas trois heures. A 6 heures et demi unr qui en ciel double était visible vas l'est, vas le sud, il y avait un menace d'orage, quelques minutes plus tard un nuage de poussière, que le terre de Sienne, bien délimite, venait rapidement sur nous, il suivait assez exactement la vallée. La GNCE point de 3 km 5 et plus près bordée de falaises hautes d'un quarantaine de meters. Si nuage était un par un fort coup de vent du sud qui dura un jour environ. Après un jour de calme, le vent s'y remettait et souffle du nord. Il était accompagné de pluie et il y eut plusieurs averses dans la nuit. Le lendemain l'atmosphère était claire. Le été out, était, dans la haga, la journée avait été belle, depuis le lever du soleil jusqu'à midi. Un peu de vent d'est avait atteint sa plus grande intensité vers 9 heures. Petite brise. De midi à 3 heures, le vent était venu du sud. Pour repasser à l'est dans la soirée, il était resté plus favorable que le matin. Fig. 55. Un coup de brume, le 25 juillet 1905, dans la vallée de l'Oudnefis. Un demi-journée au sud de Timistau. Les falaises de Gais devenien qui limitent la vallée ont 40 mètres de hauteur. Après le coucher du soleil, le vent s'établissait à nouveau au sud et devenait frais, 6 de l'échelle de Beaufort, un nuage sombre, était bas sur l'horizon, apparaissait au sud. Vers septembre heures et demi, on en pouvait distinguer le détail, fig 56, la partie supérieure, vivement éclairée par la lune et son premier quartier, était blanche, la partie inférieure était noire, et la cave le hôte de nombreux turbulences d'argile, quelques-uns, comme les trombes de sable, étaient simples et souvent épineux en champignon le sommet, quelques autres étaient, au paraissant, bifurqués parfois ramifiés. A 9 heures un quart la nuage atteignait le piton de tit, le Tynesii, it présentait la même apparence, fig 57. 5 minutes après, il couvrit le camp situé un peu plus de 2 km au nord du piton. Pendant un quart d'heure, l'obscurité est complète, la lune avait complètement disparu, vers 10 heures et demi ou 11 heures, le vent humide le ciel redevient visible, le lendemain, il y avait une brume légère, suffisant cependant pour masquer l'îlot situé en trentaine de kilomètres de tit. Il n'est pas plus la nuit. Fig. 56. Un coup de brume le été out 1905 était, à Haga. Aspect vers 7 1/2. Le piton de tit à 60 meters de haute. Ces brumes paraissent avoir une influence marquée sur la variation des temperatures. Quand le temps est clair, la température s'élève rapidement jusqu'aux 9 heures, quoique ensuite plus lentement jusqu'à son maximum vers 10 heures et demi, et décroît lentement jusqu'au lendemain matin. Le 30 juillet, dans le temps roof de Sile,
Unbrum epace, qui acetate formi la veille au soir, now se oblige marcher et la basile, les temperatures observes ont it les suivants, 6 Hires, 32 degrees, September Hires it demi, 34 degree 5, Août Hires, 35 degrees, Neuve Hires, 37 degrees, Dix Hires, 38 degrees, Ons Hires, 41 degrees, Midi, 43 degrees, Unhure, 42 degrees, 5, Deux Hires, 42 degrees, Trois Hires it demi, 42 degrees, Cinq Hires, 41 degree 5, 6 Hires, 40 degrees. Le maximum à midi et la température à peine varie jusqu'au soir. Le vent assez favorable est tenu tout la matinée au sud. Il est tout dans l'après-midi. Ces observations de température ont été faites pendant la marche, mais dans un plantes plate. Le déplacement du maximum semble d'ailleurs confirmé par quelques autres observations moins détaillées. Fig. 57. Le coup de brume du 8 août 1905 it. Aspect was 8 a half. Les collines du second plan sont masques. Les orages secs sont fréquents dans tout le Sahara, mais ce sont habituellement des orages de sable. Ils charrient de menus projectiles quartzo dont le choc est parfaitement perceptible. Les turbulences de sable, les valseuses, sont également fréquents. Mais sous quelque forme questionnels se présentent. Les nuages de sable s'élevant puis disparaissent dès que le vent tourne. Au contraire, les poussières argileuses sont lentes à se disperser. Elles restent dans l'atmosphère où elles créent des brumes épaisses qui persistent tant que l'air n'est pas lavé par la pluie. Pour les Touaregs, l'apparition de ces brumes dans le temps est une signe certain que la saison des pluies est commencée au Soudan. La liaison entre les tornades et ces nuages de poussière soulevés par le vent paraît en effet évidente. Il semble aussi facile de comprendre pourquoi ces brumes sont localisées dans la partie méridionale du Sahara. Dans le désert, les alluvions ont depuis longtemps été ramenées par le vent. Toutes les fines poussières en ont été enlevées et elles sont tombées dans l'Atlantique. Le sable édifie les dunes. Il n'y reste plus dans les vales, sur les regs, que du sable grossier et des cailloux. Si l'on creuse un peu, on trouve, à un dizaine de centimètres de profondeur, des alluvions plus normales avec des argiles, mais le manteau de graviers qui les couvre les met hors d'atteinte du vent. Les crues peuvent bien remanier ces alluvions, it ramène les poussières orges, mais, loin des régions montagneuses, les crues sont un accident bien rare-il en voyager et en tenir compte. Dans l'adra des Ifaras, dans la Haga, dans l'air, les alluvions sont restées argileuses. Les huides vigilantes les ans, la poussière qui a été enlevée de la surface de los vales par les tornades, est sans cesse renouvelée par l'action des eaux dont les rimes, à chaque crue, reminent orge les parties profondes des alluvions, soumises à des alternatives de sécheresse et d'humidité.
Les feldspaths des roches cristallines, tus plus ones caulinises, essa frightened peu à peu, it. Preparant ainsi de nouveaux matériaux pour les brumes qui provoquent les tornades. La liaison entre la pluie et les brûlades existes n'était profonde. Les brumes sont fréquentes dans tout le Soudan, et en relation aussi avec les tornades. Je quoi pas questionnels y atteignent jamais une intensité comparable à celles questionnels présentant parfois au désert. On voit tuyas assez clair pour s'y diriger et poursuivre le guide. Les cultivateurs nois ont la plus grande estime pour ces brûlades secs. Quand ils ont été fréquents, la récolte est bonne, disent-ils. Cette croyance peut bien pas être absurde. Les anstes brumeuses sont sans doubt aussi des anstes pluvieuses. La grande extension des incendies de brousse au Soudan rend probable que, à l'agile, s'ajoute une bonne grâce, les cendres végétales, dans la formation des nuages de poussière. 99. Genestus, études sur le climat de la Tunisie, these. Paris, 1906. 100. Mark, la répartition de la pluie au Soudan. Anne. De Georg, 15 janvier 1909. 101. Bull. Du comite de l'Afrique française, Mai 1907, p. 179. 102. Ardekei, la reconnaissance du lieutenant-cotoniste chez les Hogger, Bull. Comite Afra. Fr. 1902, p. 307. Gilholohan, Renseignements Cologne Show, September-Octobre 1903. 103. De Motilansky et Bassett, Grammaire et Dictionnaire Français Touareg, Alger, 1908, p. 89-92. 104. Denoz, Rennes. Colboul. Du Comite Afra. Fr. Avril 1908, p. 106. 105. Echelle de Beaufort. Chapitre 4 Chorologie et Géographie botanique. Les grandes zones. Zone saharienne. Zone saharienne. Les adaptations, les plantes grasses, les lianes, les grains, défense contre les animaux. La culture, cultures irriguées. Remarques sur quelques espèces. 2 Géographie zoologique. Si l'intéresse. Insects, termites, insects des tannes roofed. Crustaceans. Mollusks. Reptiles et batracians. Oishio, l'autruche. Mammifères. La chasse. Les troupeaux, moutons et chèvres, bœufs, chevaux, ants, chameaux. Les hommes, les Touaregs, l'habitation. I. Géographie botanique et les grandes zones. Le désert, au point de vue climatique, est caractérisé par l'absence ou l'arrêt des pluies. La végétation y en est le plus souvent rare ou absente, et le Sahara forme une zone botanique qui peut être limitée avec une certaine précision.
Il confine au nord au domaine méditerranéen, domaine tes étendues auquel appartiennent la Cyrénaïque et l'Afrique mineure. Les arbres et arbustes et feuillages tuyas verts, oliviers, bruyères arborescentes, chênes verts, de nombreuses conifères, undit d'espèces, dont les plus notables sont le pin d'Alep, le cèdre, le courlatris et les genévriers, caractérisant le littoral et les regions accidentées de la Berbérie, les steppes et alforite et absinthe, g. des hautes plateaux font partie du même domaine. En question appartenant à la zone méditerranéenne, le littoral atlantique du Maroc présente quelques traits particuliers qui permettent de le mettre un peu à part. Des euphorbes cactoides et elargoniae, sideroxylon, sont parmi les espèces les plus caractéristiques. Des vers le sud, on a dépassé l'Atlas saharien, la végétation change assez brusquement, un ligne de dénivellation sépare le Sahara de la Berbérie et en général il n'y a pas mélange entre les deux flores. Cette limite est, en gros, jalonnée par Gafsa, Biskra, Lagwat, Figuigit le Cap Noun. Chudeau. Sahara Soudanais. PL 15. Cliché Post 29. Zone Sahelienne. Region du Tegama. Cliché Paskia 30. Zone Sahelienne. Region de Gao. Chudeau. Sahara Soudanais. PL 16. Cliché Paskia 31. Une Holt dans la région de Gao. Zone Sahelienne. Cliché Le Perrine 32. Tamat, Acacia arabica, wild, ADR des Efforts. Les branches sont mutilées pour la récolte des fruits, riches en tannin. La frontière botanique méridionale du Sahara est moins nette et moins précise. Au nord de la forêt tropicale, au des chutes de pluies supérieures à 1 m50 permettant le développement d'une riche végétation arborescente, les arbres atteignent jusqu'à 50 mètres de hauteur. Les lianes abondantes et rendant la circulation difficile, on peut, avec Chevalier, 106, distinguer plusieurs zones, grossièrement parallèles entre elles, los limites sont à peu près ouest-nord-ouest, est-sud-est et correspondant à des différences dans les quantités annuelles de pluie. Dans la première, la zone guinéenne, la pluie varie de 0 m50 à 1 m15, le sol est le plus souvent forme de plateaux arides, domaine de la savane, si est à dire de prairies accompagnées d'arbres, mais dans les dépressions apparaissent des bosquets impénétrables de grands bois avec de nombreuses lianes. Dans les endroits les plus humides, au bord même du ruisseau, de nombreux palmiers, ilis, raffia, des dracaena, des pandanus attestant une grande analogie avec la sylve équatoriale, ils forment, le long de la vallée, un radeau de grands arbres. Ainsi caractérisé par ces galeries forestières, on y trouvera un bon schème dans Chevalier, et l'Afrique centrale française, p. 751, la zone guinéenne qui, au Dahomey, s'étend jusqu'à l'Atlantique,
Essarit was la 12 degrees lat. En au sud de Bamako it was la 8 degrees lat. En dans la région du Chéri. Le manioc est la principale culture vivrière, on y trouve déjà le carite les lions et caoutchouc. Au nord de la zone guinéenne, la zone soudanaise est formée surtout, dans le haut bassin du Niger, par un vaste plateau de gais couvert de latérite, dans le bassin du Chéri. Les alluvions récentes dominantes, malgré ses différences lithologiques, sa constitution botanique est assez homogène, elle est couverte, et en général, par un haut savano où domine un petit nombre d'espèces de graminées, imperata cylindrica pal. Bove, Ctenium elegans kunth, plusieurs andropogon, etc. Les arbres les plus caractéristiques sont un palmier, le ronier, Borassus ethiopica smart, les baobabs, Adansonnia, et la fromiga, Eriodendron anfractuosum dc. Le carite dépasse rarement cette zone, et les lions et caoutchouc atteint le limite nord. Cette zone serait sur le Niger was mopti, 14 degrés 30 lat. En au confluent du Bani, it was sans anhasa, 14 degrés lat. En plus elle est, elle passe au voisinage de Zinda et coupé à l'extrémité sud du Tchad. C'est la zone des grandes cultures soudanaises. Le grand et le petit mille presque partout, le ris dans les régions plus humides, et l'arachide. En question on la rencontre jusqu'au Tchad, cette dernière plante est cultivée en grande question au Sénégal, la seule région de la zone qui, jusqu'à présent, peut facilement exporter en Europe les produits de médiocre valeur. Quoiqu'il en soit isle par un bandit de Brassarid, le démergu peut être rattaché la même province. Le district lève du Fouta-Djallon, qui dépasse souvent 1000 mètres d'altitude, présente des caractères spéciaux. Assez nombreux pour question il soit nécessaire de le mettre à part, certains traits le rapprochent de l'Abyssinie, et il forme dans les zones guinéennes et soudanaises un îlet spécial, avec un flore subalpine. La zone sahelienne est la bordure méridionale du désert, le Dôme, Crucifera Thabaka del. Rare dans la zone soudanaise, deviant communit, dans tous les points un peu humides, remplace le ronier. Eladeras, Balsamodendron africanum, Elephantine, Euphorbia balsaminifera 8. Le Tadane, Bossia senegalensis lam, Le Gumia, Acacia veric gil. Acacia arabica wild, res plus au sud, y formant des peuplements importants, ils sont souvent accompagnés par le tala, Acacia tortilis hain, les abbés, leptadenia spartum white, et quelques autres formes qu'elle on retrouve dans une bonne partie du désert. En revanche la plupart des plantes sales, had, etc., caractéristiques du Sahara, manquant dans le Sahel, où il faut donner du sel auxiliary chimio. La limite nord de cette zone, voisine du 18 degrés lat. En vase l'Atlantique, s'abaisse dans la région du Tchad vers le 15 degrés lat.
mais elist loin diet rectilinit present vas la nord quelques crochets don't deux correspondent à eladades ifer asit à lra kilo altitude assez élevée procurtus les ans quelques tornades, d'apres les renseignements de noctigal. Le tibisti semble appartenir lui aussi à cette zone saharienne. Cette limite paraît correspondre assez rigoureusement à celle des pluies tropicales régulières. Les precipitations annuelles y variant probablement entre 150 et 500 mm, plus au nord. Il n'y a plus que des orages accidentels et le désert commence. Dans la zone saharienne les pâturages sont abondants. Dans sa partie méridionale, elle convient fort bien à l'élevage. La culture n'est possible que dans des conditions particulières. Elle nécessite l'irrigation. Sous cette condition, le petit millet le ble, it. Dans la zone d'inondation du Niger, le riz, donnant de beaux produits. Quant au Sahara, compris entre l'Afrique mineure et la zone saharienne, il semble qu'elle en y peut distinguer par quelques caractères botaniques un Sahara soudanais et un Sahara algérien. Au-dessus de 1000 meters, la Haga paraît y former une province alpistre assez nette. Fig. 58. Zones de végétation de l'Afrique occidentale. Plus and limite du Kérite, I. Zone forestière équatoriale, 2. Zone guinéenne, 3. Zone soudanaise, 4. Zone saharienne, v. 6. Zone saharienne, 7. Zone méditerranéenne, 8. Region de la Haga, 9. Region du Fouta Djallon. Il convient d'ajouter, à ces zones parallèles à l'équateur et qui sont fonction de la latitude, et à celles qui déterminent l'hypsométrie, Fouta Djallon, à Haga, la région littorale qui, comme partout, présente des caractères particuliers. Le cocotier, introduit-il y a quelques siècles par les Portugais, pas bien jusqu'à st Louis. Le long du littoral de Mauritanie viennent à se joindre, auxiliary forms nettement sahariennes qui constituent le fond de la végétation. Quelques espèces sénégalaises qui remontent plus haut en latitude sur les côtes de l'Atlantique que dans l'intérieur, vers le Cap Blanc. Quelques formes canariennes sont à signaler. Enfin les tamariques forment presque des talus en un grand nombre de points du littoral, surtout au sud de Nouakchott. La zone saharienne et le Sahara, 107, méritent une étude un peu plus détaillée. Zone saharienne. La haute plaine du Tegama appartient à cette zone et semble en présenter nettement les caractères moyens. Elle forme nettement la transition entre le désert et les zones fertiles de l'Afrique centrale. Lorsqu'elle en vient d'Agadez, jusqu'à Kelfi, 16 degrés lat, à 40 km de la falaise de Tigday, le sol est souvent nu pendant plusieurs kilomètres. Les arbres, des talus surtout, sont rares et rabougris, seuls quelques-uns renferment des graminées. Au sud de Kelfi, les grandes clairières disparaissent, il y a presque partout des arbres hauts de 2 à 4 mètres, un cinquantaine à l'hectare.
Apres Takadu, 80 km au sud de Kelfi, les Gramines ne sont plus localisées dans les vales et formant un tapis continu, les arbres atteignent souvent 5 à 6 mètres et sont plus rapprochés. Les essences sont aussi plus variées et il y a parfois des clairières avec de véritables prairies. PL 19, Fo 35. Tout cette partie sud du Tegama constitue une excellente région d'élevage que l'insécurité du pays avait obligé à abandonner, avant notre arrivée, pendant la saison sèche. Les nomades d'Agadez ne pouvaient utiliser ces bons pâturages et étaient obligés d'envoyer leurs troupes jusqu'au auxiliary pays Hussa, 107. Plus au sud encore, vers la mer de Tarka, 14°30 lat, commente le démerguit wam. L'arbre devient assez serré pour question il soit difficile de quitter les sentiers. A l'est de l'itinéraire que j'ai suivi, d'après les renseignements concordants de Barth et de Foro, ainsi que du commandant Gadel, la transition s'est faite de la même façon. Il y a noté toutefois que la zone de nudie du nord-est plus large. J'ai observé cet aspect en novembre 1905, quelques semaines plus tôt, après la saison des pluies, la poussée des plantes annuelles doit apporter quelques changements à l'aspect du Tegama. La transition entre le désert d'un côté la forêt ou la prairie de l'autre, s'est faite graduellement, la steppe, question il est aussi classique question inexacte de décrire comment durant le désert, fait ici entièrement de faute. Le Tegama est en somme un pays sec. La nappe d'eau est profonde et a peu d'influence sur la végétation. Il y existe cependant quelques mers permanentes, Tinteboric, Tarka, où la végétation devient fort belle, des arbres de haute taille, l'acacia arabica surtout, passant en grand nombre dans les parties régulièrement inondées. It donnant, à quelques hectares, l'aspect d'un véritable fauteuil. Autour de cette végétation forestière, on observe habituellement une ceinture, large d'un centaine de mètres, où abondent les téboriques, les juhubias, les delgas, qui manquent dans les parties plus sèches. Quelques sous-arbrisseaux apportent de bruyères les accompagnant. Enfin, dans certaines mers tout ormoines, comme à Tarka, les plantes aquatiques abondantes, les nénuphars et les utriculaires couvrant de vastes espaces, les cyperus, accompagnent d'un grand volubiles à fleurs rouges, Ipomaea et Zarifolia. Formant des épais massifs dans les points où l'eau est plus profonde. L'allure de la végétation dans le Tegama paraît bien typique pour toutes les parties sèches de la zone saharienne. Niger, la géographie, 16, p. 369, indique que, au nord du Timeta in 108. Les gommiers couvrant les thawegs de certains suides en forêts assez épais pour que, de loin, on puisse croire de véritables forêts, les tribus Touaregs, qui nomadisent dans cette région, exigeant des caravanes questionnelles respectant los arbres, ef. Gatia, la géographie, 15.
p. 110 it suiv dot. Insist sur la continued de l'arbre et mimoses, tout le long de l'eau tilemsi, continued kia également frappé commémoral, boule. Comite afwa. Franchise, December 1908, la forêt de Gommiers de Tombouctou, qui design trois spans entre la Niger et Arawan, appartient à la même formation végétale qui s'étend jusqu'au voisinage de l'Atlantique au Ujri puis l'observe récemment entre Saint-Louis et Nouakchott, vers l'est. Design de au Tchad, on retrouve le même aspect. Les arbres en ont disparu question autre de certains mers et natrons, garamkawa, gorselic, dont l'utilisation industrielle exige beaucoup de combustible. J'aurais déjà indiqué, à propos du tegama, que les mers créent des stations botaniques bien caractérisées. Du Niger au Tchad, on observe le même fait, mais parmi les arbres, le daume, qui manque peu près complètement dans le tegama, prend la première place. Lorsque le base-fond humidis de l'eau in de tout village, les daumes deviennent de beaux arbres, dans le cas contraire. Les troncs assez droits étant des bois les plus utilisés pour la construction, on n'y trouve plus que de jeunes pousses formant d'épais forêts dont l'aspect rappelle les palmiers nains d'Algérie. Les postes militaires surtout, avec les constructions assez importantes, ont dû sacrifier de nombreux palmiers question il souvent fallu à la cherche à un cinquantaine de kilomètres. J'aurais pu suivre en février 1906, à un moment où les eaux du lac s'étaient retirées, la rive nord du Tchad, les arbres y sont res, sauf sur les dunes. Ou l'acacia tortilisait le Salvador Pacifica formant de nombreux buissons, entre les dunes et le lac, s'étend un terrain plateau dominant les graminées, le mrokba, dans les points sensibles où il passe sur des butts de sable hauts de demi-mètre, necker. Et des graminées plus humbles qui forment un véritable prairie dans la région où les argiles quaternaires sont en sur les bords mêmes du lac, le sommet de la bergiste occupé par le calotropis procera auquel joignent quelques res leptadinae et salvadora, plus près de l'eau des rosiers. Ara du fragmites, et de grands serpes formant d'épais forêts, au milieu desquels on trouve souvent des buissons de grandes composés et de grandes malvacies, un acacia, remarquable par la légèreté de son bois, l'ambache, her minerie et la froxelon, y est assez commun. Lors de mon passage, la sécheresse du sol, causée par le retrait du Tchad, avait amené en bien des points la mort, au moins apparente, des rosiers dont il n'y subsistait plus que des tiges desséchées. Entre ces tiges, une végétation nouvelle cherchait à s'établir, où dominaient de jeunes calotropis, chevaliers. L'Afrique centrale, p. 416, a observe des faits bien analogues sur la lisière méridionale du lac, au voisinage de Hajar el-Hamis, où cependant la végétation est plus variée.
La zone d'inondation du Niger présente aussi quelques caractères spéciaux parmi lesquels le plus remarquable est l'existence de prairies aquatiques où domine le Panicumbergu à chef dot. 109. Ces prairies, qui sont fréquentes sur tout Sega et en Songo, couvrant au moins 250,000 hectares, elles atteignent le plus beau développement dans la région du lac d'Ebo, mais on les trouve aussi dans les régions lacustres de la boucle du Niger et de Goundam. Le bourg est encore répandu dans les mers des Downer, il manque peu près complètement dans le Fagibine. Ces grandes gramines, dont les chaumes atteignent 2 meters de haute, fournissent un forage excellent, et, coupés jeunes, donnent un foin de bonne qualité. Les indigènes les utilisent en castor 17 pour le preparation, en tout temps, ils en extraient le sucre qui y est abondant et l'employant à la préparation de liqueurs fermentés. On a pu en extraire un alcool assez peu, produit qui dans ces regions où le bois est rare et où les combustibles minéraux manquent, peut être appeal, comme produit d'énergie, à un grand avenir. Il semble cependant que pour la fabrication de l'alcool au Soudan, il vaut mieux s'adresser aux auxiliaries céréales indigènes, riz, mil, etc., dont la culture, facilite bien connue des noix, peut être considérablement accrue, et dont le rendement en alcool est certain. Les mers et natrons de la région de Manga montrent quelques particularités interessantes, les nénuphars et quelques autres plantes d'eau douce y font de fortes sur les bords il y a parfois des tamarix, mais l'adires en y est pas rare, malgré l'humidité. On a souvent signalé des convergences analogues entre la flore des régions sèches et celle du bord de la mer. Les dépressions sales, situées à l'est du Tchad, présentent les mêmes caractères. Il existe, dans la zone saharienne, quelques districts accidents. Le Cautus et le lac Hose présentent quelques faits dignes de remarque, fig 59 et 60. Dans ces deux regions, qui sont en somme des plateaux gris posés sur la haute plaine du Tegama, la nappe d'eau qui alimente les puits est trop profonde pour que la végétation puisse en profiter. Aussi le fond de toutes les vales est-il occupé par un brasserie où dominant les acacias et les adires caractéristiques des parties les plus sèches du Tegama, les plateaux gris et les dunes qui y appuyent, tes perméables, jouant le rôle d'éponge et emmagasinant l'eau qui masse. Régulièrement sur ces régions un peu élevées, situées juste à la frontière des zones sahariennes et sahariennes. Sur les dunes, des essences à feuillage moins maigre, le balanites egyptica, le Bauhinia reticulata, le Salvador apica, le Calotropis procera formant le fond de la végétation spontanée. C'est également sur les mêmes dunes que sont établis les champs de millet, et en quelques points privilégiés, d'ordinaire au contact de la dune des GIs, les cultures de coton, sur le plateau reparaissant les talas et les adires. Fig. 59, fragment de topographie de el lac Hose.
il y 12 km de Guijamon et Ganaja, le Pouts de Ganaja à 40 meters, les plateaux grisaux atteignent un centaine de meters de hauteur. Un peu plus au sud, le Maunio, situé aussi sur les confins de deux zones, présente quelques caractères spéciaux. Auprès de Gabana, par exemple, Fig 61, le fond de la cuvette, est occupé par des dattiers et des downs, les sommets rocheux, c. Portant quelques adhérents et surtout des euphorbes, pendant la saison sèche, ces arbustes sont dépourvus de feuilles. L'aspect est celui qui présente en hiver les maigres tailes des coteaux de la main ou de la coupure de la meuse, les pentes sensibles, b. Présentant, en janvier, l'aspect d'un champ de chaume, ou seriant plants quelques arbres, balanites. Bauhinia, Salvadora, Tamarindus, Ziziphus, Calotropis, Acacia, ils rappellent assez bien, après les moissons, certains champs de ble des collines du perche avec los pommiers et cidre. Dans la partie méridionale du Maunio, les essences sont encore plus variées. Fig. 60. Profile de Guijamon et Ganaja. A. Au contact des dunes et des plateaux grisaux, balanites egyptica. Culture médiocre de cotton. B. Culture de petit mil. Arbres et feuilles larges, Bauhinia reticulata, etc. D. Gramines. L'arbuste dominant est le sabera, d. Gramines sulement, à cause de la proximité du village, e. Sol du tegama, Balsamodendron africanum, adires. Les plateaux grisaux que chevalier décrits dans la région de Goundam et du Fagui paraissent s'y rapprocher beaucoup du Maunio. L'euphorbia balsaminifera y est abondante, it y attained parfois un grand détail. Il est accompagné de balsamodendron africana, haute parfois de 10 meters, son compagnon habituel dans la région de Gat. BNQ, par sa latitude, il appartient au désert, LR, Q bath. Avec un peu d'exagération, à qualifier d'Alpes sahariennes, doit être rattaché la zone sahelienne. C'est en effet à partir de l'altitude que les pluies tropicales s'y font sentir les ans, les pâturages y sont souvent fort beaux. Plus au nord, les tornades deviennent accidentels et s'y produisent, comme partout au Sahara, à des saisons quelconques et à des périodes tuyas éloignées les uns des autres. Au nord des derniers contreforts de l'air, Tarazit et Zelim, il avait plu, dans l'itinéraire, peu de temps après le passage de Foro. Février 1899, quand j'ai traversé cette région avec de nose, septembre 1905, le développement des plantes annuelles, de l'équerbe, prouvait quelques averses récentes, d'après les renseignements indigènes, il en avait pas plus dans l'intervalle des deux passages. Les averses de 1905 avaient des lieux localisés, et son retour par la route directe d'Igualale en Azaoua, de nos a dû faire à partir de l'Oudaraus, 40 km au nord-ouest d'Ifrane,
250 km Song Trouve de Pâturages, CENE fut guère question en arrivant à la hague que les meilleures purent brute et lois. Fig. 61. Stations botaniques du Maunio. Du Campement de Gabina, 17 Janvier 1906. A. Font de Cuvette. Datiers it Downs. B. Mainlands Enzables. Le soliste couvert de gramines desséchées, donnant l'aspect d'un champ de chaume. Balanites Egyptica est l'arbre dominant, il est accompagné de Bauhinia reticulata, Salvadora pasica, Calotropis procera, Euphorbia balsaminifera. Acacia et Juubia. C. Mainland Rocheux et Pentrade. Euphorbia balsaminifera et balsamodendron africanum y formant un talis clairement haut de 2 à 3 meters, en janvier toutes les feuilles sont tombées. Aspect d'hiver de quelques coteaux arides de la Mayenou de l'Arden. Le sommet de C est à 150 meters au-dessus du fond de la cuvette dans l'eau tidique, couverte, d'après la carte du service géographique de l'Armée, d'une végétation tropicale, apparaissant en effet de grands arbres, l'acacia arabica wildest surtout commun. Il portait souvent un beau parasite à fleurs rouges, l'Oranthus chevalieri, commun d'alias dans toute la zone saharienne, où on le trouve, au moins accidentellement, sur presque tous les arbres. 110. Cette riche végétation en équite jamais les vales. La section schematique du Caritelwa, Fig 63, à Salem, 35 km au nord-est d'Agadez, monte d'abord le long de la berge de l'Oud, en1, quelques mousses et hépatiques, notamment des rachia, en2, il y a surtout des gramines, des aristoloches, des Ipomaea et quelques calotropis. Cette zone ne dépasse pas un large d'un de meters. Puis vient, s'étendant sur un large qui atteint parfois 100 meters, un véritable forêt où les grands arbres sont des dômes et des acacias arabica entre lesquels croissent des formes plus humbles. Bossia senegalensis, Salvadora pasica, Balanites egyptica et des Juubias, des lions herbaceae, cucurbitaceae, Asclepiades, grimpant jusqu'au fait des palmiers, permettant de rapprocher ces radio d'arbres des galeries forestières de la zone guinéenne. Fig. 62, Extremite nord de l'Edesnor, vue de l'Oud tidique. Acacia arabica, 10 m. Ce sont les premiers arbres que l'on voit, en venant du nord. Au-delà des alluvions humides, commencent les roches cristallines où le sol, le plus souvent dénude, ne porte plus que quelques touffes de gramines et de loin en loin un tala, à tortillés. Les parois abruptes des roches qui s'élèvent parfois à 5 ou 600 meters de haut sont presque toutes à découvert. Dans les fentes de la roche, il peut cependant quelques gramines et plus rarement un asclepiade à porte de cactus, Bucerosia tumbactuensis achève.
La belle végétation de l'air détroitement liel humidite de Siscaris. Le terroir est des rivières les plus vivantes de l'air, et Salem Salem, il a déjà reçu plusieurs affluents importants, aussi son littoral bien marqué. Dans un grand nombre d'hôtescaris, le littoral est bien creuse. Il envoie question en plein d'illuvions presque horizontales, les zones sont les moins nettes et les arbres, moins nombreux, sont plus disséminés. La vallée est couverte de gramines avec quelques acacias de loin en loin. Cen est plus étroite galerie forestière, mais la savane. Place, comme elle est, auxiliary confins du désert it devant aussi à son altitude des pluies régulières, elle a des effets, en y présente lui aussi de belles végétations que dans ses vales. Fig. 63. Coupé dem schématique d'en vallée d'Air, le Catelwa et Salem Salem, 35 km au nord-est d'Agadez. A. Alluvions. B. Nisit micaskists. B. Roches éruptives. 1. Berge du Carré. Mousses et hepatiques, roches. 2. Zone du Calotropis procera. Grandes gramines. Aristoliche. Ipomaea. Gazon de gramines avec nombreuses dicotyledons herbaceaes. La largeur variable de cette zone ne dépasse pas 10 meters. 3. Zone des crucifera thabaca et acacia arabica, atteignant 8 à 10 meters de haute. Le sous-bois, Tiscazon, contient des arbustes, Salvadora pasica, Bossia senegalensis, Juubia, etc. La largeur de cette galerie forestière varie de 10 m à 50 m. 4. Zone de l'acacia tortilis, 2 à 3 m de haute. Quelques touffes isolaées de gramines, cassia, etc. 5. Vegetation presque nulle. Quelques gramines dans les fentes de la roche, parfois, bucerosia. Mais ici les vales d'illuvions sont parfois fort larges, elles peuvent atteindre plusieurs kilomètres et formant à la saison des pluies de véritables prairies couvertes d'un gazon continu, passant de quelques arbres. Ce qui domine en sommet de beaucoup, dans cette zone saharienne, c'est l'arbre à mimosas, variété de la forêt, mieux amie contre la sécheresse que la prairie ou la steppe. La savane n'y rencontre quelques accidentellement dans quelques larges vales où les alluvions restent toujours humides. Quant à la véritable prairie, elle est encore plus rare, elle n'est pas que dans quelques basses-fonds inens elhiva, basses-fonds qui s'y couvrent, après les pluies, d'un gazon épais, haute d'un pied, et au milieu duquel s'y montrent quelques grandes fleurs comme dans les prairies de France. Dans l'étude de la zone saharienne, un point important reste encore à élucider. Beaucoup d'espèces végétales connues au voisinage de l'Atlantique s'y retrouvent jusqu'en Nubie. Sur les 49 espèces ligneuses que Chevalier énumère autour de Tombouctou, les 4/5 sont dans ces cas. Il y a donc une grande uniformité dans la végétation depuis le Sénégal jusqu'à la mer Rouge.
Euphorbia balsaminiferus appendant enattained pars la chadit de pas pula maunio, quelques autres espèces, qui es attendant du bassin du Nil jusqu'u et Tombouctou, ne sunt pas connus plus à l'ouest. Il y a donc au moins des indices d'une subdivision de la zone saharienne en longitude. Les faits connaissent avec précision ne sont malheureusement pas encore assez nombreux pour qu'on puisse chercher et définir ces regions botaniques, d'importance évidemment secondaire. Zone saharienne. Les deux types principaux de végétation, les forêts et les prairies, qui est partigent la terre exigent deux un certain abondance d'eau, le développement des forêts n'est pas entrave par de longues sécheresses de l'atmosphère, pourvu qu'il existe tuyas, et porter des racines, un nappe aquifère suffisante. Au contraire, les prairies ont besoin de pluie pendant la période de végétation. Forêts et prairies se développent à l'ordinaire sur de vastes surfaces, les causes climatiques qui les déterminent n'y varient que lentement. La continuité de ces deux formations est parfois localement interrompue par des détails tenant au sol même, causes edaphiques, 111, par exemple, un collet volcanique récent créera au milieu de la forêt de châtaigniers qui couvre les flancs de l'Etna un bandit dépourvu de toute végétation. Au sud du massif central de France, les calcaires fissures des courses permettent à l'eau de descendre rapidement et de grandes profondeurs, la surface du plateau est presque un désert. De semblables particularités sont à l'accident les petits déserts edaphiques qui en résultent en ont question une importance minime dans l'étude de la géographie botanique de l'Europe. Au Sahara il y en est tout autrement, la rareté des pluies, la haute température de l'été, les froids de l'hiver. La fréquence des vents desséchants sont autant de causes qui s'opposent au développement des plantes. Quelques points privilégiés comme les dunes, presque tous humides et en profondeur où le peu de cohésion du sol permet auxiliary racines de pousser rapidement. Comme les vales de la Haga ou des soils rocheux s'arrêtent de place en place à l'eau qui imprègne les alluvions, et prétend à la vie des végétaux. Au Sahara, le désert climatique, c'est l'absence de toute végétation qui est la règle. La vie n'y reparaît que sur des points isolés. Elle est rendue possible par des causes edaphiques, causes variables d'un point à un autre et s'opposant à toute description vraiment générale des types de végétation. Le désert diffère profondément des deux autres types de formation végétale dus au climat, il est hostile à toute végétation. La sécheresse, comme dit ailleurs le Freud, atténue les différences qui séparent d'ordinaire la forêt de la prairie. Sous le climat du désert, le sol est occupé de loin en loin par des végétaux, herbacées ou ligneux, qui sont adaptés à des conditions aussi défavorables. La forêt et la prairie sont des formations complètes, le sol est partout productif, il n'y a pas de vides, de nouveaux éléments n'y peuvent être introduits que difficilement,
beaucoup de grains pouvant germer, mais la plupart des jeunes plantes sont étouffées par los voisins. Le désert au contraire est une formation inachevée. Il y a toujours des places libres entre les touffes espacées et beaucoup de placements sont été remplacés. Les grains qui tombent sur le sol n'égerment pas, ou bien les jeunes plantes succombent sous l'inclémence du climat. La lutte pour l'existence est dirigée contre des forces physiques et non plus biologiques. Comme la zone saharienne, le Sahara paraît, au point de vue botanique, en négligent les quelques plantes venues du nord ou du sud, très homogène depuis la mer Rouge jusqu'à l'Atlantique. Les 155 plantes du Sahara Touareg, qm Batandia récemment étudiées, se décomposent ace point de la façon suivante, 36 espèces à peu près cosmopolites, 89 nettement sahariennes, dont 70 sont connues des rives de l'Atlantique jusqu'à l'Égypte ou l'Arabie. Cette floriste d'aliastes pauvres d'auto-question il y a 1000 espèces phanerogams sur toute la surface du désert, sur la flore polaire, 800 espèces. Puis lui est comparé, encore convient-il d'ajouter que les mousses et les lichens, qui existent à peine au désert, prennent une importance énorme, comme nombre d'individus et comme nombre d'espèces, dans les tundras du nord. Des questions en arrive à des régions plus normales, le nombre des espèces s'accroît considérablement, le domaine méditerranéen, dont l'étendue est moindre que celle du désert contient environ 7000 phanerogams. Il y en a 3000 en Algérie, dont près de 1500 se trouvent, dans un rang de quelques kilomètres, autour de Constantine. Et en France, 4500 espèces, il est peu de cantons, même dans les régions les plus homogènes, dont le catalogue énumère 7 à 800 espèces, à peu près autant que dans tout le Sahara. Cette floriste d'alias encore assez mal connue, les ouvrages des botanistes français se réduisent à peu près, pour le Sahara proprement dit, à Cosson, in Douveria, les Touaregs du Nord, 1864, p. 148-216, 112, Batandia, Résultats botaniques de la mission flamande, in Bulle. Soc. Bot. de France, Xley, 1900, p. 441, Plants du Hogar, récoltés par M. le professeur Chudeau en 1905, in Bulle. Soc. Bot. de France, Liv. 1907, p. 13 Xxiv, Bonnet, in Foro, Documents scientifiques de la mission saharienne, 1905, I. pp. 401-413, la plupart des plantes proviennent du Soudan, Abbé Chevalier, Notes sur la flore du Sahara, in Bulle. De l'Herbier Boissier, 2, 3, 1903, p. 669-684 at p. 756-779, 2, 5.
1905, p. 440 to 444, Askerson, in Rolf, Kufra, 1881, p. 386 to 559. Dun plusieurs lists de plantes recueillies au sud de la Tripolitaine. La liste bibliographique assez étendue qui s'y trouve p. 407 to 408 dans le même ouvrage, sera facile et complète avec les indications de Schimper. Plant Geography upon a Physiological Basis, 1903, p. 649 to 650. Malgré l'homogénéité de la flore saharienne, il semble que les arbres permettent, à première vue tout au moins, de distinguer trois régions. Le tala qui, d'ailleurs vers le sud, atteint la zone soudanaise, semble s'y rencontrer partout, de la Mauritanie à l'Arabie, quoique plus fréquent dans le Sahara méridional, on le connaît cependant avec certitude dans le sud tunisien. Les tamariks qui viennent du nord, traversant aussi tout le désert, on les retrouve dans la région du Tchad. Est cependant que jusqu'à la haga question ils sont fréquents. La région littorale mise à part, bien entendu. La plupart des autres arbres ou arbustes sont plus étroitement localisés. Le bitume, Pistacia atlantica d'Esf, arbre des plateaux algériens, s'y rencontre encore, entre l'Aguatit le Mzab, dans la région des Daya. Il pénètre à peine dans le désert. Un peuplier à feuilles coriaces et persistants, dernier représentant d'un groupe qui est fort abondant dans le tertiaire européen, la population fraticale. S'y trouve encore en quelques points du domaine méditerranéen, bords de l'Euphrate, Palestine, Constantine, etc., on le connaît jusqu'au Tadmate. Quelques genèses, Ritama ritem web, par exemple, qui s'y rattachent à des formes de la flore de la Méditerranée, jouent un grand rôle dans le Sahara algérien. On les trouve dans le Grand Ergitils s'y continuant dans l'Égaïdi. Plus au sud, ils disparaissent. Ces quelques exemples suffisent à expliquer pourquoi les botanistes qui ont étudié le nord du désert ont été amenés à dire que, au point de vue de la composition de sa flore, 113, le Sahara est actuellement indépendant de la Méditerranée, 114. Le Teboric, Balanites Egyptica del, l'Irak, Salvadora Pasica les Abai, Leptadenia Spartum White, it quelques autres, tous communs dans la zone sahelienne, remontant plus au moins haut vers le nord, ils esseraient presque tous autacilides asja ou autai di Celt. Ils permettraient d'affirmer, si on n'y considérate question uxseculs, que dans sa partie méridionale, le Sahara est indépendant du Soudan. On est donc amené par la considération des plantes en quelque sorte étrangères au désert, des plantes immigrées, à distinguer dans le Sahara deux zones. En Algérie au nord, et l'autre soudanaise au sud. La ligne qui les sépare vers le 26 degrés lat. En du tai di Celt,
se relev un pouvez list, contrairement à ce que l'on observe pour les limites des zones méridionales. Cosson, 115, avait déjà fait remarque que le crucifère thabaka qui remonte jusqu'aux 29 degrés lat, et en Égypte n'est not pas bath que jusqu'aux 21 degrés lat. Le cassier abovata, le Seine, atteint le 30 degrés lat. Au carat seulement le 25 degrés lat. At, dans le sud de l'Anit, 24 degrés 30 lat, il est commun. En plein centre du Sahara, la haga doit à sa haute altitude de former une région probablement très distincte. Quelques plantes, comme le capria, Capparis spinosa le tatate, Deveraphalix bat, un arbre port d'olivier, Elolia, encore indéterminé, it quelques autres nes rencontrent question audaces de 1000 meters. Un cèdre, voisin du petit joubia d'Algérie, les Isopus Sahari bat, paraît confined dans la haga et la des Ifaras. Quelques rosettes de larges fuels, rappellant les grandes sorges d'Algérie, indiquant que, au cours de la haga, il y a quelques ruisseaux permanents et des conditions climatiques plus voisines de celles du tel. Ces apparitions de plantes nouvelles ne sont pas le seul fait à noter, les abeilles, le téboric, le coranca, l'Irak, si abondants dans les contreforts de la haga, deviennent rares ou disparaissent à une altitude plus élevée, le Freud probablement les arrête. Voynot mention expressement l'absence de pâturages HMO sur la Cudia, au voisinage d'Idols, et l'aspect particulier de la végétation. D'après les renseignements de Duveria, et les recherches anatomiques de Tristram, Griesbach, 116, I suppose que la Cudia portait deux ceintures de forêts dont la plus élevée serait une forêt de conifères. Il n'y a certainement pas de forêts sur la haga. Il n'est plus à question que de quelques bouquets d'arbres isles comme dans le reste du désert. Motylanski est très affirmatif sur ce point it signale expressement la red des arbres, presque l'absence sur le haut plateau, compare p30. Les deux faits qui permettent de croire l'existence de conifères dans la haga sont d'abord la présence affirmée d'ouvriers d'un arbre portant le nom d'Iraki, en Algérie, s'appliquer à une thuia, corlatrice articulata d'esf, et à une genevria, Juniperus phoenicia l. Puis l'examen anatomique de quelques ustensiles en bois et des Touaregs. Ces ustensiles étant bien en bois de conifères, il est impossible que Tristram se soit trompé sur ce point, mais la provenance exacte du bois est évidemment douteuse. L'absence des conifères en Afrique, la barbarie et l'Abyssinie mises à part, donnerait à la confirmation de l'existence d'une genevria sur la Cudia une grande importance. Motylanski cependant n'y mention rien de semblable et sa profonde connaissance du Sahara lui aurait bien probablement fait remarque, s'il en avait vu des formes végétales aussi tranches.
Malgré le peu de précision de ses renseignements, on a l'impression net que la haga escarte par un assez grand nombre de traits du reste du Sahara. Une exploration botanique sérieuse permettra seul de dire s'il doit être considéré comme un sous-région du désert, ou s'il doit former une province botanique plus autonome. Il suffit pour le moment d'attirer l'attention sur ce point. Si nous revenons maintenant à l'ensemble du Sahara, je question il est impossible d'en faire indépendance soit de la Méditerranée, soit du Soudan. À côté de quelques plantes émigrées, et qui s'y rattachent auxiliary domaines voisins, il existe toute une série de formes absolument spéciales au désert, et qui manquent à l'Afrique mineure comme au Soudan. Untes grand nombre sont vivaces, beaucoup ont un aspect sec et rigide particulier, d'autres ont les tiges et les feuilles épaisses et sont des plantes grasses. Beaucoup d'espèces et même beaucoup de genres sont spéciaux au désert et tout indique pour cette flore, et cachet si particulier, un anciennetés reculé. Meme, pour Chiarama, son existence serait la meilleure preuve de l'antiquité du Sahara. Mais comme elle est fait observer Batandia, 117, cela prouve tout simplement que depuis fort longtemps il existait en Afrique des pays où ces plantes spéciales pouvaient vivre. Elles ont pu habiter antérieurement la zone des earths morts, compare chap. 6, fig. 69, it émigre en même temps que le désert lui-même. Il n'y semble plus possible de doute question au début du quaternaire le Sahara était un pays relativement humide. Trop humide certainement pour que les plantes qui l'occupent actuellement, aient pu y vivre, la concurrence vitale les aurait vite éliminées. Dans les trois subdivisions botaniques du Sahara que nous venons de chercher à définir, il reste précis quelles sont les stations habituelles des plantes et quel est l'aspect de la végétation du pays. Pour le Sahara algérien, les observations précises de Massart donnent toutes les indications nécessaires. Un premier point est mis en évidence, auxiliary confins de l'Algérie, le désert n'est pas vide, il est seulement monotone. C'est son uniformité qui donne la flore saharienne son caractère propre. P. 227. Dans les dunes du Souf, en quatorze de marche, 27 espèces différentes seulement ont pu être notes. Les dunes sont un des parties riches du désert. Les stations du Sahara algérien sont en relation immédiate avec la nature du sol. Les caractères édaphiques sont nets. On peut distinguer trois types principaux, les terrains sales, les dunes et les hamades. Dans les chutes et les sepques, lorsque le sel est trop abondant, la végétation fait complètement défaut, mais parfois, sur le sel, s'établissent des buttes de sable qui s'y couvrent de végétation, et la base, tout contre le sel, des sols solaces et feuilles charnues, soie, halocnemum etc., un peu plus haute, un arbuste tout couvert de sécrétions salines,
Laziata, Limoniastrum Guianianum Cossitgeo, Cusis fleurs roses font reconite de loin, enfant out or sommet de la butte. Lescuel attained quelques meters, des tamarix. Sur les sols argilome one's sails, domin le gutave, atriplex halimusel, parfois el harmel, peganum harmela el. La localisation si précise de ces végétaux est déterminée par de bien farables variations dans la solure et l'humidité du sol, chaque espèce reste strictement cantonnée dans sa zone. Lorsque les conditions de milieu n'y varient pas, un seul espèce s'y développe. Souvent au Sahara on marche quelques heures au milieu d'un pâturage, où un seul espèce de plante pousse. Dans le désert Pierrot, sur les hamades, qui, au Sahara algérien, sont calcaires, dominant de petits arbrisseaux et feuilles étatiques velues. La végétation y est classée, tes rabagree, son revêtement pileux dans la teinte grise des roches sur lesquelles elles poussent. A peu près seuls, le capria, Caparis spinosa l, d'alias assez rares, et un homéliphiates commune or mzab, le devere chloranthacos. Itgeo, sunt glabres, la seconde est épine verte. Quant au capria, ses feuilles arrondies, de 4 à 5 cm de diamètre, le séparent nettement de presque toutes les plantes sahariennes dont les organes foliaires sont en général très rigides. Les dunes sont les parties les plus riches du désert. Cette richesse est d'alias tout relative le botaniste n'y fait que de maigres récoltes. La plante peut-être la plus répandue dans l'Auguste probablement le drin, Aristide pungens pb, un gramine qui forme le fond de pâturages excellents. À part quelques différences dans l'inflorescence, le drin rappelle assez bien l'oeillette, Ammophila arenaria roem, qui s'y trouve sur toutes les dunes maritimes de l'Europe. Question il contribue à fixer, ces deux gramines passant par tous Sicilies, avec des feuilles assez serrées, raides et piquantes et d'un ton peu glauque. Les arbrisseaux sont représentés par des légumineuses dont les rameaux sont feuilles simulant le genre d'Espagne, un des plus répandus, le automne, rythme web, est couvert en mars et en avril de belles fleurs blanches, l'alenda, efdralata, et la hâte, caligonum commissum elha. Également dépourvus de feuilles, sont fréquents aussi dans l'Europe. Dans le Sahara arabe, où dominant les herbes presque tous couverts de pâturages, il est rare que la végétation fasse longtemps de fort, il n'y a pas, et proprement parler, de tannes roufed. Au contraire, d'une manière générale, au Sahara Touareg, de même que dans le nord de l'Eldades et Ferazit de la végétation, quand elle existe, est limitée auxiliaires. Dans la pénéplaine cristalline, comme dans le Tineri, cette limitation est stricte. Quelques touffes d'arbrisseaux desséchés suffisent presque à prouver un thawig. Dans la haga, lorsqu'on examine d'un point de vue en région étendue,
Le ratio hydrographique est nettement designé par la végétation qui est moins claire que sur les collines voisines, dans les petits huides, dominant des stipes dont les panaches mûrs simulant un ruban de soie blanche, dans les huides plus larges, la végétation plus variée dans des tons le plus souvent d'un vert glauque, avec quelques taches vert franc. Chudeau. Sahara Soudanais. PL 17. 33, 1. Menta sylvestris L. Demigrandia, D. Forme saharienne. T. Forme des environs de Paris. Chudeau. Sahara Soudanais. PL 18. 34, 2. Veronica Anigalis L. 3. Synodon dactylenpus. Demigrandia, D. Forme saharienne. T. Forme des environs de Paris. Chudeau. Sahara Soudanais. PL 19. Cliché post 35. Zone Sahelienne. Un prairie de cram, au nord de l'État de Sahara. Cliché Paskia 36. Mer chez les Alimenden. A liste de Gau. Jre déjà indique la disposition en chapelets de la plupart des vales qui descendent de la Cudia, en aval de chaque barrage. L'ouest loin de la surface l'on y trouve que quelques talus et avec quelques touffes de mroqueba, à mesure que l'on s'approche du seuil inférieur, la nappe aquifère est moins profonde. Le calotropis, puis plus basse encore le téborique, balanites, se montrant d'un facon assez régulier. Les tamariques n'y passent non plus que dans les endroits humides, aux huiles formant parfois des foreurs assez épais, à Bélessa, Tingelet, Udzaza a 500 meters en amont du point d'eau. Ils manquent dans certains huides, puis la teneur en sail est el pas étrangere la répartition. Le guidef les accompagnait forme le fond des pâturages. Parfois un seuil est étroit la différence de niveau entre deux barrages successifs est suffisante pour que l'eau afflue constamment à la surface, la végétation devient alors fort belle. Jre note, au point d'eau de l'Udzaza, des typhus, des joncs, des serpes, épilobes, menthes, Véronique de nombreuses graminées, avec quelques beaux arbres. Dans certains vales larges de la Haga, il existe un lit mineur bord de bergs diluvians hauts parfois de 1 meter. Les arbres et le mroqueba sont localisés dans ces lit mineur. Le lit majeur est couvert de formant un véritable prairie. Assez comparable auxiliary presbase des vales diluviennes de France, Fig 64. La photographie, PL 4, 7, prise pres d'un angel donne une idée nette de cet aspect. D'ailleurs le mode prairie n'y convient pas exactement auxiliary formations de la Haga. En géographie botanique, les prairies sont caractérisées par un tapis végétal continu où dominant les graminées et feuilles molles,
le dis du massif tourigen e continent q des gramines et fuels radigius, parmi lesquelles domin l'irregristus sinusuroids rets. À cause de sa végétation sclérophile, il vaudrait peut-être mieux dire la steppe, bien que les gramines n'y passent pas partout sit formant un véritable gazon. Les coulisses basaltiques sont partout des réserves d'eau importantes, et en général, et le contact avec les terrains imperméables s'il s'établit une riche végétation de plantes hygrophiles, parfois et larges fuels. J'aurais une note prise de titre, au pied de la colle qui couronne le plateau où se trouvent les belles tombes représentées dans le premier volume, p. 72, fig. 2, et de grandes birches, et près de 20 mètres au-dessus de l'élude. Avec sa végétation variée, elle haga en est question un demi-désert. On en peut dire autant des tassili, la surface des plateaux est en général dénudée, mais il suffit d'en cuvette en contrebase de quelques mètres pour que quelques plantes soient montrant, les canons qui découpent les tassili contiennent, dans le fond, des pâturages assez variés et souvent riches. Mais los parois sont plus garnis, elles portent à peine autant de plantes que celles des courses, à première vue on se croit dans une région de plateaux calcaires, bien plus tard que dans des geysers, qui par leur perméabilité retiennent facilement l'humidité, dans nombreux climats, sont habituellement plus fertiles. Fig. 64. Contreforts méridionaux de la haga vous des uids Thailand feeder, un journey à l'ouest de l'Oregon. À gauche, gazon de 10, irregristus, avec quelques talas. À droite, quelques théoriques opéras du filon de porphyre qui bat partiellement la vallée. Dans le lit de l'élude, quelques tufts restent roqueba. Si, au lieu d'arbustes, il y avait des arbres, ce serait une végétation de parc. Quant auxiliary tanes roofed, le caractère propice la stérilite. On y trouveran, si est, de loin en loin, quelques talas et quelques herbes rabagris dans le lit du nude. L'élude Takemat qui avait collé en 1898, septembre ans avant notre passage, contenait encore un maigre pâturage. Le plus souvent, pour traverser ces régions déchérites, il faut importer des fourrages pour les chemiots et un peu de bois pour la cuisine. Les adaptations. Au Sahara, les végétaux n'ont guère lutte que contre un ennemi, la sécheresse. Ils y arrivent par de multiples procédés. L'un des plus simples est purement physiologique, la plante, au lieu de s'estreindre à lutter péniblement contre la sécheresse, a pris le parti de vivre vite, profitant de la moindre averse, la grange rapidement. Les fleurs s'épanouissent de suite et de nouvelles graines arrivant à maturité avant que le soleil produise dernières traces d'humidité. Un certain nombre de plantes annuelles sont dans ces cas, elles passent partout, mais en plein tanes roofed, au hasard d'un orage. It n'y fournissent aucun caractère de zone botanique,
Els sunt hygrophiles it low structure anatomic ist cell des plants de numbers climats. Els sunt suvent en plines fleurs avant que los cotyledons soyent fletris. Set vegetation ephemeria de cebit de ensi, 118, ne semble guerre varia de l'Algérie au Soudan. Dans eladades ifer as comme dans l'air, on retrouve les mêmes espèces, au tout ones des formes tes voisines, avec des dimensions plus grandes, sauf les graminées, toutes ces plantes rampant sur le sol, elles n'ont pas le temps de lignifier los tissus, mais les cercles questionnels couvrant de los rameaux, portant fleurs et fruits, variant de quelques centimètres de rayon, lorsque la pluie est médiocre, et 1m50 it plus lorsqu'elle humidité n'est faite pas de faute. Ce sont des plantes éphémères, dont la vie ne dure que quelques semaines. On peut rattacher à ce mode d'adaptation le raccourcissement de la vie, l'exemple du Malcomia aegyptica spirit de l'Echine epsilon muricatum moc, qui, habituellement vivaces dans le bassin de la Méditerranée, deviennent annuels dans les dunes du Souf, Massot. On peut encore en rapprocher, comme dépendant immédiatement de la pluie, un petit nombre de plantes grasses telles que les une canarie en sel, divers mesembryanthemum, qui excellent et emmagasinent dans los tissus LOD univers, mais qui ment des que los réserves, questionnels ne savant ou ne pouvant pas entretenir, sont épuisés. Plus nombreuses et plus caractéristiques sont les plantes dont la vie dépend des eaux souterraines, 119. Los racines s'enfoncent profondément dans le sol, volcans souvent essaient d'arracher, avec toutes los racines, quelques plantes du Sahara. Illetuyas même pour des herbes dont ils souvent les racines à 1 ou 2 mètres de profondeur, un petit spécimen de Calagonum commissum elher. Épine haute comme la main avate, à 1m50 de profondeur, des racines encore grosses comme le doigt. Lorsqu'elle on a creuse le canal de Suez, on a trouve, dans le lit du canal, des racines qui provenaient d'arbres situés sur des mamelons assez éloignés des travaux. Quelques plantes, comme la coloquinte, ne semblent avoir d'autre adaptation que le développement énorme de l'eau appareil souterrain. La structure anatomique des plantes sahariennes présente un grand nombre de caractères de convergence, qui lo impriment tous un aspect analogue, le plus souvent, elles présentent sous forme de touffes ligneuses que la sécheresse réduit à l'état de squelettes graisseux. Ce sont des momies pour la résurrection et qui peuvent attendre fort longtemps le retour de l'humidité, c'est après les pluies, après les crues ou un afflux d'eau souterraine, elles se couvrent rapidement de rameaux verts, et en général succulents. Los puissants racines, dont les vaisseaux sont relativement fort larges, lo permettent de profiter sans délice de la moindre humidité, et en même temps questionnels les fixent solidement au sol et empêchant le vent de les en arracher. PL 23.
Dans les parties aériennes, au contraire, les vaisseaux sont étroits, tout à l'épiderme, celui de la tige, comme celui des fuels, est organisé pour restreindre l'évaporation. Il présente partout le même aspect, le dessus et le dessous des fuels sont souvent identiques. Cet épiderme est fréquemment revêtu d'un cuticule épaisse, parfois d'un manteau pileux, protection contre les grains de sable charriés par le vent, protection surtout contre les pertes d'eau. Cette épaisseur de la cuticule, qui masque la coloration verte de la chlorophylle, donne auxiliary plants du désert un teint vert gris et tout spécial. L'épiderme est plus perméable, il est de plus aussi restreint que possible. Beaucoup de plantes sont affiliées, lorsque les fuels existent. Elles sont habituellement petites et souvent chaîneuses de façon à avoir un gros volume sous une favorable surface. Dans les graminées, les fuels sont en gouttière ou complètement enroulés. Il envoie que la coloquinte et le calotropis qui façon exception à la règle. Cette réduction de l'appareil foliaire existe même chez les plantes qui passent dans les points les plus humides du Sahara, chez celles qui croissent dans les seguiers d'irrigation des Arimes. On site combien ces plantes semi-aquatiques sont en général cosmopolites, quelques-uns, qui sont communes dans les régions tempérées, s'y retrouvent au Sahara, mais dans le désert, l'aspect, le porte, est devenu tout différent. Mg Bonnier bien voulu mettre à ma disposition quelques échantillons de l'herbier de France de la Sorbonne, provenant des environs de Paris, pour les comparer à ce que j'avais recueilli au Sahara. Les figures des planches 17, fo 33, et 18, fo 34. Suffiront à préciser les résultats de cet examen comparatif. Dans Menta sylvestris el de la Haga, qui est probablement cultivé, 120, les fuels sont un peu plus courts et beaucoup plus étroits que dans l'exemplaire parisien. La réduction de l'appareil foliaire est encore plus marquée chez Veronica anigalis el quant au vulgaire dent, synodon dactylenpus, les fuels, plus petites, sont plus serrés, plus rapprochés dans l'exemplaire africain, ouls formant une sorte de parquet. Elles sont surtout enroulées et repliées sur elles-mêmes de façon à restreindre la surface d'évaporation. La coloration, la nuance du vert, dans ces trois espèces, diffèrent franchement entre les formes du désert et celles des régions tempérées. Malheureusement la photographie n'est pu donner aucune idée de ces caractères différentiels qui est général. Ces divergences si manifestes ne peuvent être attribuées au manque d'eau, toute la partie inférieure de la Véronique, PL18, photo D, était immergée dans un seguier et couvert de racines adventives. Bien visible sur la photographie, c'est donc à la sécheresse de l'air, puis à l'intensité de la lumière, que les trois espèces figures doivent l'aspect si particulier.
Les sucks d'un grand nombre de plantes du désert sont fortement sales it s'existe encore en défense contre la sécheresse. Les solutions ayant une tension de vapeur inférieure à celle de l'eau pure. L'existence de ces plantes sales, cultives, had, etc., est caractéristique de tous les déserts. Elles disparaissent dans la zone saharienne et lo absence est sensible à l'élevage du chameau. Dans l'État comme dans l'air, les nomades ont reconnu depuis longtemps la nécessité de donner de temps à autre du sale los animaux, de la terre d'Are en général. Dans le tegama, on lo fait faire des cures auxiliaires guides it ceci est pas sans amener un certain gene, quand un chameau a absorbe, dunseulq, un forte dose de sale, il ne peut se remettre en route sans danger, il lui faut quelques semaines de repos. Cette observation des indigènes semble confirmée par la pratique du peloton monté design de criatures perdues des animaux après ces passages auxiliaires guides. On a souvent fait ressortir d'assez grandes analogies d'aspect entre les plantes du désert et celles du littoral maritime. Elles ont à lutter contre les mêmes facteurs. La fréquence du vent est un très commun auxiliaire deux milieux. Le danger de la sécheresse est aussi redoutable auxiliary boards de l'arme question au Sahara. Les plantes ne pouvant supporter question en dose limitée de sales, au-dessus d'une certaine concentration, los sucs deviennent pour elles un poison. Les plantes grasses. BNQ, au Sahara, les espèces à feuilles étatiques épaisses et charnues soyant fréquentes, les plantes grasses les plus typiques, à forme de cactus, semblant exclues du désert. Les agaves se sont fort bien acclimatées en Algérie où ils ont maintenant toutes les allures de végétaux indigènes, les figures de Barbarie, opuncia cactus indica, à cause de los fruits et surtout de la cochenille, dont ils sont le support habituel, ont it rependus, il y a quelques cycles. Dans tout le bassin de la Méditerranée et auxiliary Canaries, ils y viennent fort bien, et se multipliant deux mêmes comme un plante spontanée, ils passent aussi au Sénégal où ils ont assez chétivement. Ni la figure ni l'agave ont pénétré au Sahara. Cen est que dans la zone saharienne que des formes analogues se rencontrent, des éladades effaces et l'air, deux asclépiades cactoides sont assez communes. La plus remarquable, la Bucerosia tumbactuensis, achève, passe pour un poison violent. Elle peut en touffes hautes parfois de 1 mètre, avec des tiges épaisses à section carrée, presque ailes, vert pâle, parfois violacées. Les fleurs forment des bulles compactes, d'un 10 de centimètres de diamètre, d'un noy pourpre à eau de Charon bien marqué. La Bucerosia paraît commune dans tout le nord de la zone saharienne, depuis le littoral mauritanien jusqu'au Caucasus. En espèces voisines, probablement un simple race géographique, est connu en Oranie. La Bucerosia fait donc le tour du Sahara, mais en y pénètre nulle part.
malgrâces grains que le vent transporte facilement. Un autre esclépie de même porte, mais plus petite et tige ronde, s'y trouve dans les mêmes regions. Elle est comestible et les nomades la recherchent au commencement de la saison des pluies. Dans elidades iferas, comme en Mauritanie, elle porte le nom diabola. Il est jusqu'à présent impossible de la trouver en fleurs ou en fruits et par suite de la déterminer. Au Maroc, comme au Sénégal et à Calicoro, on trouve quelques euphorbes cactoides, aucune d'entre elles n'est pénétrée au Sahara. On cite un forme de ce groupe, crassa, a Rio de Oro ou la puita planti, gene qua pas question il en existe sur le littoral de Mauritanie, du moins entre Saint-Louis et le Cap Blanc. Les plantes grasses ne se contentent pas d'emmagasiner l'eau, comme le fait un autre. Elles la conservent combinée chimiquement à divers produits organiques, tout au moins comme déhydratation. Cette combinaison exige un assez grande dépense d'énergie qui suppose des périodes végétatives de quelque durée. Il est probable que, au Sahara, les conditions de la vie sont trop dures, et que le travail capable de donner naissance à de grands organismes, comme les céréales mexicaines, est impossible. En tout cas, l'absence de ces formes de cactus au Sahara, le peu d'importance dans la zone saharienne contrastant singulièrement avec ce qu'on connaît des déserts du Sud-Africain et des déserts du Nouveau Monde où elles sont un des traits essentiels du paysage. Cela peut inspirer aussi quelques inquiétudes sur la réussite des figures de barbarie que l'on a cherché à introduire en quelques points, notamment. Puita, cependant, réussissent à agadiz qui est dans la zone saharienne. Lions. Un fait assez surprenant est la présence au Sahara de lions, type végétal qui caractérise habituellement les formations forestières. Les exemples les plus nets sont fournis par le domaine accordé à Brother, le Salvador Pacifica et quelques autres plantes dont les rameaux s'enroulent fréquemment les uns autour des autres. Puita la colloquent, avec ses longues tigues rampantes et ses vrils, doit elle être rattachée à la même catégorie. On cite, depuis Skenk, question il y a parmi les lions un certain nombre d'espèces qui sont en train de s'adapter à un nouveau mode d'existence et qui vivent dans un milieu découvert. Ces lions, en régression, se trouvent sur tout au voisinage de la forêt ou tout au moins de la galerie forestière, et l'on en peut conclure probablement que ces galeries, dont on trouve des traces jusque dans l'air et l'eau, se sont étendues naguère à travers le Sahara le long des ouides, lesquels étaient vivants. S'aiderait à comprendre la distribution de certains végétaux, un véritable lion, le coccolus libre d'ici, un des formes les plus essentielles de la zone saharienne et du bassin du Nil, se retrouve dans le Tide Celt. On en y voit que comment elle aurait pu y parvenir dans l'état actuel des choses. Les grains.
Le mode de dissémination des plantes au Sahara mérite quelques remarques. Les plantes et fruits chenus ont habituellement les semences répandues par les oiseaux frugivores, et par quelques vortes. Il y a peu d'oiseaux au Sahara. Aussi les fruits comestibles sont-ils rares. Le balagnite égyptique, le salvador pasica nes rencontrent que par hasard en dehors de la zone saharienne ou de la Haga. Pratiquement ils font défaut dans le vrai désert. Dans les pays où les mammifères sont abondants, nombre de végétaux ont des fruits acricones qui s'y fixent et la fourrure des herbivores it sont disséminés par sur de larges surfaces. Il y a peu de mammifères au Sahara, partant peu de plantes qui usent de ces modes de transport it nous fournit un bon limite pour le désert, des que, remontant vers le nord, on arrive à la lisière des hauts plateaux, on constate question un infinite de grains s'y fixent après les vêtements, au réveil, on trouve, accroches à ses couvertures, des fruits d'égalops, de dorcas, de luzon. Per il ennui est inconnu au Sahara. Vers le sud, les choses sont tout aussi nettes, aussitôt question on aborde la zone saharienne les grains acricones s'y multipliant. La plus célèbre, et la plus odieuse aussi, est l'insupportable cram des Européens, l'ouage des Touaregs, le caranguilla des Bambaras, l'unité des Maures, cette gramini, sont chassaquinates du moins dans la région de Tombouctou et en Mauritanie, forment des champs entiers, immenses et dont la traversée est paid quand, après la saison des pluies les grains sont mûrs, est difficile, douloureux même. Il est impossible de camper dans un prairie de caranguilla, et les rares points de l'arbre, dans le tegament notamment, où manque ce végétal disagréable, sont réparés avec soin et sont les points d'irritables des caravans. Un pince qui permet d'arracher les piquantes croches du fruit des centres, qui, quoi qu'on fasse, s'y fixent dans la peau, fait toutes partie de la triche chirurgicale que tout Touareg du Sud porte sans cesse sur lui, au milieu de ses amulets. Au Sahara, le vent est certainement le seul agent important de dissémination des grains. Il est d'ailleurs un agent fort actif. Le 18 septembre 1906, après un fort coup de vent d'est, et en plein temps ruft, nous savons it gens par un vol de moustiques dont les larves sont, comme on sait, aquatiques. Le point d'eau le plus proche, in Azaoua, était d'exhires de marche, par temps calme. Ces agents spéciaux n'éloignent jamais de plus de quelques centimètres de lieu de naissance. Les grains, qui ont la vie plus dure, doivent être entraînés plus loin. Aussi la plupart des grains du Sahara sont-ils munis d'organes qui favorisent l'action du vent. Ce sont des grains anémophiles. Chez les stipes, drinensi, en long art plumeuse, le plus souvent à triple branche, couronne la semence, dans les tamarix comme chez les asclepiades, un aigrette plumeuse est attaché à chaque grain. Dans les cassia, Séné,
largus, tis a platy, dun unborn prize or vent, les plants qui, et la maturit de los grains, se desecint completement it se lescent rula orm wondrous souffle, ne sunt pas res non plus, els reproduisent lucas. Plutat un peu aberrant en France, du Chardin Roland, Iringem. Dans ce dernier groupe de formes ou la plante entièrement la jouet du vent, les capsules qui contiennent les grains restent souvent closes tant questionnelles sont sèches, la moindre pluie les fait ouvrir et les grains. Bien protégés jusqu'au moment favorable où elles sont mises en liberté, jamais s'étant échappées du fruit. Les exemples classiques de ces adaptations désertiques sont la main de Fatma, Anastatica Hierocantica, L. It la rose de Jericho, Asteriscus pygmaeus, Cos. Quant auxiliary champignons, 121, des gastronomistes certout, qui semblent avoir en général un air de répartition très vaste au Sahara, la petitesse de los spores, qui ont seulement quelques millions de millimètres de diamètre, explique lo facile dissémination. BNQ a priori. La chose paraisse peu vraisemblable, il semble question il faut attribuer un certain rôle, dans la distribution des plantes, auxiliary aux courants, chaque cru, des grains sont entraînés au loin et ceci explique probablement l'importance que les Touaregs attribuent à l'examen botanique dans la reconnaissance des ouides. Lorsque nous avons traversé le temps roof de Tinazawa et la Haga, l'arbre nous obliges à marcher assez longtemps c'est la basile, arrives à un thawig qui, d'après la direction suivie, ne pouvait être que elude endido ou elude sile, numbers guides. Que le peu de transparence de l'RMPH de voir les auteurs qui l'ont permis de s'y repérer au premier coup d'œil, nous ont affirme que nous étions dans elude sile parce question il y avait quelques Irak, Salvador Pacifica. Plus en amont du mi-mood, pres de Tibégain. Ce bel arbuste forme presque un foyer, il manque à bellesse et dans elude tit dont elude ended en est que la prolongation. Défense contre les animaux. On a souvent suppose que, au Sahara, la lutte devait être particulièrement dure et carnée entre les végétaux et les herbivores. Il ne semble pas question elle présente un caractère d'acute particulièrement grave. Si la végétation est très classe mais au désert, les animaux y sont encore plus rares. On a voulu voir dans les épines une défense efficace contre la dent des mammifères. En réalité les plantes épineuses ne sont pas beaucoup plus abondantes au Sahara questionnaires. Les épines sont, en escasse, un bien mauvaise défense, et les chemio mangent avec grand plaisir les jeunes rameaux du tauler. Ils prennent la branche un peu haute et la font passer entre los dents comme dans un filière. Toutes les feuilles sont arrachées et les épines, que cette manœuvre cache le long de l'écorce, deviennent sans danger. Il en y a que les plantes vénéneuses qui semblent bien défendues. Elles sont parfois très abondantes dans les points où passent de nombreuses caravanes,
Massata fate remarque q, orta des villes du mzab, el hamel, peganum hamela el, prenat un amplo inocite, touts les plantes comestibles qui passent à côte de lui sont impitoyablement manges par les chamio, it ce sarclage, constamment renouvel, lui assure une victoire facile, et lui seul. Il couvre le sol. En quelques points de la zone saharienne, l'épimée azarifolia fournit puita un exemple analogue. Il est difficile de savoir jusqu'à quel point ce mode de protection est efficace. Le calotropis preserve la réputation d'état toxique, et freine les chevaux et les bœufs en le mangeant guère. Surtout quand il est sec le dos émiacordata, un asclepiade, ist brut sans danger en Mauritanie partis les chamio, dans l'ergue, les combats le redoutant. Yat dans certaines regions, à cause des chamio et quelques poisons ou bien les plantes, comme on en connaît quelques exemples authentiques, ont elles modifient la nature chimique de leurs sécrétions. Il est difficile de répondre. Chudeau. Sahara soudanais. PLXX. Cliché post 37. Elitung permanent de Kieta. Adada Tahawa. Cliché post 38. Elitung permanent de Kieta. Adada Tahawa. Chudeau. Sahara soudanais. PLXXI. Cliché post 39. Mer de Hivanage dans la zone saharienne. Au nord de l'Adada Tahawa. Cliché post 40. Mer de Hivanage dans la zone saharienne. Sud du Tegama. Chudeau. Sahara soudanais. PLXXII. Cliché Chudeau 41. Vegetation diaphanane, Euphorbia balsaminifera 8. Littoral de Mauritanie. Tivavat, 17 degrees 40 lat. N. Cliché Chudeau 42. Pâturage d'Arscaf, Traganum nudatum del. Littoral de Mauritanie. Bir el Gub, 20 degrees 30 lat. N. Les cultures. Dans toutes les regions ou les pluies tropicales tombent en quantité suffisante, 500 mm, pour permettre la culture régulière des plantes alimentaires. Les villages sont nombreux et chacun d'eux existant en zone débracée de 4 à 5 km de rayon où l'on sème les céréales. Les noix, avant sont d'autres remarques, des longtemps, et le point apporté par les légumineuses et la fertilité du sol, et en tout cas, dans le débracement. Ils éponent souvent certaines acacias. La limite de cette zone des cultures régulières coïncide avec la limite nord de la zone soudanaise. Dans la région du Tchad, le Dagana est la dernière contrée dont la production agricole suffit à peu près à la vie des habitants. Ce Dagana est traversé par un bras du Bur el Ghazal, Eloud Massacori, où les poutres n'y dépassent pas la profondeur de 3 mètres. Tous les habitants du pays, 11,000 arabes plus ou moins métisses et demi-sédentaires,
Se sunt groupes sur les deux rives de l'étude. Plus à cette limite passe auprès du poste de Chiaramalek, autre de ce tout petit village, que nous avons cherché reconstituer pour permettre des fantassins d'aller sans trop de peine de gauchade. Les ruines de villages fortifiés sont nombreuses. Depuis quelques années, les habitants ont émigré vers le sud. Gene quoi pas question il faut voir dans ce fait la preuve d'empigration du climat, et la limite de la zone soudanaise, la pluie n'est pas tous les ans suffisante pour assurer la récolte, le mil produit tous moins que dans les pays mieux arrosés. Mais le sédentaire besoin avant tout de sécurité. Pour essayer l'assurer, il n'y recule pas devant un circuit d'effort, soit en bâtissant sa demeure sur des roches souvent peu accessibles, soit en se fixant dans des régions même peu hospitalières, mais éloignées des bandes de pillades. Robert avait rendu intenables les états bonbons et n'est que depuis la destruction de sa puissance équestre, le 22 avril 1900, que les villages voisins de Chiaramalek, situés trop au nord, ont été délaissés. La culture essentielle de ces régions du nord du Soudan est celle du petit mil. Buckner, le gros milo u sorgo, Gaffali, n'a d'importance que plus au sud. Les procédés de culture sont tous simples et tous primitifs, lorsque le sol est sablonneux, ce qui est le cas le plus fréquent à cause de l'abondance des herbes mortes. Fig 69. Le cultivateur essaie en sorte de hu dont le machtes long lui évite la peine de se baisser, et chic pas, il laisse retourner son léger instrument, creusant un trou de quelques centimètres de profondeur, l'aide qui le suit, un enfant ou une femme, y jette quelques grains question il enterre avec le pied. Parfois, lorsque le sol devient argileux par suite un peu plus résistant, comme dans les alluvions des dalols du Sahara, on a recours à une sorte de rétissoir dont la lame est en croissant. Quel que soit le mode de culture employé, les noix évitent avec le plus grand zèle toute possibilité de semenage. Jari traverse l'Edada Tahawa à l'époque des semis, en juin 1906. Des la pointe d'Uja, vers 6 heures, on attend que le soleil ait acquis un peu de force, il n'essaie pas de travailler quand il fait froid. À septembre heures, on se met à l'œuvre, à 8 heures du matin. Le soleil est déjà haut, tout le monde cherche à l'ombre d'un arbre pour faire la sieste qui dure jusqu'à 5 heures du soir. À 6 heures, le jetum il faut songer à rentrer dîner. À l'époque la plus chargée de l'année, maîtres et serviteurs travaillant à peu près 2 heures par jour. Lorsque le mil commence à lever, on fait un vague cerclage, lorsque la céréale a pris un peu de force, elle peut vite étouffer toute mauvaise herbe, il n'y plus rien à faire. Malgré le peu de soins apportés à cette culture, le rendement est superbe, les diverses variétés de mil. Lorsque les conditions sont favorables,
donnint unvingt de tigs fertile sit rapportant jusque quatrecents fois la semence. Avec numbers precedes les plus scientifiquement études, nous sommes tous loin, pour la ble, d'un péril multiplication. Quoique le produit soit fort abondant, la moisson n'est pas trop pénible, et en septembre et en octobre, on récolte les épices les plus mûres, le gros travail. Découpe en un soixantaine de petites tranches, estais à supporter. La fréquence des termites oblige, pour conserver le grain, à quelques précautions, les épices, les cuils sont secs, sont placés dans de grands récipients, les canaries, construits parfois en terre comme ceux qui montent la planche XCI. C'est un modèle assez répandu au Soudan, avec quelques variantes dans la forme. Au Cautus par exemple, les canaries sont beaucoup plus petits, le plus grand diamètre, vers le sommet, et ne dépasse pas 1 mètre. Le hauteur est à peine de 2 mètres, ils ressemblent à de gigantesques créussits de chimiste. Souvent la matière employée change, et le grenier à mil est construit en natsit et en paillasson. C'est une grande peine facile à transporter quand le village se déplace. Ces parois ayant un obstacle facile à traverser pour les termites, force de l'éloigner du sol avec quelques branches et quelques grosses pierres question il faut balayer souvent pour empêcher l'ennemi de construire ses galeries. Les silos sont quelquefois employés pour conserver les céréales. Dans les régions où il n'y a pas de termites, Tchad, ils sont utilisés aussi plus au sud pour conserver les fruits de Kérite, mais ces fruits fermentent vite l'atmosphère d'acide carbonique question ils craignent autour de l'eau est une défense suffisante. Tous les insectes avec le riche appareil respiratoire sont particulièrement sensibles à l'asphyxie. Cette culture du mil suffit largement à l'alimentation des états et bon one. Elle permet même une assez large exportation vers le nord et l'Oncanite. Depuis Bath. L'importance du démergu par l'alimentation des agades et de lait. C'est une question qui sera précise un peu plus loin. Chap. 8. Au mil s'ajoutent presque partout quelques cultures accessoires, une sorte de haricot, lenib, vinacatuang, wolpe, crainte pour la sécheresse. Dans le Canem, qui appartient à la zone saharienne, on sème tuyas d'unib avec le mil, si la pluie est plus abondante le mil qui, les meilleurs ans, produit 4 ou 5 fois moins que plus au sud, ni d'un ren, mais lenib assure tuyas un maigre récolte. Sa culture est aussi assez développée au Cautus. Un médiocre variété de coton, à soie trop courte, mais cependant résistante, est répandue dans tous les villages. J'en ai vu de forts beaux champs près de Ngigmi et dans le Cautus, un peu plus au sud, il en existe partout. On a essayé l'introduction de variétés américaines. En 1906, un centenaire de tonnes de ces produits meilleurs pu être expédiés en France. C'était déjà un chanteur en sérieux, en 1907.
de plus grandes surfaces ont été menses, Madame, la femme, le roi de sans anding, est particulièrement signalé par les îles question il a monté dans ses tentatives, il a fait, presque en grande, la culture du coton. Quelques difficultés, malheureusement, s'y sont présentées, le coton indigène coûte, sur les marchés négres, un prix élevé, plus élevé question on n'est plus, paraît-il, per les cotons américains destinés à l'exportation. Cette différence de prix, joint à la routine chereatus les paysans, explique le peu d'empressement questionné rencontre la nouvelle culture. En est question au voisinage de quelques centres, it pour faire plaisir auxiliaires administrateurs, qu'elle en apporte un peu de soin à cette nouvelle culture. Les maladies cryptogamiques ont causé dans les plantations de coton américain des ravages plus importants que dans les champs de coton indigène. Il semble assez facile de les éviter. Le développement des champignons est la plus utiliste d'auto-question ils soyant à craindre dans les parties sèches du Sahel, au voisinage du Niger, entomopti et tosse, ou les facilités d'irrigation assureront la venue du précieux textile qui est out à craindre les ans trop pluvieuses ou les sécheresses prématurées. Emis no pelleterie, Association Cotonnière, Chants du 17 mars 1908, Quot pouvoir assurer que si, comme en Égypte, on pouvait avoir recours à une irrigation rationnelle, la production serait au moins doublée. Il n'y faut pas d'ailleurs croire que ces essays puissent abattre rapidement, les États-Unis, qui fournissent actuellement au monde 75 p 100 de la matière première, ont dû faire des écoles pendant 50 ans, 1734 to 1792. Avec de pouvoir exporter 70 tons de coton, et en Égypte, les expériences ont duré 20 ans. L'Afrique occidentale anglaise vient de dépenser, en 5 ans, plus de 6 millions à des cultures expérimentales sur le coton, et en Afrique occidentale française, beaucoup plus vaste. On a dépensé peine 1 million dans la même période. Il semble d'ailleurs que, partout en Afrique, on a amené renoncer auxiliary varieties américaines et qu'elle on a enfin reconnu que la méthode plus longue de la sélection des espèces indigènes donnait des résultats meilleurs et plus certains. La pratique des éleveurs et des cultivateurs de tous les pays étudiés montre la supériorité de la méthode de sélection. Il est vraiment curieux qu'elle en hésite à l'appliquer. On n'y ressort que lorsque l'acclimatation a écu. Cultures irriguées. À ces cultures de la zone riche du Soudan, succède la culture par irrigation, la seule qui ait quelque importance au Sahara et au Sahel. On y peut distinguer deux types. Irrigations naturelles. De Mopti en Songo, 800 km, le Niger traverse un région où les pluies sont rares, mais, en amont de tous ces surtout, et la faveur du manque de relief, le fleuve déborde chaque année largement et les terrains question il inondé,
Irigs naturellement, se pretend admirablement à la culture. Illust bien vrai, comme le fait observer sciarement, le Sahara, p. 411, que les parties riches se bornent auxiliary base fonds périodiquement envahis par la crue, mais lo surface est considerable, il y a plus de 800 kilomètres de mopti et en songo. It auxiliary rives immédiates du Niger ondoit ajoutent la région des lacs voisins de Tombouctou. Malheureusement si les bords du fleuve sont régulièrement inondés, c'en est que par les fortes crues que l'eau atteint le fagaille binit les dépressions voisines. Depuis 1894, le Niger n'est pas monté assez haut pour irriguer les downs. It c'en est que jusqu'en 1897 que les downs ont conservé assez d'humidité pour question il était possible de les ensemencer. Dans cette dernière année, relativement défavorable, il y a it récolte, d'après les renseignements de Villat, environ 26,000 quintaux de ble, le militaires avaient eu aussi dans de forts products. Il serait intéressant, par quelques travaux hydrauliques, de régulariser cette production. Fig. 65, le Moyen Niger. Les plateaux de Bandiagara et de Hombori, d'après les indications du lieutenant Dulic. La culture du ble est une exception dans la vallée du Niger et paraît localisée au nord-ouest de Tombouctou. Les principaux céréales sont le mil, le riz et parfois le maïs. Ces cultures sont très loin d'avoir l'importance qu'elles peuvent atteindre. Le pays est dépeuplé par les concurrents noirs et les ruines abondantes partout. Les quelques scenarios qui subsistent sur les bords du fleuve, abrutis par la longue insécurité du pays, sont d'un lâcher et d'un paresse extraordinaires. Lors du retrait des Algéries en 1904, les seigneuries voisines des postes ont refusé de se laisser armer, prétextant que les jambes avaient été données à l'homme pour fuir. Les ans suivants, ils avaient seem en quantité de riz insuffisante pour leur propre consommation. Encore avait-il fallu leur fournir la semence. Pendant près de 6 mois, autour du poste de Bohème, les indigènes ont vécu de bourgous qui heureusement abondaient le long du fleuve, lieutenant barbarique. Beaucoup de terrestres, questionnant notre établissement les nomades les obligeant, par la violence, et cultiver, sont abandonnés. On peut cependant des maintenant constater quelques symptômes de bon augure, la population est refaite, des villages ratis naguère est relevant de leurs ruines, surtout le nombre augmente. La sécurité plus grande que nous imposons au pays permet auxiliary cultivateurs de vivre par petits harmiaux, au voisinage des bornes terrestres, et n'ayant plus d'attaques à craindre, ils n'y sont pas obligés d'habiter de gros villages dont l'emplacement était choisi surtout pour la défense. Chez les noirs comme partout, l'épée du gain est un bon stimulant et depuis que le midge, un vapeur de 200 tons, fait régulièrement la navette entre Mopti et en Songo pendant 3 mois, de décembre à février,
Le commerce des céréales s'accoit rapidement, dans le cercle de Gao, d'après une conversation du capitaine Pasquier, la production du riz à plus que double depuis un. Cette vallée du Niger eut un magnifique avenir, les cultures vivrières, riz, mil, mais, puis le ble. Sy développant tout seuls it permittent un accroissement considérable de la population. Les cultures industrielles, 122, cotton, viendront ensuite elles on peut prévoir des maintenant que la batellerie existante sera bientôt insuffisante pour assurer les transports sur le fleuve. Un difficult subsiste encore, la liaison avec l'Europe est défectueuse, le Sénégal est navigable pour les gros bateaux que deux mois par an. Lorsque, auxiliary hauts, les vapeurs pouvant remonter le fleuve jusqu'à Caise, sans rompre charge, le fret de Bordeaux à Caise est d'un soixantaine de francs la tonne. Auxiliary basses il s'élève à 200 francs. Cette nécessite de s'approvisionner, pour un, de marchandises européennes et de ne pouvoir exporter plus d'une fois les produits soudanais, crée de grosses difficultés commerciales. Cette intermittence dans les moyens de communication explique fort bien question aucune banque n'est souhaitable dans ces régions, où les règlements à 90 jours sont impraticables. Le chemin de fer de ces cas est pas activement. Cette régularisation dans les moyens de transport permettra au commerce de se développer librement et dans des conditions financières plus normales. François, Bull. Comite Affaires. Fr. 1908. p. 404–408. Il reste cependant une question grave à résoudre, à cause de la culture des sédentaires, et l'élevage des nomades est une source importante de richesse. Pendant la saison des pluies, les troupeaux trouvent partout des mers de hivernage et se répandent dans tout le pays, au nord comme au sud du fleuve, et la saison sèche. Les mers permanentes étant rares, beaucoup de nomades sont obligés de se rapprocher du fleuve sur les bords duquel ils séjournent près de 5 mois, dans les régions les plus propices à la culture. Chudeau. Sahara soudanais. PL 23. Cliché Chudeau 43. La Dune d'un Wakot, Mauritanie. Versant est au premier plan, euphorbes de choses par le vent. Cliché Chudeau 44. Bir el Ariage, Mauritanie, 21 degrees 20 lat. N. Groupe de Tala, Acacia tortilis hain. Chudeau. Sahara soudanais. PL Xiv. Cliché Corfine 45. Le Poste de Bemba. Cliché Le Perrine 46. Palmiersbourg. Chudeau. Sahara soudanais. PLXXV. Cliché Corfine 47. Zone Sahelienne. Holt sous un Gao, Tamarindus, dans la région de Goundam. Cliché Corfine 48. Zone Sahelienne. Bouquet d'arbres, sur les bords du Niger dans la région de Gao.
le conflit n'est pas insoluble, le péril n'est pas immédiat et on arrive, en Algérie tout au moins, et établir un équilibre plus près satisfaisant entre les besoins des agriculteurs et ceux des burghers. 2 Irrigations artificiales. CE second type exige une intervention active de l'homme, qui doit capter l'eau nécessaire auxiliary cultures. Les principaux types d'oasis, peu nombreux, sont bien connus, 123. Parfois un udist aliment assez régulièrement en pour que ces alluvions restent humides et peu de distance de la surface, dans ces oasis de rivière, dont il est un excellent exemple, les palmiers passent sont au consoin. Dans le south, les conditions sont analogues. Quoique un peu moins bonnes, il faut choisir, entre les dunes, en profonde dépression, enlever le sable sec, traverser un banc imperméable de gypse et parfois de un mètre, sous lequel se trouvent les alluvions humides. Un jardin est une sorte de puits profond de 10 à 15 mètres. Les boutures de palmiers en ont besoin d'être arrosées jusqu'à la reprise. Le principal travail du cultivateur sera de défendre son jardin contre le sable questionnement chaque coup de vent qui aurait tout fait de combler l'excavation et d'ensevelir les arbres. Ces jardins du south sont forcément exigus. Les plus grands contiennent un centenaire de palmiers, les plus petits un demi-douzaine. Habituellement les travaux nécessaires au captage de l'eau sont beaucoup plus considérables, ils nécessitent des puits nombreux, ordinaires ou artisans. C'est le type habituel du habit des oasis du sud Constantinoït et on site combien, depuis l'occupation française, les proceeds de forage perfections ont permis d'acquérir la richesse de Tugatit de Wugla. La même technique donne quelques résultats intéressants au Tidikelt, il y a même un lac et Courtier, d'en arriver à l'autre, p. 63. Mais, dans l'archipel le procédé de captage est en général différent, de longues canalisations souterraines, les fogares, vont chercher l'eau à plusieurs kilomètres en amont des jardins. Gautier a décrit en détail, dans le premier volume, ces travaux considérables. Dans les maigres jardins de la Haga, on trouve encore quelques fogares, plus au sud elles semblent disparaître. D'ailleurs en dehors du Sahara algérien, les dattiers, en y donnant plus que des produits médiocres, sont en petit nombre et la culture par irrigation devient insignifiante. LNESE développe un peu questionnables de certains centres de caractère spécial, OUL est surtout de la culture maraîchère. C'est le cas d'Agadez, situé dans un